அனைவருக்கும் வணக்கம். மாநில அளவிலான டெங்கு மற்றும் மழைக்கால நோய்கள் தடுப்பு குறித்தான கலந்தாய்வு கூட்டம் மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அரசு முதன்மைச் செயலாளர், NHM MD, DME, DPH, DMS ஆகியோரை கொண்டு நிகழ்ச்சி இனிதே தொடங்குகிறது. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து. தமிழ் கடலொடுத்த நிடமணந்தை கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தனித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி சார். பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை சிறப்பு அலுவலர் மருத்துவர் மடிவேலன் அவர்கள் வரவேற்புரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாநில அளவிலான டெங்கு மற்றும் மழைக்கால நோய்கள் தடுப்பு கலந்தாய்வு கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய அரசு முதன்மைச் செயலர் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அவர்களே, மரியாதைக்குரிய கூடுதல் தலைமைச் செயலர் மற்றும் சென்னைக்கு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய தேசிய நல்வாழ்வு குழும இயக்குனர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி மருந்துத்துறை ஆணையர் அவர்களே, பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் அவர்களே, மருத்துவ கல்வி இயக்குனர் அவர்களே, மருத்துவ மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இயக்குனர் அவர்களே, மற்றும் இங்கே திரளாக வந்திருக்கக்கூடிய கூடுதல் இயக்குநர்களே, இணை இயக்குநர்களே, மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்களே, மாவட்டங்களிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய துணை மற்றும் இணை இயக்குநர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே மற்றும் உள்ள அலுவலர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஆண்டு வழக்கத்துக்கு மாறாக பெய்த மழை பொழிவின் காரணமாக தற்பொழுது இந்த காய்ச்சல் பாதிப்புகள் சில மாவட்டங்களில் சற்று கூடுதலாக காணப்படுகின்றது. அதே போல் இனி வரக்கூடிய இந்த மழை காலங்களிலும் இந்த காய்ச்சல் பாதிப்புகள் சற்று கூடுதலாக வரக்கூடும் என்பதனால் ஏற்கனவே நம்முடைய தமிழக அரசின் சார்பில் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தும் பொருட்டும் அதை தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படும் பொருட்டும் இந்த கலந்தாய்வு கூட்டமானது தற்பொழுது நடைபெற உள்ளது. எனவே இந்த கூட்டத்திற்கு வருகை தரக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் மற்றும் செயலர் உள்ளிட்ட அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை பொது சுகாதாரத்துறை சார்பில் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய டெங்கு நிலவரம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தான கருத்துரையை மருத்துவர் இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை அவர்கள் வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர்களுக்கும், அடிஷனல் சீஃப் செக்ரட்டரி, GCC கமிஷனர், ஹெல்த் செக்ரட்டரி, ஆயுஷ் கமிஷனர், MD NHM, பொது சுகாதாரத்தை அந்த OSD additional directors, joint directors, and all the deans, superintendent, joint director, deputy directors, CHOs, Director Omadura Specialty, Dr. Kalanjar Memorial Specialty Hospital, and all the officials, media. Thank you very much for this opportunity. So 2-3 issues I want to highlight here. One லாஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி அமைச்சர் அனைத்து துறையும் சேர்ந்த ஒரு கூட்டத்தை பண்ணாங்க. அதனால் டெஃபினட்டாக
லாஸ்ட் இயர் வந்து நம்மளால் இந்த கேசஸ் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடிஞ்சது பிகாஸ் ஆஃப் த அட்வைஸ் அண்ட் த சப்போர்ட். த சிமிலர் லெவல் இப்போது அமைச்சர் கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு ஐ தேங்க் ஹிம் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வை வி நீட் திஸ்னா வி ஆல் நோ திஸ் த பீரியட் இந்த செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பரில் தான் நமக்கு இந்த கேசஸ் கூடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ கரெக்டான டைமில் நம்ம இன்டர்வென்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால் கேஸு கூடுறதையும் தடுக்க முடியும், அதனால் உண்டாகக்கூடிய மார்ட்டாலிட்டியும் தடுக்க முடியும். ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வென்ஷன் அமைச்சர் வந்து ரொம்ப கிளியராக சொன்னார். இட்ஸ் ஆல் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் அஃபிஷியல்ஸ், ஆல் டீன்ஸ், ஆல் ஜெடிஸ் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த ரியல் கோஆர்டினேஷன் இருக்கும், கேசஸையும் குறைக்க முடியும், மார்ட்டாலிட்டியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், இன்க்ளூடிங் ஜிசிசி. ஸோ இப்போ இதில் என்ன நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா, சர்விலன்ஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங். ஃபீவர் சர்விலன்ஸ் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் நம்மளால் எந்த ஏரியாவில் கேஸ் வருது, எந்த பகுதியில் அஃபெக்டட் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஃபர்தர் கேஸ் இருக்கான்றதை நம்மளால் ஃபீவர் கேம்ப் போட முடியும். அவங்கள இம்மீடியட்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்மளால் அட்மிஷனோ இல்லை ஃபர்தர் மேனேஜ்மெண்ட்டோ பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட், ஸ்ட்ரென்தனிங் த ஃபீவர் சர்விலன்ஸ். த செகண்ட் பார்ட் வந்து வெக்டார் கண்ட்ரோல். நம்ம OSD சார் இஸ் ஆல்ரெடி புட் இஸ் டீம் இன் த ஃபீல்ட். வெக்டார் கண்ட்ரோலில் ஐஇசியும் இம்போஸ் பண்ண போகிறோம். இன் அடிஷன் டு அவர் ரொட்டீன் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸு, ஸ்கூல்ஸு, ஐசிடிஎஸ்ஸு, பப்ளிக் பில்டிங்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி பப்ளிக் ஹெல்த் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த பிரச்சனைலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வர முடியும். அலாங் திஸ் த கேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டை வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்ட்ரெஸ் திஸ் பர்டிகுலர் டைம். DME மேடம் அலாங் வித் த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இஸ் ஆர்கனைஸ் ஃபார் திஸ். இதில் என்னென்னா வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், த நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் கூடினாலும் we can easily come out, but டெத்து நடக்கக்கூடாதுன்றது தான் நம்மளோட அல்டிமேட் எய்ம். 2-3 திங்ஸ் விச் we need to diagnose. the capillary permeability இருக்குதா, ஷாக்குக்கு போதா, அப்படி இல்லை வெதர் பிரைமரி கேர் லெவலில் நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து they are able to pick up those risky cases at a early and put them on admission, and what is the SOP and things to be followed. This is the மெயினாக ஃபாலோ பண்ண போகிறோம், which we are going to do it here. Request to the other departments or related departments வந்து ஆயுஷோட ரோல் லாஸ்ட் டைமே நம்ம we are able to கலபசுரட்டு குடிப்பினோ இல்லை நிலவம்பு குடிக்கிறோ கொடுக்குறதால டெஃபினட்டாக we have an anti-virulent effect உங்களால் இது பண்ண முடியுது. that will continue. and drug control OTC drugsோ இல்லை other drugsோ we can able to prevent the death. and request to the hospital setup என்னன்னா we should have a capacity to expand the fever ward as and when needed. that is very emergency. தேவைக்கு ஏற்ப நம்மளால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியணும். and we should able to pick up those cases earlier, and all the consumables required, diagnostics-ஓ இல்லை ட்ரீட்மெண்ட்டோ whatever is needed we'll have it. and continuous CME and capacity building is what this time we are going to stress upon. இதுக்கு ரிலேட்டடாக other 2-3 things which you expect in this period is the influenza cases ஸ்லைட்டாக ரைஸ் ஆகலாம். பட் இதில் ஏன் ஒரி பண்ணுறோம்னா இட்ஸ் a self-limiting disease, most of them will come out. But in case if some of the pregnant mothers or the elderly people affected, there's a slight rise in the mortality which we need to handle. இதுக்கு already protocols on the categorization management including antivirals already in place. Other area which we expect is the monsoon preparedness. இது நம்ம usually as per the protocol which will be officially circulating it. Pre-monsoon preparedness, during monsoon, what is your post-monsoon effect பண்ணிட்டு இருக்கோம். Pre-monsoon it's mainly for the preparation. Ensure that your institution is ready with fuel, oxygen, drugs, consumables, trained HR, 24/7. All these things should be there, including the power backup. And second, during monsoon is that, as I said earlier, the casualty triage is what is very critical, and we need to ensure that continuous delivery and supply. Post-monsoon, this time we are very particular on the surveillance. Is there any outbreak following the monsoon is what is very critical, which will do it. இதனோட ரிலேட்டட் ரோல் வந்து chlorination, safe water supply. If you are able to do all these things, definitely we can able to come out well. I once again thank our minister and the secretary for organizing this event. With this coordination, definitely we are sure that this year also we will not have any challenges. We can pass through this period smoothly. Thank you very much, sir. அடுத்ததாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையில் ஒரு முக்கிய நிகழ்வு. இந்திய அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் 2023ஆம் ஆண்டிற்கான 5வது சர்வதேச நோயாளி பாதுகாப்பு தினத்தின் தேசிய அளவிலான நிகழ்ச்சி செப்டம்பர் 15, 2023 அன்று புதுடெல்லியில் நடத்தப்பட்டது. அந்த நிகழ்ச்சியில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை தேர்ந்தெடுத்து அதற்குரிய பாராட்டு விருதினை வழங்கியுள்ளது. தேசிய நலவாழ்வு குழுமத்தின் குழு
புதுடெல்லிக்கு சென்று அந்த விருதை பெற்றுள்ளது. அவர்கள் அனைவரும் மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களிடம் வேர்ல்டு பேஷண்ட் சேஃப்டி டே 2023 சக்குஷால் என்னும் விருதை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெறுகிறார்கள். டாக்டர் பிரியா நன்றி. அடுத்ததாக தேசிய நலவாழ்வு குழும இயக்குனர் அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும், ஜிசிசி கமிஷனர் சார், ஹெல்த் செக்ரட்டரி சார் மற்றும் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். இன்று ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மீட்டிங். ஸோ இதில் உங்களுடைய செஷன்ஸ் வந்து மெயின்லி டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் இனிமேல் தான் இருக்கும். ஆனால் நான் NHM மூலமாக ஒரு 2-3 விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும். ஃபார் ஆல் த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் நமக்கு இந்த டெங்கு ரிலேட்டட் அனைத்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் கன்சியூமபிள்ஸ், ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரக்ஸ் அண்ட் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் DBC ஒர்க்கர்ஸ். அந்த 120 டேஸ்க்காக நீங்கள் ஹையர் பண்ணுறதுக்கான DBC ஒர்க்கர்ஸ்க்கான ஃபண்ட்ஸ் ஹஸ் பீன் ரிலீஸ்ட். நவ் தட் ஹாஸ் டு பி யூஸ்ட் அண்ட் யூட்டிலைஸ்ட் பிஃபோர் மார்ச். ஸோ மார்ச்சுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒர்க்கர்ஸை போட்டுட்டு கொடுங்க. அண்ட் யூ மஸ்ட் சப்ளிமெண்ட் த ஒர்க் தட் இஸ் பீங் டன் பை த லோக்கல் பாடிஸ். ஸோ லோக்கல் பாடிஸில் ஆல்ரெடி தே would have hired DBC workers. நீங்கள் அதை கூட சப்ளிமெண்ட் பண்ணி that line list has to be maintained separately and see to it that they are efficiently utilized. And second thing I would like to say that மக்கள் நல்வாழ்வு குழுன்னு சொல்லிட்டு ஜன் ஆரோக்கிய சமிதி, ஸோ இதோடைய டீம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு HSC லெவலில் ஆல்ரெடி VHNC ஆர் தேர் அட் த பஞ்சாயத்து லெவல். மக்கள் நல்வாழ்வு குழு வந்து ஒன்னொரு HSC லெவலில் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதுக்கான அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க. நேற்று அதுக்கு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக 5,000 rupees per HSC we have released. ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் திஸ் அட் த வில்லேஜ் லெவல். நீங்கள் ஃபீவர் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அங்கே எனி திங் ரிலேட்டட் டு மான்சூன் ப்ரிகாஷன்ஸ்க்காக நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும், தட் கேன் பி டன் அட் த HSC லெவல் யூஸிங் திஸ் பர்டிகுலர் மணி. So if you exhaust this, then the second tranche of money I will be releasing shortly. So எப்போ உங்களுக்கு இதோடைய நீட் அதிகமாக இருக்கோ அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத it will be meaningfully utilized. Except for salary and incentives, this money can be used for any of your camps and camp activity. Do not purchase drugs and diagnostics because that has been supplied separately. This will be basically to conduct camps and also for your surveillance programs this can be used. Now, third important point is last year, இதே டைமில் we were doing very well in controlling the MMR and IMR. Last October வந்து slightly the numbers increased, and that is certainly because of the fever cases. Fever related deaths happened even among the mothers, and we lost a few lives because of that. So please be very, very careful. So உங்களுடைய VHNs வந்து completely they have to have the line list of all the pregnant women, and அதில் யார் வந்து இப்போது not just high risk, every mother should be treated as a high risk case, and அங்கே fever surveillance நல்லா இருக்கணும். Daily they will have to check upon the every pregnant woman within the
VHN limit and to find out if their health is all right. And any fever should be reported immediately, and necessary action has to be taken. I request the deans to keep your mentor logicians alert and see to it that necessary instructions from the logician team goes up to the VHN. So from the secondary primary level, even at the VHN level, this instruction must go. We do not want to lose any lives. So please see to it that fever surveillance, and especially high-risk people who are there within the village level, within the HSC level, must be taken care. Now, because other speakers are there, and we want to hear from respected secretary sirs, respected GCC commissioner sir. So I'll end my speech here, and after the program, I think there is another review where I would want to review on the financial aspects of NHM. So please be prepared, and let us work together in this regard. Thank you. அடுத்ததாக இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறை ஆணையர் அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும், ACS GCC அவர்களுக்கும், பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி ஹெல்த் மற்றும் NHM டீம் ஹெடட் பை திருமதி ஷில்பா அனைவருக்கும், மற்றும் DME, DPH and other senior officials and district officials அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நான் சில கருத்துக்கள் மட்டும் இங்கே கூற விரும்புகிறேன். இந்திய மருத்துவத்தின் பங்கு ஏற்கனவே DPH அவர்களினால் எடுத்துரைக்கப்பட்டது. உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும், வருடா வருடம் சிறந்த பங்களிப்பு இருக்கின்றது, உங்களுடைய ஊக்குவிப்பும் இருக்கின்றது. எனவே நான் சொல்ல விரும்புவது, போதுமான அளவு கபசுர குடிநீர் மற்றும் நிலவேம்பு கஷாயத்திற்கான பொருட்கள் அவைலபிளாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருப்பதை நாங்கள் உறுதி செய்திருக்கிறோம். கூடுதலாக தேவைப்பட்டாலும் அளிப்பதற்கு தேவையான கையிருப்பு உள்ளது. மேலும் கல்லூரி மாணவர்கள் 7 கல்லூரி மாணவர்கள் இந்திய மருத்துவத்துறையில் இருக்கின்றனர். அவர்கள் அனைவரையும் நீங்களும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அண்ட் அவர்கள் அம்பாசிடர்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன் டு த பப்ளிக். அதே சமயம் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ், நீங்களும் உங்களுடைய ஒர்க்கர்ஸ், டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவரையும் பாதுகாத்து கொள்ளவும் வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதில் நீங்கள் இந்திய மருத்துவத்துறைக்கு தக்க ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து நீங்கள் அந்த பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஐ நோ யூ பீப்புள் ஆர் சூப்பர் ஹியூமன்ஸ் அட் ஹார்ட், பட் ஃபிசியலாஜிக்கலி யூ ஆர் லைக் எனி அதர். ஸோ டேக் கேர். அண்ட் இந்த தருணத்தை, அதாவது நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அனைவரும் கைகோர்த்து முன்னெடுத்து செல்வோம் என்று நான் நம்புகிறேன். ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் திறம்பட செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள். இவ்வருடமும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல. ஸோ என்னுடைய வாழ்த்துக்களுடன் முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி. அடுத்ததாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் அரசு முதன்மை செயலாளர் அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடைய அமைச்சர் அவர்களே, மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் பற்றி நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகின்றேன். அதாவது செப்டம்பர் 15 அருவில் ஒரு மிடில் ஆஃப் செப்டம்பர்லே பொதுவாக நாங்கள் அதிகாரிகள் அளவில் சொல்லிட்டு இருந்தோம், செப்டம்பர்லே கொஞ்சம் எப்போவுமே ஒவ்வொரு வருஷம் டெங்கு கேசஸ் கூடும், அதனால் ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் நடத்துக்கலாம், ஜூம் மீட்டிங் அல்லது நேரடியாக மீட்டிங் நடத்தலாம் அந்த யோசனை இருந்தோம். ஒரு ஃபோன் கால் எனக்கு வருது, ஆனரபிள் மினிஸ்டருடைய ஃபோன் கால் வருது. சார், டெங்கு பற்றி ஒரு மீட்டிங் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னாங்க. ஓ எஸ் சார், கண்டிப்பாக அதுதான் யோசனை சார். அது மட்டும் இல்லை, ஜூமில் நேரடியாக வர சொல்லிவிட்டு எல்லா டீன்ஸ், எல்லா ஜாயிண்ட் டைரக்டர்ஸ், எல்லா டிப்டி டைரக்டர் வர சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபுல் டே அவங்களுக்காக ஒரு விழிப்புணர்வு, ஒரு நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக நடத்த வேண்டும். எங்களுக்கும் நாங்கள் எல்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கு முன்னால் எங்களுடைய மினிஸ்டரே எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோ சுறுசுறுப்பான எங்களுடைய ஆனரபிள் மினிஸ்டராக இருக்காங்க. ஆனரபிள் மினிஸ்டர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய கிட்டத்தட்ட 9 வருஷம் இந்த மருத்துவம் மற்றும் நல்வாழ்வு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடைய முதன்மை செயலாளர், அப்புறம் கூடுதல் தலைமை செயலாளராக இருக்கக்கூடிய எங்கள் எல்லாருடைய நண்பர், என்னுடைய நண்பரான இன்னைக்கு தன்னுடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டிய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே,
எம்டி என்ஹெச்எம் அவர்களே, இங்கே கமிஷனர் இந்தியன் மெடிசன் அவர்களே, டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அவர்களே, டிஎம்இ அவர்களே, டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் சர்வீசஸ் மற்றும் டைரக்டர் ஆஃப் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அவர்களே, மேடையில் இருக்கக்கூடிய ஓஎஸ்டி அடிஷ்னல் டைரக்டர்களே, இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைத்து மெடிக்கல் காலேஜஸுடைய டீன்ஸும் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலுடைய டைரக்டர்களே, ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ்லே, டிப்டி டைரக்டர்ஸ்லே மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய அனைத்து லீடர்ஸ், யூ ஆர் த லீடர்ஸ் ஆஃப் த ஹெல்த் கேர் செக்டர் இன் தமிழ்நாடு. உங்கள் அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன் திஸ் மீட்டிங் இஸ் an important மீட்டிங். இந்த மீட்டிங்கில் உங்களுக்கு தெரியும், டெங்கு எப்போவுமே முன்கூட்டியாக நடவடிக்கை எடுப்பதில் தமிழ்நாடு எப்போவுமே முன்னோடி ஸ்டேட்டாக இருக்கும். We don't need anybody to tell us that we should take action. அதனால் நாங்களுடைய மினிஸ்டர் சொல்ல மாதிரி ஒவ்வொரு வருடம், போன வருஷம் இதே இடத்தில் இதே மாதிரி நிகழ்ச்சியிலே நான் கார்ப்பரேஷன் கமிஷனராக நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். அதே மாதிரி திஸ் மீட்டிங் இஸ் பீங் ஹெல்ட். இது ஒரு ரொட்டீன் மீட்டிங்காக நாம் யாரும் கருதக்கூடாது. இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங். அதாவது டெங்கு ஒவ்வொரு வருடம் செப்டம்பர் மாதம் இருக்கும், அக்டோபர் மாதம் இருக்கும், அப்புறம் டிசம்பர் ஜனவரியில் கொஞ்சம் கூடுதலாக வரும். பொதுவாக அன்றைக்கி டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்கிட்ட, ஃபர்ஸ்ட் 9 months எவ்வளோ நம்பர் இருக்குன்றதோ அதை விட லாஸ்ட் 3 months 2 to 3 times ஒவ்வொரு வருஷம் தமிழ்நாட்டில் கூடுதலாக டெங்கு கேஸஸோட இன்சிடென்ஸ் கூடும் என்பதை சார் சொல்லிட்டு இருந்தார். உண்மைதான். அதனால் திஸ் இஸ் த டைம் when each and everybody of us has to take action. ஒரு மனிதரால் எவ்வளோ வேணுமா செய்ய முடியும். அதாவது இட்ஸ் a routine system, எல்லா சிஸ்டம் will take care of itself அப்படி நீங்கள் சொன்னாக்கா we will not be able to get success. நீங்கள் ஒவ்வொரு டீன், ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் டைரக்டர், ஒவ்வொரு டிப்டி டைரக்டர், if you go out of your comfort range, ஒரு ஸ்பெஷலி இதுக்காக ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தால் it will definitely have a multiplying effect in my opinion என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். There are a few points which I will like the deputy directors. First, now the deputy directors என்ன செய்ய வேண்டும், I will just like to highlight, though it is an introductory speech, a few points which I like the deputy director health services to note down on your behalf, which I will like you to do. முதற்கட்டமாக உங்களுடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் நாங்கள் ஒரு லெட்டர் போட்டிருந்தோம். ஆனரபிள் மினிஸ்டருடைய அட்வைஸ்லே I had written a letter to all your deputy directors. Now you have to, all the collectors, you have to actually involve your collector and the district administration in the dengue care. அதுக்கு முதல் பாயிண்ட், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், லோக்கல் பாடிஸ் இன்வால்வ் பண்ண வேண்டும். லோக்கல் பாடிஸ் யூ ஷுட் இன்வால்வ். லோக்கல் பாடிஸ் என்பது மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், ஊராட்சிகளில் கொசுவோட டெங்கு எடிஸ் கொசுவோட உற்பத்தி ஒழிக்க வேண்டும். நம்பர் 1 அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ். கண்டிப்பாக கலெக்டர்ஸ், நிறைய கலெக்டர்ஸ் புதிய ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம், அல்லது தே மே பி டேக்கிங் இட் ஃபார் கிராண்டட். ஆனால் உங்களுக்கும் தெரியும் 2017 ஒரு நிறைய டெங்கு இன்சிடென்ட்ஸ் இருந்தது. அப்போ கஷ்டப்பட்டீங்க. அதனால் இப்போவே கலெக்டர்ஸ் சொல்லிட்டு ப்ளீஸ் ஹேவ் ஏ மீட்டிங். ஒரு போனவுடன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், யூ ஷுட் ஹேவ் ஏ மீட்டிங் இன்வால்விங் யுவர் கலெக்டர்ஸ், involving all the corporations, municipalities, town panchayats, BDOs வர சொல்லிட்டு you should sensitize. ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் போட்டுட்டு, எப்படி டைரக்டர் உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃப் போட இன்னைக்கு காண்பிப்பார் இல்லையா, அதே மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃப் போட்டுட்டு வீட்டு வெளியே இருக்கக்கூடிய டயர்ஸ், கிரைண்டர்ஸ், பிளாஸ்டிக் பைக்கள் அப்படி வச்சால் ரெயின் வாட்டர் நல்ல நீருக்குள்ளே ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ உற்பத்தி ஆகும். உங்களுக்கும் தெரியும், ஆனால் ஒவ்வொருத்தர் தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். உறுதிப்படுத்த வேண்டும். Number 2, indoor sources, DBCs. Second point you should notice, DBCs, domestic breeder checkers. தமிழ்நாட்டில் 22,000 மேலே domestic breeder checkers இருக்காங்க, வேலை செய்வாங்க. ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு வாரம் நீங்கள் உங்களுடைய பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் வழியாக மீட்டிங் போட்டுட்டு, அதே நேரத்தில் உங்கள் மாநகராட்சி உடைய கமிஷன் இங்கே சார் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், பட் அதர் மாநகராட்சிகளில் அவங்களே போட்டுட்டு வாரந்தோறும் மீட்டிங் போடும். நான் சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் இருக்கும்போது வாரந்தோறும் மீட்டிங் போடுவேன். அதாவது டிபிசிஸ், ஒவ்வொரு டிபிசி ஒரு எத்தனை வீடு ஒவ்வொரு வாரம் பார்க்கணும், பார்த்தாங்களா இல்லையா, பார்த்தாங்களா சொன்னாலும் நம்பக்கூடாது, போயிட்டு செக் பண்ணணும்.
பண்ணாலும் கூட பரவாயில்ல, குவாலிட்டேட்டிவாக செக் பண்ணணும். ஒவ்வொரு பின்பக்கம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ் பின்பக்கம் ட்ரேல வந்து கொசு உற்பத்தி இருக்கா இல்லையா அது கேட்கணும். ஒவ்வொரு டிபிசி வந்து எத்தனை வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் வந்து கொசு உற்பத்தி கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அது வந்து நீங்கள் கேட்கணும். நீங்கள் கேட்டால்தான் அவங்க போயிட்டு செய்வாங்க. எத்தனை வீட்டில் வந்து உள்ளே பானையில் வந்து கீழே இருக்கிற தட்டையில் தண்ணியிலேருந்து கொசு இது நீங்கள் செக் பண்ணி அதுவும் நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ensure that the collectors and the corporations and the EOs and the BDOs review the DBC. 22,000 பேரோட பணி வந்து வாரந்தோறும் வந்து ஒவ்வொரு டிப்டி டைரக்டர் வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் வழியாக நீங்களும் நேரடியாக வந்து உங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் கண்டிப்பாக ரிவ்யூ பண்ணணும், கண்காணிக்கணும். நம்ம நாளுந்தோறும் வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறோம்ல, திஸ் இஸ் யுவர் ப்ரஷிங் எவ்ரி வீக் யூ ஷுட் டூ. தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபாகிங். அது இன்னொரு பாயிண்ட் இதில் டிபிசிஸ் பொறுத்தவரையிலே NHM வந்து MD வந்து உங்களுக்கு ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து 3 மாதம் யூ ஹேவ் டு எம்ப்ளாய் அடிஷ்னல் டிபிசிஸ் ஆல்சோ. அதாவது ஒரு பிளாக்ல 30 பேர் கண்டிப்பாக எம்ப்ளாய் பண்ணணும், டிபிசிஸ் செக் பண்ண எம்ப்ளாய் பண்ண வேணும். டவுன் பஞ்சாயத்தில் 10 பேர் இருக்கணும். முனிசிபாலிட்டிஸ் கார்பரேஷனில் ஒவ்வொரு 250 வீடுக்கு ஒரு டிபிசி கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அது உறுதி செய்யுங்க எல்லா டிடிஸ். The சொல்லுது பாயிண்ட் கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க, பிகாஸ் ஆஃப்டர் திஸ் வி வில் ஆல்சோ ரிவ்யூ ஆல் ஆஃப் யூ இன் திஸ் ரிகார்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபாகிங். அதாவது ஃபாகிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தமிழ்நாட்டில் பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட 16,000க்கு மேலே ஃபாகிங் மெஷின்ஸ் இருக்கின்றன. ஆனால் ஃபாகிங் மெஷின்ஸே ஐ ஹேவ் மைசெல்ஃப் சீன், நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலைன்னா ஒரு தடவை அதாவது ரெகுலராக பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு சைக்கிள் இருக்கணும், ஒவ்வொரு தெரு வந்து சைக்கிளிக்கலி ரிவ்யூ பண்ணணும். அது வந்து நீங்களும் உங்களுடைய லோக்கல் பாடியுடைய ஹெட்ஸ் உங்களுடைய டவுன் பஞ்சாயத்தில் ஃபாகிங் வந்து ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் டிடி சொல்லணும். ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் ஒவ்வொரு லோக்கல் பாடி வைஸ் ஒரு பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் போட்டுட்டு அந்த பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் வாரியாக பண்ணுறாங்களா மாவட்ட ஆட்சியர் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ண வேண்டும். நீங்களும் அது வந்து கண்டிப்பாக கண்காணிக்க வேண்டும். ஃபாகிங் கூட எங்கே கொசுடைய உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கின்றதோ அங்கே காலையும் மாலையும் கண்டிப்பாக ஃபாகிங் பண்ண வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். நிறைய பேர் வந்து ஃபாகிங் சார் ஃபாகிங் எதுக்காக பண்ணல சார், தீர்ந்து போயிடுச்சு சார், பைரித்திரியம் தீர்ந்து போயிடுச்சு, டெக்னிக்கல் மெலத்தியன் தீர்ந்து போயிடுச்சு. டெக்னிக்கல் மெலத்தியன் வந்து வெளியே பண்ணுறாங்க, பைரித்திரியம் உள்ளே பண்ணுறாங்க. ப்ளீஸ் கீப் ஏ ஸ்டாக். ஒரு டிடி இருந்தால் நாங்கள் கேட்டால் சரி, இங்கே வந்து தூத்துக்குடி டிடி கேட்டால் கோயில்பட்டியில் இப்போ எவ்வளோ பைரித்திரியம் ஸ்டாக் இருக்குது, மெலத்தியன் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குது, தூத்துக்குடி டிபிசி வந்து டிடி வந்து உடனே வந்து அந்த பதில் வந்து ஆனரபிள் அமைச்சருக்கு சொல்ல வேண்டும். எந்த பிளாக்ல எவ்வளோ இருக்கின்றது அது கண்டிப்பாக இருக்கணும். லோக்கல் பாடிஸ் சரி, உங்களுடைய ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் ஒன்று பிளாக்ஸ்லேயே வந்து கண்டிப்பாக உறுதி செய்ய வேண்டும். மூன்றாவது வந்து உங்களுடைய லோக்கல் பாடிஸில் இருக்கக்கூடிய மாஸ்க் கிளீனிங் கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ண வேண்டும். மாஸ்க் கிளீனிங் யூ ஷுட் என்ஷூர் தட் இட் இஸ் டன். எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் டு டூ கோஆர்டினேஷன். அங்கே இருக்க பைக்கல் இருக்கக்கூடிய தான் கொசு உற்பத்தியாகும். ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் மாஸ்க் கிளீனிங் இஸ் டன். ஒரு ரெகுலரான போயிட்டு யூ ஷுட் ஒரு டிடி சுறுசுறுப்பாக இருந்தால் மாவட்ட ஆட்சியர் கூட கார்பரேஷனுடைய கமிஷனர்ஸ் மாநகர முனிசிபல் கமிஷனர்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு இயக்கமே நீங்கள் உருவாக்குவீங்க என்பதை நான் நம்புகின்றேன். So these are the points that the Deputy Director Health should ensure on an everyday basis, and we'll review you also every week. அடுத்து வந்து செகண்ட் பாயிண்ட், டீன்ஸ் அண்ட் ஜாயிண்ட் டைரக்டர்ஸோடைய பணி. ஒரு 2-3 மினிட்ஸில் நான் முடிச்சுக்கிறேன். டீன்ஸ் அண்ட் ஜாயிண்ட் டைரக்டர்ஸோடைய பணி மிக முக்கியமான. டிப்டி டைரக்டர் வந்து ஃபீல்டில் வந்து கொசுடைய உற்பத்தி வந்து குறைப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுத்திருப்பாங்க. ஆனால் முழுமையாக வந்து we cannot completely finish off each and every single case. ஒரு நாள் ஒவ்வொரு வருஷம் சராசரியாக 1000 கேசஸ் வரும் இல்லையா. ஒரு தடவை கேஸ் வந்தால் டிடி மே ஹேவ் டன் இஸ் ஜாப். அடுத்தபடியாக ஜாயிண்ட் டைரக்டர் டீன்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமாக பணியாக இருக்கின்றது. டிடிஸ் அண்ட் ஜாயிண்ட் டைரக்டர் வந்து புரோட்டோகால் ஒரு வந்து கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். இந்த செமினார் முடிச்ச பிறகு டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் வந்து இங்கே பிரிவு போடப்படும். இங்கே சில டீன்ஸ் டைரக்டர்ஸ் வந்து எப்படி யாருக்கு டெங்கு இருந்ததோ அவங்களுக்கு டெங்கு ஷாக்லேயே அவங்க போயிருக்கக்கூடாதோ, டெத் ஆகிருக்கக்கூடாதோ, அதற்காக வந்து அவங்க வலியுறுத்தி சொல்லுவாங்க.
you may not be the medicine specialist, but கேட்டுட்டு உங்களுடைய ஒவ்வொரு அந்த கன்சர்ன்ட் மெடிசன் ஆர் பீடியாட்ரிக்ஸ் கன்சர்ன்ட் டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து இது கண்டிப்பாக டெங்கு புரோட்டோகால் பின்பற்றதாக உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதில் மெயின் பாயிண்ட் வந்து டாக்டர்ஸ் ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஒவ்வொரு டீன் தன்னுடைய ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபீவர் வார்டு வந்து தனியாக உருவாக்க வேண்டும். ஃபீவர் வார்டு கண்டிப்பாக உருவாக்கிட்டு நோபடி ஷுட் டெல் அஸ் சார் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இன்னும் ஃபீவர் வார்டு உருவாக்கலை. குறிப்பாக ஃபீவர் வார்டில் டெங்கு வார்டு நெட்ஸோட அந்த இருக்கணும், மாஸ்கிட்டோ நெட்ஸோட கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். கேசஸ் இல்லைன்னா கூட போடுறதாக வந்து அவசியமாக அது பண்ண வேண்டும். ரெண்டாவது வந்து டெஸ்டிங் கிட்ஸ், அது ஒரு யூ ஷுட் ஆல்சோ அடிக்கடி வந்து டீன்ஸ் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் கலெக்டர் சந்திச்சுட்டு ஒரு பேப்பர் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அந்த பேப்பர் ப்ரெஸ் ரிலீஸில் என்ன சொல்லணும், வலியுறுத்தி சொல்லணும், ஃபீவர் இருக்கு 2-3 நாள் ஃபீவர் இருக்குன்றது அது வந்து பேராசிட்டமால் சாப்பிட்டு சரியாக இருக்கலாம், மக்களை வந்து தானாக மெடிக்கேஷன் செய்யக்கூடாது. இந்த நேரம் வந்து இந்த மாதிரி டெங்கு போன்ற நோயில் வரதா வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இஃப் யூ ஹேவ் ஃபீவர், இஃப் யூ ஹேவ் ஹெடேக், குறிப்பாக கண்கி பின்பக்கம் பேக் சைட் ஆஃப் த ஹெட்ல வந்து டாக்டர்ஸ் வில் டெல் இட் பெட்டர் தென் மீ, ஐ எம் நாட் ஏ டாக்டர். தென் ஃபீவர் கூட பேராசிட்டமால் சாப்பிட்டால் கூட குறைக்கலைன்னா உடனேயாக ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே டாக்டர் போயிட்டு பார்க்கணும். டாக்டர் வந்து உடனே அது வந்து தே ஹேவ் டு கோ ஃபார் பிளட் டெஸ்ட். டெஸ்ட் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சும்மா ஃபீவர் பைரட்டிக் மெடிசன் கொடுக்காமல் தே ஷுட் ப்ரெஃபர் ஃபார் பிளட் டெஸ்ட். அதற்காக வந்து NS1 டெஸ்ட், நான் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜன் கண்டிப்பாக டெஸ்டிங் வழியாக டெங்கு இருக்கா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் 3 டேஸில் வந்து கண்டிப்பாக உறுதி செய்ய வேண்டும். உறுதிப்படுத்திட்டு தே ஹேவ் டு பி புட் ஆன் த ப்ராப்பர் மெடிசினல் ப்ரோட்டோகால். அதாவது ஃப்ளூயிட் டாக்டர் நான் அன்றைக்கி வந்து டீன் MMC கிட்டே கேட்டுருந்தேன், நம்முடைய DME மேடம் கிட்டே கேட்டுருந்தேன், சார் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த டாக்டர்ஸ் டு என்ஷூர் தட் த பாடி ஃப்ளூயிட் வாட் கோஸ் இன் அண்ட் அவுட் இஸ் ப்ராப்பர்லி பேலன்ஸ்ட். They should not have a hydraulic shock. Though technical word they have told, I agree to this. The fluid will go out of the vessels and they will have fluid accumulations in the body. That if that occurs, it is the failure of the doctor concerned. My request to the joint directors and deans is visit your hospitals, visit your fever wards. ஒவ்வொரு பேஷண்ட் வந்து தன்னுடைய ஃபேமிலியிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவினர் மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி அது வந்து அவங்களுடைய நிலை வந்து கண்டிப்பாக கண்காணிக்க வேண்டும். ஒரு டெத் கூட ஆயிருக்கக்கூடாது. ஒன் டெத் இஸ் a shame for us. Beyond our control, if it has occurred, it's the God's will. But whatever can be controlled, we should control, and that's you all have a duty in this. தமிழ்நாடோடைய டாக்டர்ஸ் எப்போவுமே யூ ஹவ் டன் த பெஸ்ட். கோவிட் சிஸ்டம் எவ்வளோ நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. யூ ஹவ் பின் த வாரியர்ஸ் ஆஸ் ஹெல்த் கேர் செக்டர் வாரியர்ஸ். Tamil has led the country in the forefront in the COVID care. Why not in the dengue? Dengue எப்போவுமே பண்ணும்போது ஒரு டெங்கு கேஸ் கூட காம்ப்ளிகேஷன் ஆயிருக்கக்கூடாது. 3-5 நாளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கேசஸ் கண்டிப்பாக IgM ELISA கிட்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணி உறுதிப்படுத்த வேண்டும். The patient should not go in for a dengue shock. You should have adequate number of testing kits in every hospital, in not only medical colleges, but also district headquarters hospital, taluk hospital, non-taluk hospital கண்டிப்பாக அது உறுதி செய்ய வேண்டும். And blood products, blood requirement கண்டிப்பாக அவ்வப்போது ஆகுமெண்ட் பண்ணி blood donation போன்ற நிகழ்வு வழியாக கண்டிப்பாக ஆகுமெண்ட் பண்ண வேண்டும். So the last point is that மறுபடி வந்து give a press release மாவட்ட ஆட்சியர் வழியாக கண்டிப்பாக DD, JD, டீன் வழியாக ஒவ்வொரு வாரம் டெங்கு எப்படி சிம்டம்ஸ் என்ன இருக்கின்றதோ அதற்காக மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி ஒழிக்க வேண்டும், அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் எப்படி செய்ய வேண்டும். தானாக வந்து கவுண்டரில் மெடிசன் பர்ச்சேஸ் பண்ணாமல் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி உறுதி செய்வது வருமுன் காப்போம் அந்த நோக்கத்துடன் கண்டிப்பாக தன்னை காப்பாற்ற வேண்டும், தன்னுடைய குடும்பத்தினரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதை அந்த மெசேஜ் உங்கள் வழியாக கரெக்டாக ஒவ்வொரு வாரம் 3 நாள் தடவை எக்ஸஸ் இருந்தால் கூட பத்திரிகை வழியாக மீடியா வழியாக பப்ளிக்கு போனால் கண்டிப்பாக நம்முடைய சமுதாயத்திலிருந்து டெங்கு வெற்றிகரமாக அகற்றி திஸ் நெக்ஸ்ட் 4 months வந்து நம்ம சமாளிக்கலாம் என்பதை இந்த மெசேஜ் சொல்லிட்டு எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புக்காக ஆனரபிள் மினிஸ்டருக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ஆணையர் அவர்களுக்கு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அவரை கருத்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
நான் வம்பில் மாட்டி விட்டேங்கங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அனைவருக்கும் நன்றி. தட் இது மிக முக்கியமான ஒரு கூட்டத்தை மாண்பு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வந்து கூட்டியிருக்காரு. அவர்களுக்கு என்னோட பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து இந்த இனிய நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த மாண்பு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, அதே மாதிரி இவர் எப்படி சொன்னாரோ, கடலூர் ஆகட்டும், நாங்கள் நாகப்பட்டினம் ஆகட்டும், கஜா புயல் ஆகட்டும், ஒவ்வொரு பிரச்சனையில் இருக்கிறதும் ககன்தீப் சிங் பேதி சார் தான் நாங்கள் ஏதாவது சேர்ந்து பண்ணுவோம் இல்லையா, தனித்தனி மாவட்டத்தில் அதே மாதிரி பிரச்சனையை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அரசு பலமுறை எங்களுக்கு கொடுத்தது. அவர் நம்ம கூட இருக்கார். அவர் மிக சிறப்பாக தெளிவாக எல்லாத்தையும் பேசிட்டார். அதான் நான் ஹெல்த் மினிஸ்டர் சொன்னேன், சார் இவ்வளோ தூரம் அவர் பேசினதுக்கப்புறம் எனக்கு பேசுகிறதுக்கு கண்டென்ட் இருக்காது. அதே மாதிரி நம்ம இந்தியன் மெடிசன் டைரக்டர் இருக்காங்க, அதே மாதிரி டைரக்டர் பப்ளிக் ஹெல்த் இருக்காரு, ஓஎஸ்டி இருக்காரு, அனைத்து டீன்களும் டிஎம்ஏக்களும் டைரக்டரும் ஜாயின்ட் டைரக்டரும் நீங்கள் எல்லாரும் டெக்னிக்கலி நம்ம சொல்லுவாங்க ஐஏஎஸில் எப்போவுமே தாய்த்துறைன்னு சொல்கிறது வருவாய்த்துறை. ஓகே, ஆனால் நான் வந்து அதை மாற்றி தாய்த்துறைன்னு எனக்கு வந்து மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைன்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து எந்த துறைக்கு போனாலும் எங்கள் தாயை மறக்க முடியாதுங்கிற நோக்கத்தில் தான். அதே மாதிரி தான் நோயும் இருக்குது, யாரையும் மறக்கக்கூடாதுன்னு திருப்பி நம்மளை இந்த மாதிரி டீமாக சேர்த்ததுக்கு மாண்பு அமைச்சர் அவர்களும் செக்ரட்டரிக்கு மறுபடியும் நன்றி சொல்லி, இங்கே நம்மளோட பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சித்துறை நண்பர்கள் இருக்கீங்க. ரொம்ப சுருக்கமாக நான் வந்து ஏற்கனவே நம்ம செக்ரட்டரி எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டாரு. சென்னை மாநகராட்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து நீங்கள் நிறைய எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க, ஓஎஸ்டி எல்லாம். அதே மாதிரி ஹெல்த் செக்ரட்டரியும் மிக தெளிவான அறிவுரைகளை சென்னை மாநகராட்சி மட்டுமல்ல சுகாதாரத்துறை மூலமாக அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நான் பேசிக்காக நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த்தில் டிடிஎஸ் இருக்கேங்க, நம்ம மகாலட்சுமி சிட்டியில் இருக்கேங்க. சிட்டிக்கு சொல்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் சிட்டியில் பொருந்துங்க. அதனால் அதை மட்டும் நாங்கள் பார்த்தது வந்து ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால் நீங்கள் போய் ஃபீல்டில் நம்ம ராஜபாளையத்தில் பிரச்சனையை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் காவேரி ராஜபுரம் திருவள்ளூரில் பிரச்சனை பார்த்தோம். நம்மளுடைய தூத்துக்குடியாக இருக்கட்டும், திருநெல்வேலியாக இருக்கட்டும், கடையநல்லூராக, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த லாஸ்ட் 10-12 இயர்ஸில் இன்றைக்கி உலகத்தில் 140 நாடுகளில் டெங்கு இருக்குது. ஸோ ஹவு டு மேனேஜ் ப்ரிவெண்ட், அந்த ஃபோக்கஸில் தான் இந்த மீட்டிங் போடுறோம். அவர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே முதல் 7 மாதத்தில் 9 மாதத்தில் இருக்கிற ஃபிகர் இரட்டிப்பாருது உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்வு. மலேசியா, சிங்கப்பூர் எல்லாம் வாரத்தில் 3000க்கு மேற்பட்ட கேஸ் இருக்கக்கூடியது. பிரேசிலில் 2.3 மில்லியன் கேஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நம்ம உள்வாங்கிக்கிறது நம்பர் முக்கியம் இல்லை, தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் முக்கியம் இல்லை. வைஸ் சான்சலர் நம்மளோட இணைந்திருக்காரு. நம்பர் முக்கியம் இல்லை, இறப்பை குறைக்கணுங்கிறது தான் நம்மளோட நோக்கம். இதுக்கு 2 வழி. ஒன்று, நம்ம காரணத்தை குறைக்கணும், வந்துட்டால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம். காரணத்தை பொறுத்தவரை சென்னை மாநகராட்சியில் நான் சொல்கிறேன், அது நிறைய பேருக்கு பொருந்தும். ப்ளூ ட்ரம்மில் தண்ணி வராதுன்னு சொல்லி அதை முழுமையாக மூடாமல் கேகே நகர் ஹவுசிங் போர்டாக இருக்கட்டும், இல்லை மதுரவாயல் பிள்ளையார் கோயில் தெருவாக இருக்கட்டும், 5-10 இல்லையா நம்ம செம்மஞ்சேரியாக இருக்கட்டும், பல பேர் ஹவுசிங் போர்டு காலனியில் ப்ளூ ட்ரம்மை வச்சுட்டு ஒரு பைப்பை போடும்போது 2 மில்லிமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டை இருந்தால் கொசு உள்ளே போய் முட்டையும் புழுக்களையும் போட்டு, அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நீங்கள் கைத்தெளிப்பான் புகைத்தெளிப்பான் எடுத்தாலும் பேராசிட்டமால் தலைவலிக்கு கொடுக்குற மாதிரியோ காய்ச்சல் கொடுக்குற மாதிரி அது வந்து வளர்ந்த கொசுக்களை ஒழிப்பதற்கு இருந்தால் கூட வளரக்கூடிய கொசுக்களை ஒழிப்பதற்கு நீங்கள் ப்ளூ ட்ரம். 2வது நான் பார்த்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில், பர்டிகுலர்லி ஸ்கூல்ஸில். அந்த காலத்தில் டிஜி வைஷ்ணவ் காலேஜில் போனால் டக்குன்னு ஒரு கேஸ் இருந்ததுன்னா அங்கேயே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் நடக்குது. அது பெரும்பாலும் நம்ம பில்டிங்ஸ்லையோ நம்மளோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லையோ இல்லை நம்ம வீடு பக்கத்தில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் இருந்தால் அதை நம்ம தடுக்கணும். எனக்கு இன்னும் நினைவிருக்கு, ஹேரிங்டன் ரோட்டில் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு பையன் தான், அவன் வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட். 3rd வந்து இது கல்வி நிலையங்கள், ஹாஸ்டல்ஸு, ஹாஸ்டல் எல்லாத்தையும் பொருந்தும். 3வது வேக்கண்ட் பிளாட்டில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள். அது வந்து இல்லை கோவில் நிலம் சார், இந்த நிலம் சார், அந்த நிலம் சார், இன்னொருத்தர் நிலம் சார்னு நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுட்டு அதில் பிளாஸ்டிக் எடுக்கிறோமோ மழை தண்ணி சேரும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும், சென்னையில் மட்டும் 17 லட்சம் வீடு இருக்குது, லட்சக்கணக்கான நிறுவனங்கள் இருக்குது. அவங்களை நம்ம உணர்த்தணும். இப்போ எப்படி செக்ரட்டரி பேசினாரோ, நம்ம ஆனரபிள் மினிஸ்டர் பேசுவாரோ, அந்த கண்டென்ட் பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சித்துறை நண்பர்கள், இது நல்ல தண்ணியில் வரக்கூடிய கொசு. நமக்கு பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னா, சாக்கடையிலையும் கொசு வருது, ஆர்மிஜெரக்ஸ் கியூலக்ஸ் வருது. அதை காட்டி குப்பையை காட்டி சார் அங்கே குப்பை நிறைய இருந்தது, டெங்கு வந்துடுது. அதில் நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட் ஆக்டிவிட்டியாக நம்ம பொது சுகாதாரத்தில் நம்ம சென்னை மாநகராட்சியில் நம்ம போய் என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக குப்பையும் எடுக்கணும், சாக்கடையில் இருக்கிற கொசுவையும் ஒழிக்கணும். அதனால் கடிச்சா வராதுன்னு சொன்னால் பப்ளிக் லைக் பண்ணணும், அதை பண்ணிவிட்டு. ஆனால் தயவுசெய்து நண்பர்களே, நீங்கள் உங்கள் வீட்டு மாடியை பாருங்கள், உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மூடாத சின்டாக்ஸ் டேங்கை பாருங்கள், அப்படிங்கிறத உணர்த்தினால் ஒழிய
அந்த 500 மீட்டருக்குள்ளே கொசு வளர்ந்துட்டே இருக்கும். அதை நம்ம உணர்த்தக்கூடிய ரெஃப்ரெஷ் பண்ணக்கூடியது. ஏன்னா 3 ஆண்டுகள் கோவிட் இருந்ததுனால இதை பல பேர் மறந்துட்டாங்க, முழுமையாக மூடாத நிலை இருக்குது. அதே மாதிரி விண்டோஸ் இல்லை, இந்த மண் இல்லையா லீவ்ஸ் மாட்டிக்கண்டு மழை தண்ணி தேங்கி அதில் கொசு உற்பத்தி ஆகும். ஏன் நம்மளோட கேட்டுக்கு போட ரெயிலுக்குள்ளே கூட தண்ணி இதாகும். எங்களும் எதிலும் இருக்குங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஏடிஸ் மொஸ்கிட்டோ மட்டும் இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அதே மாதிரி பிட் டேப் ஸ்லைட்லி அவுட்டர் ஏரியாவில் புரோக்கன் போட்ஸ், நம்ம இப்போ காசிமேட்டில் உடஞ்ச போட் இருக்கும், அதை ஓப்பனாக வச்சுருப்பாங்க, அதை கவுத்தி வைக்கணும், இல்லாட்டா அதில் தண்ணி தேங்கும். டயர் அம்மிக்கல் சொல்லியாச்சு. அதே மாதிரி நம்மளோட டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனோ தனியார் நிறுவனங்களோட சென்டர்ஸ் இல்லையா, நம்ம பால் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய சென்டர்ஸ், இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி ரயில்வே யார்டு, அரக்கோணம் ரயில்வே யார்டெல்லாம் அந்த காலத்தை பார்க்க முடியாது, நம்மளும் எக்மோர் ரயில்வே யார்டு இதை பார்க்கணும். பொது இடங்கள் அதில் ஏதாவது ப்ரீடிங் இருக்கான்னு பார்க்கணும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி மருத்துவமனைக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த நோயாளிலேருந்து பக்கத்து நோயாளிக்கு பையனா அங்கே கொசு கடித்தா மற்றவர்களுக்கு பரவணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் சோர்ஸ் ரிடக்ஷன். ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா, இதை நீங்கள் டயக்னோசிஸ்க்கு தெளிவாக மருத்துவ செயலரும் மற்றும் அமைச்சர் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நம்ம மற்ற மாநிலங்கள் மாதிரி கிடையாதுங்க. நமக்கு எலிசா வந்து பட்டி தொட்டியெல்லாம் கொண்டு போயிட்டோம். ஸோ 3 நாளுக்கு மேலே ஒரே காய்ச்சல், ஒரே வகையான காய்ச்சல் கண்டறியப்பட்டாலோ உள்நோயாளிகளோ 10 பேருக்கு மேலே இன்பேஷண்ட்டாக பல நோயினால் கண்டுபிடிச்சாலும் பேக் ஒர்க், அப்படியே ஃபீல்டு ஒர்க்கு நம்ம போய் எப்படி நம்மளோட சானிட்டரி ஆஃபீஸர்ஸும் அவங்கள அனுப்பி அதே நேரத்தில் அனைத்து வகையான நோயும் பார்க்கணும். எனக்கு இன்றைக்கும் நினைவு இருக்குங்க, யுவராஜ் என்று காவேரி ராஜபுரத்தில் இருந்தது லெப்டோஸ்பைரா, அதையும் நம்ம கவனிக்கணும். அதே மாதிரி 2016 நிகழ்வு சொல்கிறேன், ஹேமலதா லெப்டோஸ்பைரா, ஆனால் பக்கத்தில் இன்னொரு மோகன் பையன் டெங்கு, அங்கே போய் இறந்தது பிறகு இல்லைங்க இது டெங்கு நாயில் இறந்தது தானே. ஸோ அந்த பிரின்சிபலில் நம்ம பொது சுகாதாரத்துக்கு பொறுப்பு இருக்குது. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் தவிர்க்கும் நடவடிக்கை வந்து விட்டால் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, நீங்கள் தான் காப்பாற்றினீங்க. மருத்துவர்கள், செவிலியர் கோவிடை இன்றைக்கி வெற்றி பெற்றோன்னா நீங்கள் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டீங்க. கரெக்டாக IMA, IAP, இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன், இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் பீடியாட்ரிக், ஃபாக்ஸி கைனகாலஜிஸ்ட் அசோசியேஷன் கூப்பிட்டு, ஐயா நீ இந்த பொது சுகாதார செக்ரட்டரியோ இயக்குனரோ நம்மளோட அமைச்சர் சொன்ன அந்த கைட்லைன் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓவர் ஹைட்ரேஷன், லேக் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன், அதனால என்ன ஆகுதுனாக்க எல்லாரும் பிளேட்லெட்டை மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தால் பத்தாது, ப்ளீடிங் சிம்டம்ஸ் மட்டும். நம்ம டார்னிகேட் டெஸ்ட் போட்டு ப்ளீடிங் வந்து 30,000 கீழே வந்தால் கூட ப்ளீடிங் இல்லைன்னா கொடுக்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம ஓவர் ஹைட்ரேட் ஹிமட்டோக்ரிட்டை மானிட்டர் பண்ணல, 20% ஹீமோ கான்சன்ட்ரேஷன் ரிகவரி ஸ்டைல் 20%, ஹீமோ டைல்யூஷன் கோஸ் டு பல்மனரி எடிமா, ஹீமோ கான்சன்ட்ரேஷன் கோஸ் டு ஷாக். இது எல்லாமே நான் வந்து ஏன் வாயால் சொல்லுங்க, நீங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடங்கள் திருப்பி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் தான் ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் போய், திருவள்ளூரில் நம்ம ICH டாக்டர்ஸ் போனாங்க, அங்கே ராஜபாளையத்தில் அங்கே டாக்டர்ஸ் போனாங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் மருத்துவமனையில் இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் பொதுமக்கள் எங்களை அனுப்பாதீங்க, நாகப்பட்டினத்துலேருந்து வேறு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்ப, இங்கே ட்ரீட் பண்ணுங்கிற நிலையை உருவாக்கினது அரசு மருத்துவர்கள், அரசு செலவுகள், மாநகராட்சி மருத்துவர்கள். ஸோ இதுதான் இந்த மீட்டிங்கோட பர்பஸ். கடைசியாக ஓரிரு வார்த்தைகள். ட்ரக் கண்ட்ரோலர், AD ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர், தயவுசெய்து ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் இறப்பு ஏற்கக்கூடிய நிகழ்வு ஒன்று தனியார் மருத்துவமனையில் கிளினிக்கல் புரோட்டோகால் பின்பற்றாது. ரெண்டாவது கேர்லெஸ்ஸாக நம்ம வந்து செட்டு மாத்திரன்னு, உடம்புலினா அவன் கடைக்கு போய் சார் எனக்கு உடம்புலியாக இருக்குது ஐபுப்ரோஃபன் கொடு, அந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் அந்த ஃபார்மசி அசோசியேஷன்ட்ட ஒரு அண்டர்டேக்கிங் வாங்கி கொடுக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி குவாக்ஸ் மேலே DMS கொஞ்சம் தயவுசெய்து நடவடிக்கை எப்போவுமே எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கைவிட்டு போகாத கேஸு. நான் இன்னும் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க, எனக்கு ரொம்ப மனதில் நிகழ்வு ஏற்படக்கூடிய நிகழ்ச்சி, இங்கே தசரதன் அந்த பையன் இறந்த உடனே நான் அந்த வீட்டுக்கு போனால் அவர்கள் முதல்ல என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை, அமைச்சர் கவனத்துக்கு, தட் அவங்க அந்த பெண்மணியை நான் போய் சந்திக்கும்போது கன்ஃபியூஷனில் சந்தித்தேன். என்ன சொல்ல போகிறாங்க, ஐயா எங்களுக்கு ICHல இருக்கிற மருத்துவர் இரவு பகலாக எங்களை பார்த்தாங்க, எந்த டாக்டர் மேலேயும் நான் குறை சொல்ல முடியாது. இது நடந்தது, நான் இப்போ மருத்துவ செயலர் கிடையாது. ஆனால் மருத்துவத்துறைக்கு வந்து அந்த அம்மா, நான் நினச்சது குழந்தை செத்து போச்சே எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடுது அப்படிங்கிறது இல்லாமல், அப்படியே எனக்கே கண் கலங்கிற அளவுக்கு அந்த அம்மா வந்து மருத்துவரையும் செவிலியரையும் பயிற்சி மருத்துவரையும் பாராட்டியிருக்காங்க. உங்கள் கையில் காப்பாற்றுறது இருக்குது. கடைசியாக இந்தியன் மெடிசின், நிலவேம்பு குடிநீர் பலருக்கு இப்படியும் ஐடியா இருக்குது அப்படியும் ஐடியா இருக்குது. பட் நான் பார்த்த வரைக்குங்க ஆண்ட்ரோகெஃபிக்ஸ் பெனிகுலேட்டுக்கு ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. விரும்புவோர்கள் அந்த மருத்துவர் மேற்பார்வையில்
நான் இஷ்டத்துக்கு கொடுக்கக்கூடாது, நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடக்கூடாது. சித்த மருத்துவர் மேற்பார்வையில் அதே மாதிரி இருக்கிற மற்ற இந்திய மருத்துவர் யார் விரும்பினாலும் அதையும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே சீராக நம்ம பண்ண முடியும். கடைசி ஒரே ஒரு வார்த்தை, நம்ம பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நீங்கள்லாம் வந்து அந்த விழிப்புணர்வுலேருந்து பழக்கங்களை மாற்றத்தை, இது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் குற்றம். ஒரு உயிர் போச்சுன்னா நம்ம வந்து நான் பெரியாளா நீ பெரியாளா கரெக்டாக பண்ணான்ங்கிறத செய்தியே கிடையாது. நீங்கள் அந்த பழக்கத்தை மாற்றுறதற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். நம்பரில் நம்ம ஸ்லேவாக இருக்க வேண்டாங்க. இறப்பை குறைக்கிறதுல நம்ம அடிமையாக இருக்கணும். இறப்பை குறைக்கிறது தான் எண்ணிக்கை. கடைசியாக இந்த நேரத்தில் சுகாதாரத்துறை வந்து எங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியது இந்த நோயை மட்டும் இல்லை, எலிக்காய்ச்சல், நிப்பாக்கான அறிவுரை பொது சுகாதார இயக்குனர் இங்கே இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன். நாங்கள் வந்து ஒரு அடையாளம், ஒரு மாவட்டத்தோட அடையாளம் அந்த மாதிரி அனைத்து மாவட்டத்துக்கும் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்க்ரப் டைஃபஸ், மலேரியா, அனைத்து நோயும், அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன், அதே மாதிரி மழை காலத்தில் நம்மளோட தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய், அனைத்து நோய்க்கான அறிவுரைகளும் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஐ எம் ஷுர் எப்படி எங்களுக்கு நம்ம செயலரோ அமைச்சர் கொடுத்த அறிவுரையை நாங்கள் இங்கே பின்பற்றுவோமோ அதே மாதிரி எங்கள் அமைச்சரும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் அந்த துறையில் இருக்கீங்க, நம்ம சிட்டியில் என்ன பண்ணுறோன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்கிறதையும் உள்வாங்கி கொண்டு நீங்களும் சொல்லுங்கள். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் நீங்களும் அதை பண்ணுங்கள். நோய் வந்தால் தேவையற்ற பதட்டம் வேண்டாம். அதே இடத்துல மக்கள் கவனம் குறையுமா இல்லாமல் இருக்கிறது கடுமை நல்லது. முடிஞ்சால் அந்தந்த வியாபாரி சங்கங்கள், ஸ்கூல்ஸோட பீப்புள், அவங்க எல்லார்ட்டையும் பண்ணால் ஒரே நேரத்தில் ஊர் சேரு தேர் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு நிப்பிங் இந்த பட்டிலேயே முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. முதலமைச்சர் அவர்கள் ரொம்ப டீப்பாக ரிவ்யூ பண்ணி எங்கள் எல்லாரையும் கைட் பண்ணுறாங்க. அமைச்சர் அவர்கள் மனப்பாடமாக எல்லாத்தையும் சொல்கிறாரு. ஸோ செயலர் அவர்கள் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் இந்த சென்னை மாநகராட்சி உட்பட அனைத்து அறிவுரையும் டிஸ்டில்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை பின்பற்ற வேண்டியது நம்ம கடமை. அதற்கான NHM இருக்கட்டும், இந்தியன் மெடிசனாக இருக்கட்டும், அனைத்து துறையும் இருக்கட்டும். நம்ம மாநகராட்சி பொறுத்தவரை நாங்கள் அனைத்து சுகாதாரத்துறையோட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் முழுமையாக பின்பற்றுறோன்னு சொல்லி எங்களுக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பளித்த சுகாதாரத்துறைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களை சிறப்புரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். டெங்கு மற்றும் தொற்று நோய்கள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த துறை சார்ந்த அலுவலர்களுடனான இந்த கலந்து ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு வருகை தந்து தொடக்கத்தில் வந்திருப்பவர்களை வரவேற்று சிறப்பித்து வீற்றிருக்கிற பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையின் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் வடிவேலன் அவர்களே, நிகழ்வில் பங்கேற்று திட்ட விளக்க உரையாற்றி வீற்றிருக்கிற பொது சுகாதாரத்துறையின் இயக்குனர் மருத்துவர் செல்வநாயகம் அவர்களே, வருகை தந்து உரை நிகழ்த்தி வீற்றிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய தேசிய நல்வாழ்வு குழுமத்தின் குழும இயக்குனர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் IAS அவர்களே, உரையாற்றி சிறப்பித்திருக்கிற இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி துறையின் ஆணையர் மரியாதைக்குரிய திருமதி மைதிலி ராஜேந்திரன் IAS அவர்களே, வருகை தந்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரகத்தின் இயக்குனர் மருத்துவர் சாந்தி மலர் அவர்களே, மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இயக்குனர் பொறுப்பு மருத்துவர் VP ஹரிசுந்தரி அவர்களே, வருகை தந்து மிக சிறப்பானதொரு உரை நிகழ்த்தி எனக்கு முன்னால் சிறப்பித்து வீற்றிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ஆணையர் மரியாதைக்கும் பாராட்டுவதற்கும் உரிய திரு ராதாகிருஷ்ணன் IAS அவர்களே, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செயலாளர், தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு ககன்தீப் சிங் பேடி IAS அவர்களே, இறுதியாக நன்றி உரையாற்றவிருக்கிற மருத்துவர் சம்பத் அவர்களே, இங்கே கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீவர் இன் அடல்ட்ஸ் என்கின்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தவிருக்கிற மருத்துவர் சந்திரசேகரன் அவர்களே, கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீவர் இன் சில்ட்ரன் என்கின்ற தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தவிருக்கிற மருத்துவர் பூவழகி அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் MGR மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் டாக்டர் நாராயணசாமி அவர்களே, வருகை தந்திருக்கிற
துணை நம்முடைய மருத்துவக் கல்லூரிகளின் முதல்வர்களே, இணை ஆணையர்கள், நம்முடைய இணை இயக்குநர்களே, துணை இயக்குநர்களே மற்றும் துறையைச் சேர்ந்த பல்வேறு உயர் அலுவலர் பெருமக்களே, வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் அவர்களும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ஆணையர் அவர்களும் இங்கே மிக சிறப்பான வகையில் இந்த கூட்டத்தின் நோக்கத்தை எடுத்து கூறிவிட்டிருக்கிறார்கள். பொதுவாக 2 பேருமே பேரிடர் காலங்களில் பணியாற்றிய பழுத்த அனுபவம் மிக்கவர்கள். தமிழகத்தில் எந்த பேரிடர் என்றாலும் இந்த இருவருக்கு பெரிய அளவிலான பங்களிப்பு இருக்கும். இந்த கடலூர் போன்ற பல்வேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட சுனாமி, அதேபோல் புயல் போன்ற பல்வேறு நேரங்களில் இந்த இருவருக்கும் தமிழ்நாட்டில் பெரிய அளவிலான அந்த பேரிடரிலிருந்து மக்களை மீட்டெடுப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட இரு சிறந்த அதிகாரிகள் என்றால் அது நம்முடைய திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் திரு ககன்தீப் சிங் பேடி அவர்களும் என்பதை நம்முடைய மாநிலத்து மக்கள் நன்றாகவே உணர்வார்கள். எனவே அந்த இருவருமே இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு டெங்கு போன்ற இந்த மழைக்காலங்களில் வருகிற நோய் குறித்த ஒரு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை, விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை நாம் எப்படி எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில் பல்வேறு கருத்துக்களை உங்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். நம்முடைய இணை இயக்குநர்களாக இருந்தாலும், துணை இயக்குநர்களாக இருந்தாலும், அல்லது கல்லூரியின் முதல்வர்களாக இருந்தாலும், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையை பொறுத்தவரை மிக சிறப்பாக பணியாற்றி இந்த துறைக்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் நீங்கள். இன்றைக்கு தமிழ்நாடு இப்பொழுதும் கூட மேடையில் NHMMD அவர்கள் ஒரு விருதினை தந்து அந்த விருது தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு பெரிய அடையாளத்தை இங்கே வெளிப்படுத்தினார்கள். இதுபோன்ற விருதுகளை நாம் தொடர்ச்சியாக பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த மாதம் கூட இதே அரங்கத்தில் என்குவாஸ், லக்ஷயா போன்ற விருதுகள் அதிகப்படியாக கிடைத்ததை இங்கே மகிழ்ச்சியோடு எடுத்து சொல்லுகிற ஒரு நிலை இருந்தது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 2013ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய என்குவாஸ் என்று சொல்லப்படுகிற தேசிய தர விருது, அந்த சான்றிதழை பொறுத்தவரை இதுவரை தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்திருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான எண்ணிக்கை 478 என்கின்ற அளவிலே நேஷனல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட் என்கின்ற விருதுகள் 478 விருதுகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் கிடைத்திருந்தது. ஆனால் கடந்த ஒரே ஆண்டில் மட்டும் தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்த விருதுகள் 239 விருதுகள் கிடைத்தது. இதுவரை கிடைத்த விருதுகளின் எண்ணிக்கை 478. அதில் சரிபாதி விருதுகள் ஒரே ஆண்டில் கிடைத்தது. 9 ஆண்டுகளாக கிடைத்த விருதுகளின் எண்ணிக்கை 50% என்றாலும் ஒரே ஆண்டில் கிடைத்த விருதுகளின் எண்ணிக்கை ஒரு 50% என்கின்ற வகையில் அந்த நேஷனல் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேட் என்று சொல்லக்கூடிய என்குவாஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்தது. அதேபோல் லக்ஷயா என்கின்ற லேபர் ரூம் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் என்கின்ற அந்த சான்றிதழ்களும் அந்த விருதுகளும் தமிழ்நாட்டுக்கு இதுவரை கிடைத்த ஒட்டுமொத்த விருதுகளின் எண்ணிக்கை 77. அது 2017ஆம் ஆண்டு தொடங்கி இதுவரை தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்த விருதுகள். இந்த 77இல் கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்த விருதுகள் 44. அப்படியானால் ஒரு 6 ஆண்டுகளுக்கு கிடைத்த விருதுகளின் எண்ணிக்கை 33. ஆக ஒரே ஆண்டில் 60% மேலான விருதுகளை பெற்றிருக்கிறது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. எனவே என்குவாஸாக இருந்தாலும், லக்ஷயா என்கின்ற விருதுகளாக இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ கட்டமைப்பை இன்றைக்கு வெளி உலகுக்கு அடையாளம் காட்டுகிற இந்த சான்றிதழ்கள் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு கூடுதலாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில்தான் ஃபுட் சேஃப்டியிலும் கூட நம்முடைய துறைக்கு இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமான விருதுகளும் கிடைத்தது. இப்பொழுது ஒரு இந்திய அளவில் இந்த விருதும் கிடைத்திருக்கிறது. கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்னால் டெல்லியில் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள், உறுப்பு தானம் போன்ற அந்த நிகழ்விலும் கூட தி பெஸ்ட் ஸ்டேட் அவார்டு தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைத்தது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. இப்படி தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையை பொறுத்தவரை, இந்த மருத்துவ கட்டமைப்பை பொறுத்தவரை
மிக சிறப்பான இடத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு கட்டமைப்பு மட்டுமே ஒரு காரணம் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டடங்களும் அதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிற அதிநவீன உபகரணங்களும் மட்டுமே காரணம் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அதுவும் ஒரு காரணம். அதற்கும் மேலே அதை நிர்வகித்து கொண்டிருக்கிற அவற்றை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அலுவலர்களாகிய நீங்கள் பெரிய அளவிலான காரணமானவர்கள் என்பதை நாம் நன்றாகவே உணர்வோம். எனவே அந்த வகையில் இந்த துறைக்கு கிடைத்திருக்கிற பெருமைகள் உங்களுக்குமான பெருமைகள். அந்த பெருமைகளுக்கு நீங்களும் உரியவர்கள் என்பதை நான் எப்போதுமே மகிழ்ச்சியோடு நினைத்து பார்க்கிற ஒருவன். அந்த வகையில்தான் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த துறைக்கு தேவையான எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதை கொஞ்சமும் தாமதிக்காமல் அதை தொடர்ந்து நமக்கு உதவி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால்தான் இன்றைக்கு கட்டமைப்புகளை பொறுத்தவரை பெரிய அளவில் இன்றைக்கு உயர்ந்தும் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் கட்டமைப்பும் சிறப்பாக இருக்கிறது. பணியாற்றுகிறவர்களும் மிக சிறப்பாக தங்களுடைய கடமை ஆற்றுகிறார்கள். இருந்தாலும் இந்த பாதிப்புகள் என்கின்ற போது தொடர்ச்சியாக உலகம் முழுவதையுமே இந்த பாதிப்புகள் என்பது இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. அதுவும் தினந்தோறும் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. நம்முடைய WHO-வின் தலைமை விஞ்ஞானியாக இருந்த டாக்டர் சௌமியா சாமிநாதன் அவர்கள் கூட கடந்த ஆண்டு சொன்ன செய்தி ஒன்றை இங்கே பதிவு செய்வது சரியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன். இந்த கொரோனா போன்ற பேரிடர்களிலிருந்து நாம் மீண்டு விட்டோம் என்று கருத்தில் கொள்ள முடியாது. தொடர்ந்து இனிமேல் வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கிற மக்கள் ஏதாவது ஒரு வைரஸ் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியே தீர வேண்டும். தொடர்ந்து இந்த பாதிப்புகளோடு தான் நாம் போராடி வாழ வேண்டும் என்கின்ற நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். எனவே இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பாதிப்புகளும் கூட தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிற பாதிப்புகள் தான். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இந்த டெங்கு பாதிப்புகள் அதிகமாக இருந்த ஆண்டுகளை, ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அதிகமாக இருந்த பாதிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டால் 2012ஆம் ஆண்டு 13,204 பேருக்கு ஒரே ஆண்டில் டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த 2012ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளில் இறப்புகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் 66 பேர் அந்த ஆண்டில் மரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள். அதுவே 2017ஆம் ஆண்டு இதுவரை அதிகபட்சமாக ஒன்றிய அரசே கூட 2017 நவம்பரில் ஒரு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலேயே டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருப்பது தமிழ்நாட்டில். 2017இல் அந்த பாதிப்பு என்பது சாதாரணமான பாதிப்பு அல்ல. அன்றைக்கு அந்த ஓராண்டுக்கான பாதிப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டால் 23,294 பேர் 2017இல் டெங்குவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அப்பொழுது அந்த ஆண்டு டெங்குவுக்கான அந்த மரணங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் 65 மரணங்கள் ஒரே ஆண்டில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. ஆக 2012 அதிகபட்சமாக 13,204, இறப்புகள் 66. 2017இல் பாதிப்புகள் 23,294, இறப்புகள் 65. இந்த 2 ஆண்டுகளில்தான் அதிகமான பாதிப்புகள் தமிழ்நாட்டில் டெங்குவுக்காக நிகழ்ந்திருக்கிறது. இப்பொழுது நான் வந்து கொண்டிருந்த போது DPH அவர்கள் சொன்னார்கள், இந்த டெங்கு பாதிப்புகளை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து கொண்டிருக்கிறது. 2012இல் 13,000த்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள், இறப்பு 66. 2017இல் 23,000த்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள், இறப்பு 65. பயமாக இருக்கிறது 2023 ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுக்குமாக ஒரு பதட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டு வந்தார். நான் அப்போது அவரிடத்தில் வேடிக்கையாக சொன்னேன், நீங்கள் சொல்வதைப் போல 5 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பதற்றத்தை டெங்கு ஏற்படுத்துவதாக எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அது அப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட 2017 5 கூட்டினீங்கன்னா 2022 அது போன வருஷத்தோடு முடிஞ்சிருச்சு. இது 2023 அந்த பதட்டம் உங்களுக்கு தேவையில்லை என்று சொன்னேன். ஆக இந்த வருஷம் அந்த மாதிரியான பயப்பட வேண்டிய, அச்சப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அவருக்கு ஏன் இந்த அச்சம் வந்ததுன்னா, இந்த வரைக்குமான பாதிப்பு 4,048. இந்த ஆண்டு இந்த 9 மாதங்களில் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பாதிப்புகள் 4,048 பேருக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இறப்புகள் 3 என்கின்ற வகையில் பதிவாகி இருக்கிறது. இந்த பாதிப்பு என்கின்ற எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரை குறைவு. ஏன்னா கடந்த ஆண்டு ஒரு 6,000த்திற்கும் மேற்பட்ட பாதிப்பு, அதற்கும் முந்தைய ஆண்டு ஒரு 6,000த்திற்கும் மேற்பட்ட பாதிப்பு. 2020ஐ நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, கொரோனா பேரிடர். அதற்கும் முந்தைய ஆண்டுகளில் 6,000, 8,000, 7,000 என்று தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் இந்த அளவுக்கான பாதிப்பு இருந்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஆண்டு இதுவரை செப்டம்பர் வரை
4048 வந்திருக்கிறது. நம்முடைய துறையின் செயலாளர் பேசும்போது சொன்னார், முதல் இந்த 8-9 மாத காலங்களில் ஏற்படுகிற இந்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்குமோ இதே அளவுக்கான பாதிப்பு கடைசியாக இந்த ஆண்டின் இறுதியில் இருக்கிற 3 மாதங்களில் 2 மடங்காக கூட உயரக்கூடும் என்கின்ற ஒரு செய்தியினை நம்முடைய செயலாளர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இதற்காகத்தான் பயந்தார் நம்முடைய டிபிஹெச். 4048 9 மாதத்தில் வந்திருக்குன்னா மீதி இருக்கிற இந்த 3 மாதத்தில் இந்த 1 மடங்காக உயர்ந்தால் 8000, 2 மடங்காக இது உயர்ந்துச்சுன்னா 12000. ஆக ஒரு பெரிய பதட்டமான சூழ்நிலையாக வந்துருமோ அப்படிங்கிற அந்த கவலையை அவர் என்னிடத்தில் தெரிவித்தார். எனவே அந்த கவலையிலிருந்து அவரை மீட்டெடுப்பதற்கு உதவியாக இருப்பவர்கள் நீங்கள்தான். அந்த கவலையிலிருந்து அவரை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டியவர்கள் நீங்கள்தான். ஏன்னா அவர் தான் சொன்னார், இப்போ இங்கே பேசும்போது டிபிஹெச் பேசும்போது சொன்னார், இதை குறைக்க முடியுமா? முடியும், நீங்கள் நினச்சா முடியும்னு சொல்லியிருக்கிறார். அதனால தான் அவர் இந்த கூட்டத்துக்கு இப்போ இவ்வளோ பெருமையை அழைச்சதுக்கான காரணம். இந்த டெங்கு பாதிப்புகளை குறைக்க முடியுமா? முடியும், நீங்கள் நினச்சா முடியும். எந்த வகையிலெல்லாம் முடியுங்கிறத 2 செக்ரட்டரியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. எந்த வகையில் நாம் இது கையாண்டால் இது குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த செய்தியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு எந்தெந்த வகையில் நிதி ஆதாரத்தை தர முடியும் என்கின்ற விஷயத்தை நம்முடைய NHM MDன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு இயற்கை மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த மூலிகை பொருட்கள் நாங்கள் தயாராக வச்சுருக்கிறோம், நாங்கள் தரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோன்னு கமிஷனர் இந்தியன் மெடிசனும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ எல்லாமே தயார் நிலையில் எல்லாமும் இருக்குது. ஆனாலும் இதில் பாதிப்பே இல்லாத நிலையை ஏற்படுத்துவதற்குரிய எல்லா காரியங்களையும் உங்களால் செய்ய முடியும். அதுதான் இப்போ 2 பேருமே பட்டியல் போட்டு சொன்னாங்க. நம்ம செக்ரட்டரி பேசும்போது சொன்னார், ஒவ்வொரு டிடியும் அல்லது ஜேடி அவங்க யார் எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம பொறுப்பெடுத்துருக்கிறோமோ நாம் எத்தனை வீடுகளில் இந்த தேவையற்ற நிலையில் தேங்கி நிற்கிற நன்னீர் அகற்றப்பட்டது, எத்தனை வீடுகள் கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, எத்தனை இந்த தகவலை டெய்லி நீங்கள் கணக்கெடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார்கள். இன்னொன்றும் கூட என்னென்னா, இப்போ நம்ம வீடெல்லாம் போய் கணக்கெடுக்கிறோம், போகிறோம், இதை ரெகுலராகவே அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துகிறோம். அதையும் தாண்டி இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற மருத்துவமனைகள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 12,000 அளவுக்கு இருக்கிறது. HSCன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, துணை சுகாதார நிலையங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 8713 துணை சுகாதார நிலையங்கள் இருக்கிறது. இந்த பிஹெச்சி அர்பன் பிஹெச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2286 பிஹெச்சி எல்லாம் இருக்குது. வட்டார மருத்துவமனைகள், அரசு மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகள், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் இதெல்லாம் சேர்த்தா ஒரு 11,333. இதுக்கும் மேலே இப்போ நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையங்கள் ஒரு 500 திறந்துருக்கிறோம். ஆக இப்போ 11,333ங்கிறது 11,833 ஆயிடுச்சு. இதுக்கும் மேலே இப்போ ஒரு 100 நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையங்கள் விரைவில் திறப்பதற்குரிய அந்த நிலையை எட்டிருக்கிறது. இன்னும் ஒரு மாதம் போச்சுன்னா இன்னொரு 50 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் திரும்பவும் வந்துடும். ஆக இந்த மருத்துவமனைகள் இப்போ 12,000 தாண்டுற அளவுக்கான கட்டமைப்புகள் இருக்குது. வருகை தந்திருக்கிற டிடி ஜேடி இவங்களை கேட்டுக்கிறது என்னென்னா, உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற மருத்துவமனைகள் இப்போ டிடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படியும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு 10-15 HSC இருக்கும், ஒரு 7-8 பிஹெச்சி இருக்கும். அந்த மருத்துவமனைகளுக்கு நீங்கள் டெய்லி இன்ஸ்பெக்ஷன் வாரத்தில் 2 தடவையாவது உங்கள் இன்ஸ்டியூஷனை போய் பார்த்து அதில் தேவையற்ற இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதை அகற்றுவதை உறுதிப்படுத்திட வேண்டும். அது முதல்ல நீங்கள் நம்ம கையில் இருக்கிறது, நம்ம வீடு மாதிரி. அது நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிற தண்ணியை அகற்றுறது, அங்கே இருக்கிற வாழை மட்டையில் தேங்கி இருக்கிறத, பழைய பானை ஓட்டில் தேங்கி இருக்கிறத, டயரில் தேங்கி இருக்கிறத, சார் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற அந்த இதில் பிளேட்டில் தேங்கி இருக்கிறது, இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம மருத்துவமனை வளாகத்துக்குள்ளே இந்த மழைங்கிறது வெறுமே நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் இல்லை சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இந்த 2 நேரங்களில் மட்டுமே மழை வர்றதுங்கிறத தாண்டி அப்பப்போ வெப்பசலனமும் ஏற்படுது, கோடை மழையும் வருது. மழை எப்போ வருதுன்னெலாம் இல்லை, இப்போ வந்துனே இருக்குது. ஆக இந்த மழை ஒவ்வொரு மழை வரும்போதெல்லாம் இந்த மழை நீர் நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் தேங்குவதற்குரிய வாய்ப்புகள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். இப்போ நம்ம கட்டடங்களை, நம்ம வீடை மட்டும் நாம் பார்த்துக்கிறதுங்கிறத தாண்டி நம்ம மருத்துவமனைகளை நாம் 100% இதை தூய்மையான நிலையில் இந்த டெங்குவோ அல்லது எந்த கொசுவுமே உற்பத்தி ஆகாத மையமாக நம்ம மருத்துவமனையை வச்சுக்கணும். இன்றைக்கி நம்முடைய திருவாரூர் மருத்துவமனை, மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இன்றைக்கி காலையில் கூட கலெக்டர்லாம் போய் உள்ளே பார்க்குறாங்க. உள்ள ஒரு கழிவுநீர் ஓடை ஒன்று இருக்குது.
இப்போ அதை வந்து அந்த சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டு பிடபிள்யூ பண்ண சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா அங்கே வந்து கடந்த ஒரு 10 ஆண்டுகள் அந்த மருத்துவக் கல்லூரியை கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்க. இப்போ இந்த ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா தெரியும், இப்போ அந்த இவரும் தீன்லாம் வந்திருக்காங்க. அதில் வந்து ஒரு 2 கோடி ரூபா பிடபிள்யூ கொடுத்து அதை சுத்தப்படுத்தி ரோடெல்லாம் போட்டோம். இருந்தாலும் இன்னும் நிறைய ஒர்க்கு இருக்குங்க. இதில் ராயபுரத்தில் ஆர்எஸ்ஆர்எம் மருத்துவமனை ஒரு முறை ஆய்வுக்கு போயிருந்தப்ப மருத்துவமனை சென்டராகவே ஒரு பெரிய கால்வாய் ஓடின்னு இருந்தது, கழிவுநீர் கால்வாய். உடனடியாக பிடபிள்யூ கூப்பிட்டு 1 மாதத்துக்குள்ளே இதை சரி பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொன்னோம். 1 மாதத்துக்குள்ளே இப்போ அந்த ட்ரெயினை வந்து ஒரு ஓப்பன் ட்ரெயினை க்ளோஸ்டு ட்ரெயினாக மாற்றி இப்போ அதை ஒரு நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி இப்போது ஆர்எஸ்ஆர்எம் எவ்வளோ காலமாக இருக்கிற மருத்துவமனை, அங்கே இருக்கிற சூப்பர்டென்ட்டோ ஆர்எம்ஓக்கோ இது தெரியும். இந்த சாக்கடை நம்ம மருத்துவமனைக்குள்ளே ஓடின்னு இருக்க, இது ஏன் போன வருஷம் வரைக்கும் பண்ணாமல் இருந்தாங்கிறது தான் வருத்தம். ஏன்னா ஒரு 100 ஆண்டு கால மருத்துவமனை, தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் வருகிறார்கள். ஈஸியாக இன்ஃபெக்ட் ஆகிறது குழந்தைங்களையும் கர்ப்பிணி தாய்மார்களையும் ஆகும். அங்கே ஒரு பெரிய சாக்கடை ஓடிட்டு இருந்தது. அதை இது வரைக்கும் ஏன் கவனிக்காம விட்டாங்க? ஏன் மற்ற அரசு துறை நிர்வாகத்துக்கு கையில் சொல்லி ஏன் அதை பண்ணாமல் விட்டாங்க? அப்போது நாம் கூட அன்றைக்கி வேறு வழி இல்லாமல் அவங்கள சஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு. இந்த சூப்பர்டென்ட்லாம் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஆர்எஸ்ஆர்எம்ல. இந்த மாதிரி நம்ம கேம்பஸில் இருக்கிற இந்த அசௌகரியங்களில் நாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை நாம் சரிப்படுத்திடணும். இது இப்போது நம்ம டிடியாக இருக்கட்டும் ஜேடியாக இருக்கட்டும், நம்ம மருத்துவமனை வளாகங்களில் 100% அதை நம்ம வந்து முழுமையாக போய் பார்த்து சரி பண்ணணும். சமீபத்தில் கூட புதுக்கோட்டை ஆய்வுக்கு போயிருந்தோம். நம்ம ஒரு ஜிஹெச் ஒரு தாலுகா ஹாஸ்பிட்டல் கேம்பஸ்குள்ளவே இருக்கிற ஒரு நிர்வாகத்தில் ஒரு 50 பெண்கள் மன வளர்ச்சி குன்றியவர்கள் பாதுகாப்பு மையம்னு ஒன்று, அவங்க சாப்பிட்டு தூங்கி ரொம்ப நாள் இருக்கும். ஒரு மாதிரி ரொம்ப மோசமான ஒரு இடம். அது ஜேடி கூட அவருக்கு நமக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்ற மாதிரி இருந்தாலும் கூட அது நம்ம கேம்பஸ்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அமைப்பு. அப்பப்போ போய் பார்த்துருக்கணும். பார்க்கலங்கிறதுக்காக அவரையும் நடவடிக்கை எடுத்தோன்னு வச்சுங்க. இந்த மாதிரி இது நீங்கள் இப்போது போய் பார்க்கணும். அதே மாதிரி நம்ம மதுராந்தகத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் கூட டாக்டர்ஸ்லாம் இல்லாதப்போ அது போய் ஆய்வு பண்ணப்போ டாக்டர்ஸ் ஒரு 6-7 பேர் அன்றைக்கி லீவில் இருந்தாங்க. அந்த சம்மந்தப்பட்ட அலுவலருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டு, நீங்கள் கடைசியாக இங்கே எப்போ வந்தீங்கன்னா 2 மாதம் ஆச்சுன்னாங்க. இப்போது ஒரு ஜேடி கண்ட்ரோலில் ஒரு 4 ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குன்னா வாரத்தில் ஒரு தடவை போகலாம். போய் பார்த்தா அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஆய்வு பண்ணி அங்கே என்ன தேவை இருக்குங்கிறத உறுதிப்படுத்தி தரலாம். இப்போ வேலூரில் ஒரு ஆஸ்பத்திரி போய் பார்த்தோம். ஒரு பழைய ஹாஸ்பிட்டலில் இடிஞ்சு விழுற மாதிரியான ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருக்காங்க. அந்த பிஎம்ஓ கேட்குறோம், அந்த ஏன் இந்த மாதிரி இந்த இதில் இருக்கீங்க, பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் பெருசாக கட்டியிருக்கு, புது பில்டிங் பயன்படுத்தாமல் இதில் இருக்கீங்களே, ஏன் அங்கே போகலன்னா அதில் கரண்ட் இல்லை சார்ன்றாங்க. கரண்ட் இல்லாததுக்காகவே கட்டி முடித்து 3 வருஷமாக சும்மா வச்சுருக்குறாங்க. கரண்ட்டு வாங்கலாமே, அது யார் கையில் போய் சொன்னால் உடனே கொடுத்துட போகிறாங்க. இப்போ கூட நம்ம கமிஷனர் இந்தியன் மெடிசன் ஆயுர்வேதா காலேஜ், இது ஹோமியோபதி காலேஜ் மதுரையில் இருக்குது. அந்த மதுரையில் இருக்கிற ஹோமியோபதி காலேஜுக்கு சொன்னாங்க, அந்த ஒரு கட்டடத்துக்கு வந்து பவர் வேணும்னாங்க. சொன்ன உடனே அடுத்த நாள் அவங்க எஸ்சி அவங்க முன்னாடியே உடனே சொல்லிட்டாங்க. பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு மற்ற துறை அதிகாரிகள் சரியாக இருக்கிறாங்க. இப்போ மற்ற எல்லா துறைகளும் இந்த மருத்துவத்துறை ஒரு மிக சிறந்த சேவை துறைங்கிறத மற்றவங்க உணர்கிறாங்க. அதனால் மற்ற துறைகளை சேர்ந்தவர்கள் செய்து தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். அது மாதிரி பயன்படுத்த முடியாமல் போகிறதால நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இப்போ வெளியிலேருந்து வர நோயாளிகள் நம்ம மருத்துவமனைக்குள்ளே வந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு திருப்தி வரணும். இப்போ கூட நாங்கள் போகிற இடங்கள்லாம் நானாக இருந்தாலும் சரி, செக்ரட்டரியாக இருந்தாலும் சரி, லாண்ட்ரிலாம் போய் பார்க்குறோம். மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் லாண்ட்ரியில் போய் பார்த்து துவச்சி வச்ச பெட்ஷீட்லாம் விரித்து பார்க்குறோம். அது பெரிய ஓட்டை கேட்டு அந்த பெட்ஷீட் இருக்குது. 3 வருஷம் பயன்படுத்த சொன்னாங்க, அதனால் இதை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோன்றாங்க. அந்த பெட்ஷீட்டை வந்து பெட்டு மேலே விரிச்சிருந்தா அந்த வர்ற நோயாளி அந்த பெட்டை பார்த்தப்போ ஒரு என்ன ஃபீல் வரும்னா, இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம படுத்தா நமக்கு நோய் சரியாகாதுங்கிற எண்ணம் தான் வரும். சுத்தம் இருக்கணும். அதில் வந்து ஒரு நல்ல பெட்ஷீட்டாக, இப்போது நீங்கள் டிஎன்எம்எஸ்சில் கேட்டால் பெட்ஷீட்டாக தரமாட்டேன்றாங்க. மெடிக்கல் காலேஜ் டீன்ஸ் வந்து நீங்கள் இண்டன் போட்டால் கொடுக்க போகிறாங்க. அதை அந்த மாதிரி கவனிக்காமல் போகிறதால இதை வந்து இதெல்லாமும் கூட கவனிக்கணும்னா இதெல்லாம் தான் கவனிக்கணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். அது மாதிரி கிச்சன் போய் பார்க்கணும். எல்லா தீனுமே இப்போ நீங்கள் உங்கள் மெடிக்கல் காலேஜில் போய் கிச்சன் போய் ரெகுலராக பார்க்கணும். கிச்சனில் சமைக்கிற இடம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த லாண்ட்ரி துணி துவைக்கிற இடம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். ட்ரையர் நல்லா ஒர்க் பண்ணின்னு இருக்கான்னு பார்க்கணும். இது எல்லாத்தையும் பார்த்து இந்த துணியெல்லாம் கிழிஞ்ச துணியை திரும்ப யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கணும். அது மாதிரி அந்த 3 வருஷங்கிறதால கேரண்டி பீரியடு, இது வரைக்கும் கிழிஞ்சாலும் கூட இதை தான் நாங்கள் பயன்படுத்தணும், அந்த எண்ணத்தை நீங்கள் மறந்துடுங்க. இந்த அரசை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது தேவைகள் இருந்தாலும் என்னிடத்திலே அல்லது துறையின் செயலாளரிடத்திலே சொன்னால் செஞ்சு தரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க.
அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் இந்த உங்களோட வளாகத்தை முதலில் நாம் ஒரு தூய்மையான வளாகமாக நம்ம வச்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்து நம்ம போகிற இடம் பொதுத்துறை அமைப்புகள் எதெல்லாம் இருக்குது, பூங்கா உங்கள் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்கிற பார்க் எத்தனை இருக்குது, அங்கே இருக்கிற மற்ற விவகாரங்கள், இப்போ ஹவுசிங் போர்டு எத்தனை வீடு கட்டின்னு இருக்கிறாங்க, பிடபிள்யூடி என்ன வேலையெல்லாம் பார்க்குறாங்க. ஹவுசிங் போர்டு இப்போ முந்தா நாள் பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் செக்ரட்டரி ஒரு மீட்டிங் நடத்தினார் இதே டெங்குவுக்காக. அவர் நடத்தின மீட்டிங்கில் ஹவுசிங் செக்ரட்டரி கலந்துக்கினாங்க, பிடபிள்யூடி செக்ரட்டரி கலந்துக்கினாங்க. அப்போ அவங்க எதுக்கு அதை அவங்கள வச்சு மீட்டிங் நடத்துனாங்கன்னா, இதே மாதிரி கட்டிடப் பணிகள் நடைபெறுகிற அந்த இடத்துல சிவில் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கிற இடங்களில் அரசாங்கமே கட்டடம் கட்டுற இடத்துல இந்த தண்ணி தேங்கி நிற்கும். அதை கொசு உற்பத்தி ஆகாத நிலையை அங்கே ஏற்படுத்தணும். அதுக்காக அவங்க உதவி இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்கள கூப்பிட்டு நடத்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்கிற அரசு பணிகள் நடக்கிற பொதுப்பணித்துறையின் சார்பில் பணி நடக்கிற இடங்கள் போய் பாருங்கள். அங்கே சம்மந்தப்பட்ட பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்களோடு போய் பாருங்கள். அது மாதிரி ஹவுசிங் வேலை நடக்கிற இடத்துல போய் பாருங்கள். இப்போ நம்ம குடிசை மாற்று வாரியத்துறையின் சார்பில் கோயம்புத்தூர், மதுரை மாதிரியான பெருமாநகரங்களில் இந்த வேலைங்க நடக்கும். அங்கே போய் பாருங்கள். அங்கெல்லாம் பார்த்து இந்த தண்ணி தேங்கி நிற்குதாங்கிறத பார்க்கணும். அப்புறம் இந்த ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலான அதிகாரிகள் கூட வந்திருப்பீங்க. இப்போ இந்த நம்ம தெருவில் இருக்கிற இந்த நடைபாதை கடைகள் இதை முறைப்படுத்தி அவங்க அவங்க என்ன ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்கன்னா, சின்ன ஹோட்டல் சாப்பாடு செய்கிறது செஞ்சுட்டு தண்ணியை அங்கேயே ஊற்றுவாங்க, கழுவுறது அங்கேயே பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த சுற்றி தண்ணி நிற்கிறதும் ஒரு சுகாதாரமற்ற நிலையும் நிலவும். இப்போ ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் வெறுமனே பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருக்கு தான் போகணும், அங்கே போய் எக்ஸ்பைரி டேட் மட்டும்தான் பார்க்கணுன்னு இல்லை. இந்த மாதிரி இடங்களையும் பார்த்து சுத்தமாக இருக்காங்கிறத உறுதிப்படுத்தணும். இப்போ அந்த வேலையுமே நமக்கான வேலைகளை இன்றைக்கி 8 மணி நேரம் நமக்கு இந்த 8 மணி நேரத்தை நம்ம ஒரு 7 மணி நேரமாச்சும் இதுக்காக செலவிட்டு பண்ணோம்னா நிச்சயமாக எந்த வித பாதிப்பும் நம்ம ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்கிற ஏரியாவில் வரவே வராது. அது முதல்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடணும். முதல்ல நம்ம இன்ஸ்டியூஷன், நமக்கு அடுத்து பொதுத்துறை நிர்வாகங்கள், அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் கையில் போய் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறது. இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம 100% பண்ணோம்னா இந்த டெத்து செப்டம்பரில் 3 வந்திருக்கு, இந்த 3ஓடு நிற்கும். 4048 பாதிப்புகள் இந்த வருஷத்துக்கு வந்திருக்கு, இதோடு நின்றுடும். அப்போ இதோடு இது நின்றுடுச்சுன்னா, இந்த 4048ஓடு நின்றுடுச்சுன்னா, இந்த டெத்து 3ஓடு நின்றுடுச்சுன்னா இதை பற்றின ஒரு பதட்டமே இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பாதிப்புகள் பெருசாக இருந்தாலும் செய்திகள் சிறுசாக வரும். இப்போ பாதிப்பு சிறுசாக இருந்தாலும் செய்திகள் பெருசாக இருக்கு. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ஒரு மருத்துவமனையில் ஒரு தூய்மை பணியாளர் ஸ்ட்ரோக் வந்த பேஷண்ட்டை போய் துடைக்கிறாங்க. அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்த பேஷண்ட்டை துடைக்கிறப்பவே இங்கே ஒரு பெரிய டிவியில் செய்தி ஓடுது. என்ன செய்தி ஓடுதுன்னா, தூய்மை பணியாளர் சிகிச்சை அளிக்கிற மோசமான நிலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது பாருங்கள்ன்றாங்க. ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்டை தூய்மை பணியாளர் தானே துடைச்சிருக்காங்க. அது தொடச்சதை போய் ட்ரீட்மெண்ட்டு தராங்கன்னு செய்தி போடுறாங்க. அதுதான் இன்னொரு மீட்டிங்கில் கூட சொன்னேன். ருத்ரன் ஒரு டைரக்டர் மனநோய் மருத்துவமனையில் போய் அவர் படம் எடுக்க போயிருக்காரு ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்போ போனப்போ அந்த மருத்துவமனை நல்லா இல்லை, சரியான பராமரிப்பு இல்லை, கண்காணிப்பு இல்லை, மோசமாக இருக்குன்னு ஒரு செய்தியை, ஒரு கட்டுரையை எழுதி போட்டார். அது போன வருஷம் வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக திரும்ப சோஷியல் மீடியாவில் ரொட்டேஷன் ஆகினே இருந்தது. அதை அன்றைக்கி பார்க்குறவங்க எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க, என்ன சார் அந்த ஆஸ்பத்திரியை பார்க்கக்கூடாதா, ரொம்ப மோசமாக இருக்காமன்னு. இது 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்ட செய்தி, இது யாருக்கும் தெரியாது. இதனால் சோஷியல் மீடியாவும் இப்போது பழைய செய்தியாக புதிய செய்தியாக ஒன்றும் தெரியாது, திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வந்துனே இருக்கும். இதை நான் திருப்பி சொல்ல தான் அது நின்று போச்சு. இப்போ அந்த ருத்ரன் மேட்ரு எதுவும் வரதில்லை. இப்போ சோஷியல் மீடியாவிலேயே இப்போ அதை போடுறதை நிறுத்திட்டாங்க. அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா, இது மாதிரி நமக்கு எதிரான செய்திகள் சின்னதாக இருந்தாலும் பெருசாக ஆக்கிடுவாங்க. இப்போ கூட இன்றைக்கி பார்த்தேன், ஒரு பத்திரிகையில் டெங்கு பாதிப்பு, அதாவது ஒரு பதட்டமான தலைப்பை போட்டு என்ன செய்ய போகிறது தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பதட்டமாக ஒரு அட்டைப்படமே போட்டு ஒட்டியிருக்கிறாங்க. இப்போது இதிலிருந்து நான் இப்போ இந்த புள்ளிவிவரங்களை சொன்னேன். 23,000க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்பு ஏற்பட்டது ஒரு ஆண்டில். 65 பேர் அந்த வருஷம் இறந்துருக்குறாங்க 2017. 13,000க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது 2012. 66 பேர் இறந்துருக்குறாங்க. இந்த வருஷமான பாதிப்பு வெறும் 4,000. இந்த 4,048 பேருமே நல்லா இருக்கிறாங்க. எந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பெரிய அளவில் அட்மிஷன் இல்லை. எல்லாரும் வார்டு திறந்து வச்சுட்டு தயாராக காத்து நிற்கிறாங்க. பேரணி ராஜன் நேற்று கூட அவருடைய ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு வார்டை போட்டு
கலர் கலராக நர்ஸெல்லாம் நடந்து வர மாதிரியும் படம் போட்டு இன்றைக்கி எல்லா பேப்பர்லேயும் வந்திருக்கு. எல்லாரும் தயார் நிலையில் இருக்கிறாங்க. ஆனால் செய்தி பார்த்திங்கன்னா ஒரே பதட்டத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி, தமிழ்நாடே தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறது, என்ன ஆகுமோன்னு தெரியலையன்ற மாதிரி ரொம்ப பயங்கரமாக செய்தி போடுறாங்க. அதனால் நம்ம இருக்கிற இதுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருக்கணும்னா நம்ம இந்த பாதிப்புகளே இல்லாத நிலையை உருவாக்கணும். இந்த பாதிப்புகளே இல்லாத நிலையை உருவாக்குறதுக்கு தான் இந்த கூட்டம். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னாங்க, இன்னமும் சொல்ல போகிறாங்க. செக்ரட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது முடிஞ்ச உடனே திரும்ப இங்கேருந்து கம்ப்ளீட்டாக டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ரிவ்யூ பண்ண போகிறாரு. இது ஈவினிங் வரைக்கும் நடக்க போகிற கூட்டமாக இருக்குது. என்றாலும் இந்த கூட்டம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஊருக்கு போன உடனே உங்கள் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்கிற அந்த எல்லா விஷயங்களையும் 100% ஒரு சுகாதாரமான முறையில் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இப்போ இன்னொன்று, இந்த கூட்டத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு செய்தியும் கூட உங்கள் கையில் கேட்கணும். 2.5 வருஷமாக நாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த 15வது நிதி ஆணையத்தின் கீழே நம்ம கையில் இருக்கிற இந்த ஒரு 1500 வாடகை கட்டிடங்கள், 1000க்கும் மேற்பட்ட பயன்படுத்த முடியாத இருக்கிற துணை சுகாதார நிலையங்கள், ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் 8-10 கட்டடம் கட்டி கொடுத்துட்டு வரோம், கட்டிட்டு திறந்துட்டு வந்து நிற்கிறோம். நேற்றுக்கு முந்தா நாள் வரும்போது ஒரு 3 கட்டடம் திறந்தோம். அதுக்கு முன்னா நாள் ஊட்டியில் ஒரு 3 கட்டடம் திறந்தோம். போகிற இடத்துலலாம் திறந்து நிற்கிறோம். ஒரு வாரத்தில் 2 நாளாச்சும் நான் வெளியூருக்கு ஒரு 8-10 கட்டடங்களை தொடர்ச்சியாக திறந்துட்டு வந்து நிற்கிறோம். எல்லா கட்டடமும் திறக்கும்போது முன்னாடியாவது ஒரு ஃப்ளெக்ஸில் போட்டு அதை திறக்க வைப்பீங்க. இப்போ டிஜிட்டல்லையே போட்டு 10 கட்டடமாக இருந்தாலும் பட்டன் அழுத்தினா டிஜிட்டலில் வருது, அடுத்த செகண்டு மறைஞ்சு போகுது. இந்த கட்டடத்துக்கு திறந்து வச்சு இந்த கல்வெட்டுலாம் யாரும் எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்து அந்த பில்டிங்கில் பதிச்சா மாதிரியே தெரியல. அதில் எந்த ஜேடியும் எந்த டிடியும் அதில் கவனம் எடுத்துக்கிற மாதிரியே தெரியல. இப்போ இந்த 2044 பெட்டு இந்த அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவு 362 கோடி ரூபாய் செலவில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்கள். இப்போ அந்த ஒவ்வொரு வார்டும் போய் பார்க்குறோம், வார்டு இருக்குது, இது எப்போ திறந்தது, யார் பண்ணுதுங்கிற எந்த தகவலும் இல்லை. இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆவணப்படுத்தணும். இதெல்லாம் கல்வெட்டுலாம் திறந்து வைக்கணும். இப்போது நாம் போய் பார்க்குறப்ப இது காமராஜர் திறந்து வச்சார், இதை காமராஜர் காலத்தில் கட்டினது சொல்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி இப்போது வர எந்த கல்வெட்டுமே எந்த பில்டிங்லேயும் கல்வெட்டுங்களே இருக்கிறதில்ல. எல்லாமே தற்காலிகமாக ஒரு ஃப்ளெக்ஸை போட்டு முதல்ல திறந்தீங்க. இப்போ அதுவும் மாறி போய் இப்போ டிஜிட்டலில் ஓப்பன் பண்ணி அதோடு விட்டுறோம். அதான் டிபிஹெச்சுக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இதை நீங்கள் டிடிஸ்லாம் இதை உறுதிப்படுத்தணும். ஜேடியும் உங்கள் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்கிறத உறுதிப்படுத்தணும். இப்போ இந்த உறுப்பு தானம், இப்போ தமிழ்நாட்டில் நம்ம முதலிடம் அப்படின்னு சொன்னாலும் முதலிடம்னு எப்போத்துலேருந்து இருக்கிறோம், 2008 இருக்கிறோன்னு வச்சுங்க. எப்போ இத்தேந்திரன் மரணம், இத்தேந்திரனோட உடல் உறுப்புகள் கிடச்சதுலேருந்து ஒரு ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டது, இதெல்லாம் சரி. 2008 இந்தியாவில் நம்ம முதலிடம்னா இந்தியாவில் முதலிடம் தான். அப்போ என்னென்னா, இந்தியாவில் இருக்கிற 36 மாநிலத்தில் யாரும் இது இனிஷியேட்டிவ் பண்ணல. 36 மாநிலமும் யாரும் இது பண்ணாதப்போ நம்ம ஒரு ஆள் தான் நம்ம முதலிடம் சொல்லியிருந்தோம். இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாநிலமும் இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ போட்டி அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ முதலிடம் வர்றது தான் முக்கியம். இப்போ எல்லாரும் செய்யும்போது முதலிடம் வர்றது தான் முக்கியம். அதில் இப்போ நம்ம கூட போன டீன் மீட்டிங்கில் ஒரு 24 இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ஹார்வெஸ்ட் லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க. உடனடியாக இவங்க தான் இந்த டிஎம்எஸ் தான் வந்திருந்தாங்க, சொல்லி உடனே லைசன்ஸ் கொடுக்க சொன்னால் எல்லோரும் அப்ளை பண்ணி வாங்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறோம். இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஹார்வெஸ்ட் லைசன்ஸ் இருக்குது. ஆர்கன் ஹார்வெஸ்ட் லைசன்ஸ் கையில் வச்சுக்கணுமே கூட, இன்னும் ஒரு சில மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்கள் இந்த உறுப்பு தானங்கள் பெறுவதில் முனைப்பு காட்டவில்லை என்பது வருத்தத்திற்குரிய ஒன்று. தொடர்ச்சியாக செய்கிறவங்க செஞ்சுன்னு இருக்கிறாங்க. ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையோ அல்லது ஓமந்தூராரோ இது மாதிரி செய்கிற மருத்துவமனைகள் செஞ்சுன்னு இருக்கிறாங்க. மற்ற கல்லூரிகளிலும் கூட இது செய்யணும். இது நீங்கள் பேசினா அதுக்கு விருப்பம் தெரிவிப்பாங்க. இந்த மூளைச்சாவு அடைபவர்களிடத்தில் நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அவங்க கன்வின்ஸ் ஆவாங்க. அது மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த உறுப்பு தானங்களை நாம் பெற்றால் இப்போ பல ஆயிரம் பேர் காத்துருக்கிறாங்க. இதயம் வேண்டி காத்திருக்கிறார்கள், கல்லீரல் வேண்டி காத்திருக்கிறார்கள், கணையம் வேண்டி காத்திருக்கிறார்கள், கண் கருவிழி வேண்டி காத்திருக்கிறார்கள், எலும்பு மஜ்ஜை வேண்டி காத்திருக்கிறார்கள். இதுக்காக செலவு பண்ணுறதுக்கு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமும் இருக்குது. இது இருக்கும்போது நாம் இதை பெற்றுத்தந்து அதை பண்ணோம்னா எப்பவுமே நிலையாக முதலிடத்தில் தமிழ்நாடு இருப்பதற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி லக்ஷயாலையும் என்குவாஸ்லையும் நாம் இந்த வாட்டி இதுவரை பெற்ற விருதுகளில் 50% ஒரே ஆண்டில் பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னேன்.
எதிர்வருகிற ஆண்டுகளிலும் இப்போ நீங்கள் மிக சிறப்பாக எல்லாவற்றையும் பராமரிக்கிற நீங்கள் இந்த மாதிரியான தூய்மையான பராமரிப்பின் மூலம் அடுத்த ஆண்டு கணக்கெடுக்கிற போது அது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, இனிமேல் யாரும் நம்ம கிட்டவே வர முடியாத அளவுக்கு அதிகமான விருதுகளை பெறுகிற அளவுக்கு உங்களுடைய கட்டமைப்பை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கிற நீங்கள், உண்மை நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு, நம்ம காலத்தில் நம்ம என்ன வேலை பார்த்தோம், நம்ம இந்த பணியில் இருந்தபோது நம்ம என்ன வேலை பார்த்தோங்கிறத எப்போ நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் கிடைக்குன்னா, இன்னொரு 15-20 வருஷம் கழித்து நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஓய்வு நேரத்தில் நம்ம வீட்டில் ஈசி சேரில் படுத்துன்னு அப்படியே நினச்சி பார்க்கும்போது, நான் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் வேலை செஞ்சேன், இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்தேன், என்னால் இத்தனை பேர் காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சு, என்னால் இவ்வளோ உயிர்கள் பாதுகாப்பாக இருந்தார்கள் என்கின்ற அந்த எண்ணம் உங்களை காலத்திற்கும் நோயற்றவர்களாகவும் மன நிம்மதி உள்ளவர்களாகவும் உங்களை வாழ வைக்கும். எனவே அந்த முயற்சிக்கு இந்த பணிகள் எல்லாம் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை எடுத்து சொல்லி, மிக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள். நிச்சயம் இந்த சிறப்பு என்பது நாம் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு கண்டங்களை கடந்து வந்திருக்கிறோம். கொரோனா, ஆல்ஃபா, பீட்டா, டெல்டா ப்ளஸ், கம்மா, கப்பா, ஒமிக்ரான் எல்லாத்தையும் கடந்து வந்துட்டோம். இப்போ இந்த டெல்டா, இது டெங்கு, இந்த டெங்குலேருந்து ஒரு 3 மாதத்துக்கு இதையும் நீங்கள் கடந்து வந்துட்டிங்கன்னா எப்பவும் போல் உங்களுக்கு நல்ல பேர் நிலைக்கும் என்று சொல்லி சிறப்பான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக இணை இயக்குனர் மருத்துவர் சம்பத் அவர்களை நன்றி தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். டெங்கு மற்றும் மழைக்காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய தொற்று நோய்கள் குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டத்துக்கு தலைமையேற்று அறிவுரை வழங்கிய நமது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும், நமது கூடுதல் தலைமைச் செயலர் அவர்களுக்கும், நமது அரசு முதன்மைச் செயலர் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, டிபிஹெச், டிஎம்இ, டிஎம்எஸ், எம்டி, என்ஹெச்எம், கமிஷனர் இந்தியன் மெடிசன் மற்றும் அனைத்து மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர்கள், அனைத்து மாவட்ட ஜாயின்ட் டைரக்டர்ஸ், டெப்டி டைரக்டர்ஸ் மற்றும் டிஓ ஃபுட் சேஃப்டி மற்றும் சிஹெச்ஓ அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களின் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெறும். ஒரு 15 minutes டீ பிரேக். we are running behind the time. கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு குயிக்காக ப்ளீஸ் ரீஅசம்பிள். ஆஃப்டர் தட் we will have a review on dengue and other programs. நம்ம ஆஸ்பத்திரி பார்த்தோம். You have got the statistics with you? 2017 ஆன் தி வே வாங்கிட்டாங்க. கரெக்டாக பிடிச்சிட்டீங்க. நானும் அதில் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அப்போ 5 வருஷம் லாஸ்ட் இயர் முடிஞ்சது. போலாமா? கேள்வி கேட்குறவங்களாம் பின்னாடி இருக்காங்க. நம்ம சொல்லிடலாம். போலாமா? ஒவ்வொரு பருவமழைக்கு முன்னாலேயும் அந்த நோய் பாதிப்புகள் என்பது
தொடர்ச்சியாக வருவது என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் டெங்கு, மலேரியா போன்ற நோய் பாதிப்புகள் பருவமழைக்கு முன்னால், குறிப்பாக செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர் போன்ற மாதங்களில் எல்லா மாநிலங்களிலும் அதிகரிப்பது என்பது இயல்பு என்றாலும், மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மழைக்காலத்திற்கு முன்னால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நோய் பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை மீட்டெடுப்பதற்கும் கொசு உற்பத்தியை தடுப்பதற்குமான நடவடிக்கைகளுக்கு உத்தரவிட்டார்கள். அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு இதே அரங்கில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும், ஊரக உள்ளாட்சித்துறையும், அதேபோல் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித்துறையும் ஒருங்கிணைந்து இந்த 3 துறையின் செயலாளர்கள், அதேபோல் அந்தந்த மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்கள் 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு ஒரு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. கூட்டம் நடத்தி இந்த டெங்கு போன்ற பாதிப்புகளுக்கு காரணமான கொசு உற்பத்தியை தடுப்பதற்கும், அது டெங்கு வராமல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்தும் அப்பொழுது அலசப்பட்டது. அந்த வகையில் கடந்த ஓராண்டாக பெரிய அளவிலான பாதிப்பு என்பது டெங்குவுக்கும் கூட இல்லை. இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை டெங்குவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை 4048 பேர், 3 மரணங்களும் நிகழ்ந்திருக்கிறது. கடந்த ஆண்டுகளை பொறுத்தவரை பெரிய அளவிலான பாதிப்பு என்பது டெங்குவினால் தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் இருக்கிறது. 2012ஆம் ஆண்டு ஒரே ஆண்டில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 13,604, 66 பேர் அந்த ஆண்டு இறந்திருக்கிறார்கள். 2017ஆம் ஆண்டு டெங்குவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை 23,294. அப்பொழுது 2017ஆம் ஆண்டை பொறுத்தவரை ஒன்றிய அரசே ஒரு அறிக்கை ஒன்றையும் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில்தான் டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது என்று ஒரு அறிக்கையும் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த ஆண்டுக்கான பாதிப்பு 23,294, மரணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 65. எனவே நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் டெங்கு பாதிப்பு உயரக்கூடாது, அதிகரிக்கக்கூடாது என்பதில் கவனமாக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வலியுறுத்தினார்கள். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் தொடக்கத்திலேயே இந்த பணிகள் தொடங்கப்பட்டு விட்டது. நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்கள் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் கடிதங்களை எழுதி, கடிதங்களின் வாயிலாக உடனடியாக அந்தந்த மாவட்டங்களில் தேவையற்ற இடங்களில் தேங்கி நிற்கிற அந்த நன்னீரில் உருவாவதுதான் ஏடிஸ் என்கின்ற கொசு. ஏடிஸ் என்கின்ற கொசுவின் மூலம்தான் டெங்கு உருவாகிறது. எனவே இதை தடுப்பதற்கு, விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு ஏற்படுத்துவதற்குமாக அறிவுறுத்தல் கடிதத்தை நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்கள் எழுதினார்கள். தொடர்ச்சியாக மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி தலைமை செயலாளர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் பெரிய துறைகளைச் சேர்ந்த செயலாளர்களோடு ஒரு கூட்டம் நடத்தி, தொடர்புடைய துறைகளின் செயலாளர்கள், அதாவது பொதுப்பணித்துறை, வீட்டு வசதித்துறை, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, அதேபோல் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை போன்ற பல்வேறு துறைகளின் செயலாளர்கள் அடங்கிய ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி, யார் யாருக்கு எந்த மாதிரியான வேலை என்பதை பகிர்ந்தளித்து ஒரு கூட்டத்தை சிறப்பாக நடத்தினார்கள். தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு இந்த கூட்டம் என்பது தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிற மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையைச் சேர்ந்த அலுவலர்கள், குறிப்பாக மருத்துவக் கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள், அதேபோல் இணை இயக்குநர்கள், துணை இயக்குநர்கள், மாநகராட்சியின் சுகாதார அலுவலர்கள் என்று அனைத்து தரப்பினரும் ஒரு 296 முக்கியத்துவம் பெற்ற அலுவலர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்கள். அவர்களிடத்தில் தற்போது இந்த டெங்கு பாதிப்பிலிருந்து வருகிற இந்த 3 மாத காலம் என்பது மிக மிக ஜாக்கிரதையாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய மாதங்கள். மழை தொடங்குகிற இந்த சூழலில் இந்த தண்ணீர் தேக்கத்தை குறைப்பதற்கும், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் நடத்துகிற கட்டுமான பணிகளினை கண்காணிப்பதற்கும், மக்களிடத்தில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவருடைய வீடுகளின் மாடிகளிலும் சுற்றுப்புறங்களிலும் இந்த கொசு உற்பத்தி ஆகாமல் தடுப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கும், அதேபோல் உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்கிற நிறுவனங்கள், ஓட்டல்களாக இருந்தாலும் சிறு சிறு விடுதிகளாக இருந்தாலும் அங்கே எல்லாம் எப்படிப்பட்ட கண்காணிப்புகள் இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையை பொறுத்தவரை ஒரு 12,000 மருத்துவமனைகள், மருத்துவ கட்டமைப்புகள் இருக்கிறது. இந்த மருத்துவ கட்டமைப்புகளை முழுமையான வகையில் ஒரு சுகாதாரமான சூழ்நிலையில் அதை பராமரிக்க வேண்டும் என்கின்ற வகையிலேயும் பல்வேறு கருத்துக்கள் துறையின் சார்பில் நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்களும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ஆணையர் அவர்களும், NHMMD அவர்களும், இந்தியன் மெடிசன் கமிஷனர் அவர்களும் பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம். தொடர்ச்சியாக துறையின் சார்பில்
இன்றைக்கு இது குறித்து டிபிஹெச் அவர்கள் தலைமையில் இன்று மாலை வரை இந்த கூட்டம் நடத்தப்படவிருக்கிறது. நிச்சயம் இந்த ஆண்டும் இந்த டெங்கு பாதிப்பு என்பது பெரிய அளவில் உயரவில்லை என்கின்ற அந்த நிலை இருக்கும். டெங்குவினால் பெரிய அளவிலான அச்சமான சூழலும் இல்லை என்கின்ற ஒரு நிலை உறுதிப்படுத்தப்படும். இந்த 4000 பாதிப்பு என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டுமே 5000 6000 பேருக்கு பாதிப்பு வரும். பெரிய அளவிலான இறப்புகள் இருக்காது. அந்த வகையில் தான் இந்த ஆண்டும் சென்று கொண்டிருக்கிறது. எனவே டெங்கு குறித்து பெரிய அளவில் அச்சப்பட வேண்டியது இல்லை என்றாலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் நிச்சயமாக உறுதியாக எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில் அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சரி, இப்போ எல்லா மாவட்டத்திலும் வந்திருக்காங்க. குறிப்பாக நம்ம கேரளா எல்லை ஒன்றிய மாவட்ட மக்களுக்கு நம்ம நிபா பற்றி, ஏன்னா நிபா பற்றி அவங்க ஒரு அந்த அதிக கூடுதலான ஒரு இல்லை, நிபா வைரஸின் தாக்கம் கேரளாவை பொறுத்தவரை 2 மாவட்டங்களில் அதிகரித்து அந்த 2 மாவட்டங்களில் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்ஸாக அந்த 2 மாவட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த கேரளாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வருபவர்களை கண்காணிப்பதற்கான அறிவுறுத்தலை சொல்லி அந்த வகையில் ஒரு 6 மாவட்டங்கள் கேரளாவுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்குமான அந்த வழிப்பாதை இருக்கிறது. குறிப்பாக கன்னியாகுமரி, தேனி, தென்காசி, உதகை, ஊட்டி, திருப்பூர் ஆகிய 6 மாவட்டங்களிலும் இருக்கிற பல்வேறு அந்த பாதைகளில் இன்றைக்கு நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சேர்ந்த அலுவலர்கள் அந்த காய்ச்சல் கருவிகளை கொண்டு அவர்களை கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னால் நானும் நம்முடைய டிபிஹெச் அவர்களும் மீனாட்சிபுரம் என்கின்ற ஒரு பகுதியில், பொள்ளாச்சிக்கு அருகே மீனாட்சிபுரம் என்கின்ற அருகில் அந்த பாதையில் கண்காணிப்பதை பார்த்து உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம். இப்படி சிறப்பாக செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த நிபா வைரஸின் தாக்கம் தமிழ்நாட்டில் எங்கும் கண்டறியப்படவில்லை. திருவாரூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் கேரளாவை சேர்ந்த சிந்து பயிற்சி மருத்துவர் இறந்திருக்காங்க. அவர் தீவிர காய்ச்சல்னால இறந்துருக்காங்க. இல்லை, அதுதான் இப்போ அதுக்கான இந்த மருத்துவ அறிக்கை பெறப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ அது அவங்க ஏற்கனவே பல்வேறு நோய் பாதிப்புகளினால் அவதியுற்றவர். அந்த ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஏற்கனவே அவங்க நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டுருக்குறாங்க. இருந்தாலும் கூட இந்த காய்ச்சல் டெங்கு இல்லை, மலேரியா இல்லை அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தி இது கொடுத்துட்ருக்காங்க, மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க. என்றாலும் கூட இன்னமும் அதை தீவிரமாக கண்காணிக்க சொல்லியிருக்கிறோம். இன்றைக்கும் கூட நம்மளுடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அந்த கேம்பஸை போய் ஆய்வு பண்ணி அதை சுத்தப்படுத்துகிற பணியை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெங்குவை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுமக்களோட ஒத்துழைப்பு கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நீங்களும் வழியில் தான் வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் அந்த ஒரு சில இடங்களில் இன்னுமே அந்த சுற்றுப்புறத்தை தண்ணீர் தேங்கிறது தடுக்க முடியாத சூழல் இருக்குது. இன்னும் பல இடங்களில் இந்த ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் அந்த தண்ணியோட லீக்கேஜ், அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலத்தடி நீர் அந்த இது வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், அந்த மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி, அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணி லீக்கேஜுக்கு அதை கண்டுபிடிக்கா நீங்கள் இருக்கிறதா நம்ம இல்லை, அதுதான் இப்போ நம்ம செக்ரட்டரி சொன்னார். ஒவ்வொரு இது சம்பந்தமான பணியாளர்கள் போய் ஆய்வு பண்ணி எத்தனை வீடை பார்த்தோம், எதாவது நடவடிக்கை எடுத்தோங்கிற ரிப்போர்ட்டை டிடிஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ பொதுப்பணித்துறையின் சார்பிலும் இந்த சிவில் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடக்கிற இடங்களில் பொதுப்பணித்துறையின் செயலாளர் மூலம் கண்காணிப்பதற்கு இன்றைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பொதுவாக அந்த மாநகர பகுதிகளில் குடிசைகளில் இருக்கிறவங்க கூட ஒரு 7 குடம் 8 குடம் தண்ணி பிடிச்சி வீட்டு வாசலில் ஒரு பெரிய தொட்டியில் ஊற்றி வச்சுப்பாங்க, குடமும் வச்சுப்பாங்க. அதை திறந்த நிலையிலே இருக்கிறது கூடாது, அதை ஒரு வெள்ளை துணி போட்டு மூடி கட்டி வைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வை நம்முடைய மாநகராட்சியின் அதிகாரிகளும் ஊழியர்களும் போய் தொடர்ச்சியாக சொல்லின்னு வர்றாங்க. இது மாதிரி தொடர்ச்சியாக அது சொல்லப்பட்டும் வருகிறது. இந்த மாதிரி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் மூலம் நாமும் கூட வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம். பொதுமக்கள் இந்த டெங்கு மாதிரியான இந்த விஷயங்களிலிருந்து தற்காத்து கொள்வதற்கு அவர்களும் ஒரு பெரிய அளவில் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளை தொடர்ச்சியாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நிறைய அபராதம் போட்டிருக்காங்க இந்த டயர் தேங்க. ஆனால் மாநகராட்சியை பொறுத்தவரைக்கும் அதை கண்டுக்கிறதே இல்லை. இப்போ பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி நல்லாவே பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க, மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இதுக்கு தேவையான இயந்திரங்கள் என்று எல்லாமே இப்போ தயார் நிலையில் இருக்குது. புகை அடிக்கும் இயந்திரங்களை பொறுத்தவரை ஒரு 16,005 இயந்திரங்கள் இருக்கிறது. வைத்திரியம் என்கின்ற மருந்து 66,783 லிட்டர் கையிருப்பில் இருக்கிறது. மாலத்தியான் என்கின்ற மருந்து 12,754 லிட்டர் கையிருப்பில் இருக்கிறது. டெமிபாஸ் 49,424 லிட்டர் கையிருப்பில் இருக்கிறது. எனவே இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கோ இல்லை மெடிசனை பொறுத்த அளவுக்கோ குறை இல்லாமல் இன்னைக்கு கையிருப்பில் இருக்கிறது. எனவே எந்த வகையிலும் நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மேடம் சொன்னாங்க, என்எச்எம் மேடம் சொன்னாங்க, முகாம்கள் அமைக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்குன்ட்டு. இப்போ முதற்கட்டமாக நம்ம இந்த டெங்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸாக்கு எவ்வளோ நிதி மாவட்டங்களுக்கு அது ரெகுலர் கேம்ப் ரொட்டீன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுத்துருக்கோம். அதான் எவ்வளோ முதற்கட்டமாக ஒதுக்கி இல்லை. இப்போ நம்ம கையில் நடமாடும் மருத்துவ வாகனங்கள் இருக்குது. எங்கேயாவது காய்ச்சல் பாதிப்பு தென்பட்டுச்சுன்னா அந்த ஏரியாவில் போய் ஸ்பெஷல் கேம்ப் போடுவாங்க. அதை இப்போ கூட பார்த்துருப்பீங்க, மெட்ராஸ் ஐ அதிகமாக பரவுது அப்படிங்கிறதால
இப்போ இன்றைக்கும் கூட சென்னையில் இருக்கிற ஒரு 12 லட்சம் மாணவர்களுக்கும் இன்றைக்கி அந்த கண் பரிசோதனைகளை தொடங்கியிருக்கிறோம். காலையில் தொடங்கியிருக்கிறோம். இன்றைக்கிலிருந்து 25ஆம் தேதி வரைக்கும் ஒரு 10 நாட்கள் இந்த பரிசோதனை நடக்கிற அந்த விஷயம் நடக்க போகுது. இதெல்லாம் ரொட்டீனாக நடக்கிற விஷயம் தான். அதுக்கான நிதி ஆதாரம் என்பது தொடர்ச்சியாக கொடுத்துருக்கோம். இந்தியன் மெடிசனுடைய சப்போர்ட் நல்லாவே இருந்தது. இந்த வருஷமும் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அது அவங்க எப்படி பயன்படுத்த போகிறாங்க அவங்கள அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இல்லை, அவங்க தான் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான நிலவேம்பு கஷாயமாக இருந்தாலும், அப்புறம் இது கபசுர குடிநீராக இருந்தாலும் தேவையான அளவுக்கு இருக்குது. இன்னும் எவ்வளோ தேவைன்னு ரெக்குவயர்மெண்ட்டை சொன்னாலும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க.
எல்லாரும் வந்து கொஞ்சம் சீட்டுக்கு வாங்க, அவங்கவுங்க சீட்டுக்கு வாங்க. வில் ஸ்டார்ட் தி செஷன் ப்ளீஸ். கொஞ்சம் நிற்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் உட்காருங்க அப்படியே. Request all of you to settle down, please. Load பண்ணிட்டியா? உட்காருங்க. Hello. Respected Secretary Sir, MD NHM, DME, DMS, and all the Deans, JDs, and Deputy Directors. We'll start the technical session now. Though most of the things are already known to you, we'll just refresh you all those things, then followed by 2 technical sessions from the experts on clinical management. First slide. Next. I'll request all the officers to please settle down. Okay. Before DPH starts, the broad thing which we will try to do will be like this. Time period is next 1.5 hours. 12:30, 1:30, maximum 2 over 8. DPH presentation about the dengue issues and district-wise position. After that, we will have a presentation from the medical side regarding the medical protocols to be followed up. The DME has organized speakers for that. After that, 4-5 subjects which are common for all this, which I had conveyed to all of you. 4-5 subjects, which includes the hospital maintenance tables, the biometric attendance, the MTM, and other issues which are there. So we will go through that. I'll request each of the speakers, DPH will be short, to be short and precise so that we are able to see and discuss. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, sir. So as you all know, we have 4 serotypes. Now it has become a perennial issue and it covers both rural and urban equally now. Next slide. So the 2-3 things which morning also we were discussing is that the delayed referral plasma leakage is the challenge which we need to identify. Sometimes the bleeding and organ involvement. Next slide. So this is the trend which we want to highlight you. 2019 we have around 8,500 cases. Then 2020 2,400. 2021 is around 6,000. 22 around 6,400. Now we already crossed 4,000 cases. The similar way, other 2-3 monsoon related diseases also, it's there in the community and we have cases reported also. Anjadu kalam pathina leptospirosis we have around 1,600. The scriptypus is around 3,000 and H1N1 is also around 1,000 cases. So in the monsoon period, these are the potential diseases. ஏற்கனவே மேடமோ MDNHM சொல்லியிருப்பாங்க. See, this also increases our maternal mortality. See, last time H1N1 cases affect ஆனதுல numbers increase ஆயிருக்கு. COVID, dengue definitely increase ஆகும். Please take care. Next slide. The same thing which you have dissipated in the month on month, an average 300 to 500 cases are happening in a month in a dengue, and the trend which we experience is that we can expect still more number of cases. Next slide. This particular slide I want you to focus. இப்போ அந்த blue colorல இருக்குதா, it's a year for 2023. When compared to all 4 years, 20, 21, 22ல அந்த 3 வருஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா கூட the curve is already on the top. See, unless and otherwise we restore the control measures, அந்த pink லைனுக்கு நம்ம போயிடக்கூடாது. The pink line is our 2021 where there is a potency to increase. Please remember, we are already on the top of the curve compared to last 3 years. Unless and otherwise we instate the control measures, this curve cannot be reversed. This is where we need to focus.
Next slide. As on now, as on today, correspond to previous month எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, this includes both fever and as well as the dengue cases. Even though நம்ம dengue 251 தான் நம்ம officially record பண்ணிட்டு இருந்தாலும், see, unless otherwise we exclude all those the 3,500 cases which are in fever IP may also be a dengue or other illnesses. இதில் எப்போ சேலஞ்ச் வரும்னா, see, if these some of them not managed properly, this will report as a mortality in the dengue. ஸோ அதனால் டெங்கு 95 பண்ண அந்த 251 தாண்டி all those IP fever 3,500 please treat as if it is a dengue. If there's an epidemic, you should treat each and everything as a dengue. See, otherwise there will be mortality in this area also. Next slide. Next slide. This is the HUD wise cases compared to previous year. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா there is already risk in the top 15 districts where the numbers are high compared to the previous year. The top is from Tirunelveli, Tenkasi, Chennai Corporation, Thuthukudi, Kanchipuram, Thiruvallur, Kovilpatti, Cheyyar. These are the 14 districts. Previous year விட அதிகமாக இருக்கு. See, unless and otherwise you introduce your control measures, this is going to be the challenge. Sorry, I will like to intervene over here. Yes, sir. So, this is the most important point. So, DDs, those DDs should kindly raise their hand. DD Tirunelveli, Tenkasi, of course Chennai Corporation, Tirunelveli Thuthukudi, Tirunelveli, Tenkasi. இங்க இருக்காங்க சார், இந்த பக்கம் இருக்காங்க. Yeah, Tirunelveli, you are Tirunelveli, Tenkasi, right? And Thuthukudi. So Thuthukudi, even Kanyakumari I want. So all these DDs, they have got more. And Kanchipuram is also more. DD Kanchipuram? இங்க இருக்காங்க. Yes. So immediately after the meeting, evening, you will meet the collector in the camp office. Give him these figures. Sir, this figure avungute irka? Soft copy update கொடுத்தேன். Okay, soft. Give him the figures. You tell that it was reviewed and the government is worried that your cases have increased as compared to last year. And you immediately on Monday afternoon, Monday morning will be the regular meeting. All of you, on Monday afternoon, collector வச்சிட்டு meeting நடத்திட்டு நீங்கள் எப்படி 2017 பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? So that big drive of both inside the house and outside are the DBCs வச்சிட்டு plus 3 points. Mask cleaning outside, fogging outside. Number 3, house kulle DBC ude check. House kulle, house veli campus le. These 3 things fulla naditittu. My request is from now up to January. Sir? Yes, sir. Now up to January, collector vachittu, you should have a review every week. Only with the, you can, this meeting alone for the dengue control measures. Other format I will request DBC. For example, as Corporation Commissioner, what I will do is, please note down, DDs should note down what you will do is, for example, the column list, serial number, name of the local bodies, then number of, first is DBC, check of DBCs. I am just trying to tell you the basics what you should review. Serial number, name of local body, number of DBCs. Number of houses to be checked during during the last 1 week. How many houses to be checked, how many houses actually checked, and then how many houses found with positive cases of Aedes mosquito, larva. அது கேட்டாலே டிபிசி கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணுவாங்க. ஆஸ் கமிஷனர் ஐ நோ அப்படி அந்த இங்கே எல்லாம் மேடம் எல்லாம் எங்கே மகாலட்சுமி லக்ஷ்மி எல்லாம் எங்கே இருக்காங்க. ஸோ தே நோ இட். ஹவு மெனி ஹவுசஸ் டு பி செக்ட், டார்கெட் அது போடுங்க. ஹவு மெனி ஆக்சுவலி செக்ட் அப்படி நீங்கள் போட்டுட்டு ஹவு மெனி ஹவுசஸ் வித் பாசிட்டிவ், 0 இருந்தால் அங்கே கேசஸ் இருந்தால் தென் யூ ஹாவ் டு பைல் டவுன் ஆன் த கன்சர்ன்ட் collector should ask the concerned commissioner or EO or BDO and health inspector எதுக்கா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கல, நீங்கள் சும்மா தான் சுற்றிட்டு இருந்தீங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்பர் 1 இது ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் ஹவுஸ் செக் ஆஃப் டிபிசி. செகண்ட் டேபிள் every week which every DD should review along with the collector with the local body chiefs. You can have in person or Zoom meeting, I leave it to you. Is the fogging. So name of the local body, it can be town panchayat or municipality. How many fogging machines, in the number of streets to be covered
streets or streets to be covered தான் இருக்கும் within that during last 1 week actually covered அப்படி போடுங்க அட்லீஸ்ட் அதை வச்சு அவங்க ரிவ்யூ பண்ணும்போது அது இருக்கும். மூணாவது மாஸ் கிளீனிங், நம்பர் ஆஃப் லோக்கல் பாடி நம்பர் ஆஃப் மாஸ் கிளீனிங் கேம்பெயின்ஸ் டு பி கண்டக்டட். மாஸ் கிளீனிங்ல மெயின் வந்து குப்பை இல்லை, பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் ரிமூவ் பண்ணால் தான் அதில் தான் டெங்கு கொசு உற்பத்தி ஆகும். மாஸ் கிளீனிங் how many to be done during the week, done and balanced. Last point, one more point, fine put for the construction sites and open places. Fine, they have to, DDs have to actually through collector, through your health inspectors, through the local bodies, also put fine wherever because of the open water source there is incidence of dengue larva over there. இது கேட்டால் தான், நீங்கள் கேட்டால் அட்லீஸ்ட் தே வில் ரெடியூஸ். திஸ் வில் ஹேவ் எ பிக் இம்பேக்ட். இல்லைன்னா 4,000 எங்கே ஷூட் ஆகிடும். மை ரிக்வெஸ்ட் தீஸ் 4 tables. சார், மேபி ஐ வில் ரிக்வெஸ்ட் யூ டு ஃபைன் டியூன் திஸ் டேபிள் அண்ட் சென்ட் தெம் மாடல் ரிவ்யூயிங் ஃபார்மேட் 4 tables என்னைக்கு காட்டுங்க அண்ட் சென்ட் இட் டு தெம். கலெக்டர் வச்சிட் அது எவ்ரி வீக் ஆஃப்டர் மண்டே ஆர் ஆஃப்டர் டியூஸ்டே ஜஸ்ட் ஒரு half an hour 1 hour நீங்கள் இது மட்டும் on Zoom, maybe don't call everybody if municipality big district like Tirunnamalai irundal, on Zoom collector vachi commissioners vachi ninge pannalum this thing will have an impact. Only thing is October November rain irkumbodhu irukuma illa September and December January indal poduma sir in the weekly meeting January varaikum pona sir, week during rainy season kude varda. Vendu sir. So please keep this every week you have. Some of the collectors may not give you time every week. Then you have once in a fortnight. I am okay. But try to have once in a week, once in a fortnight. Collector meeting நடத்தலைன்னா என்னை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க concerned DD. சார் எங்கள் collector meeting நடத்த மாட்டாங்க. I will request the collector to do. Yes, right, sir. Yes, sir. Sir, சொல்ற மாதிரி the format in which we need to will be delivering it, and also the frequency at which it needs to be done, we'll do it. So இப்போ இது higher incidence உள்ள districts, the bottom other districts. Next slide. See, இப்போ இங்கெல்லாம் குறைவாக இருக்குது, we appreciate, but at the same time, there may be a challenges in reporting also. So we will not take as it is that the cases are less. See, இது சரியாக பண்ணலைன்னா definitely it will come back to us as a mortality. அடுத்த slide போங்க. Next. This is what very critical now. See, அந்த fever surveillance, our routine health inspector பண்ணிட்டு இருந்தாலும், you see to that they visit regularly both government and private institution. Take all the fever related cases, ADD, உங்கள் IHIPல என்னென்ன போர்ட்டலில் என்னென்ன பாசிபிள் signs and symptoms இருக்கோ, please try to get that. And the line list you should have it, and the line list cross notification or control measures or whatever routinely you are supposed to take it, please go ahead with this hospital surveillance. Next slide. The similar is for the laboratory surveillance, particularly private labs, rapid test kit, please follow it up. So if needed, we can do a retesting also, but both the hospital surveillance and the lab surveillance is critical for us. Next slide. Vector surveillance, already we are doing it. This will give an idea about the expected epidemic or a cluster of cases at least 2 weeks before. நீங்கள் அந்த கரெக்டாக லாரல் இண்டெக்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி if you are able to monitor this, we can very well prevent this. இது ரேண்டமாக மஸ்கிட்டோ பூல் சாம்பிள் எடுத்து அனுப்பிச்சு சொல்லியிருக்கோம். ப்ளீஸ் have an idea where your entomologists are taking the sample and see to that it reaches your SPCL in time. Feedback நாங்கள் கொடுத்துறோம் through our OSD sir. Next slide. This is the results of the PTCR mosquito lab. In the around 500 வந்து 2020ல பாசிட்டிவாக இருந்தது, around 280 now in the 23ல இருக்கு. So this definitely gives an indication the potential area, even the localized village where we can expect. இதை நீ பண்ணுறது என்னென்னா, ஒரே இடத்துலேருந்து இந்த மஸ்கிட்டோ பூல் சாம்பிள் எடுக்காமல் see to that your entire HUD is covered in taking the sample. Then only give an idea about the potential. This DD should actually follow it up with entomologist and health inspector both. இல்லைன்னா நம்ம நம்பர் இருந்தால் எங்கேயாவது ஒரு 2 மணி எடுத்துருவாங்க. இது கண்காணிப்பே கிடையாது. Please put your heart and soul in taking where you tell you take the samples from here and there. Actually it matters. That is what I feel. Yes sir. Next slide. Sir, this is the இப்போ நம்மளோட surveillance places பண்ணிட்டு இருக்கோம். This is in addition to 125 ELISA centers which you have. Now most of the institutions right from the PHC will have a basic cell counter.
See, that is enough for us to do a complete CBC, with which we can definitely have an idea of the potential threatening dengue. அது இல்லாமல் எலிசா கிட்டு மற்ற வாட் எவர் ஆன்டிஜன் அவைலபிள் கிட் வி ஆர் ரெடி டு சப்ளை. இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் த ஃபீல்ட். எப்போ சேலஞ்ச் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் எஸ்கலேட். அண்ட் நவ் வித் அவர் இன்டகிரேட்டட் லேப் சர்வீசஸ் கன்சியூமபிள் ஷுட் நாட் பி அ ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ். டெஃபினெட்லி வி கேன் டேக் ஃபார்வர்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். This is about the sample. Now, compared to previous year of 2.6 lakh samples, now we already taken 2.15 lakh. Please continue this trend. And sorry, please. Yes, sir. Then and there, if any deputy director feels that the number of positive cases are more, without me actually noticing from the media or this thing, please send a WhatsApp directly to me and DPH. So we should come to know from you first rather than the media that this is the place. I will then put pressure on the collector to follow up the activities over there. Yes, sir. Next slide. Sir, this சார் already explained பண்ணாரு the critical part of the DBC. See, the DBC வந்து definitely the local bodies are spending huge money. There may be a reluctance on that part. Please technically tell them very clearly. See, unless and otherwise you monitor the fever cases, have a close watch and controlling that localized area from the cases coming, it will be exploding. இப்போ அவங்க 4 பேர் போகிறதுக்கு யோசிச்சாங்கன்னா they will be spending 10 to 20 times of this in the DBC alone. So அதனால் sensitize them. There is a case, there is a need for it. Then once you engage them, our health secretary சொன்ன மாதிரி have a close review of their work plan. மாஸ் கிளீனிங் பாருங்கள், வீடு வீடாக பாருங்கள், குளோரினேஷன் பாருங்கள், and pipeline leakage பாருங்க. So these are the potential places where mosquito breeding can happen. Have a close look at it. Next slide. This is where the different town panchayat municipalities are giving the support. Next slide. This is where the HUD wise எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்றதை போட்டிருக்கேன். This is only to indicate that this is the current situation, this 20,000 is sufficient. But in case the cases are increasing more, please put a pressure on the local body to increase this number. If there is any challenge, please escalate to any one of us, including to secretary. இந்த நம்பர் எல்லாம் DDs கிட்ட இருக்கு. Please ensure that all the DDs are actually in the field. Health inspector வழியா தான் நீங்க ஃபாலோ அப் பண்ணணும் and block medical officer, block health officers வழியா ஃபாலோ அப் பண்ணணும். Number should not, these people should not be diverted for any other work. They should only be doing this dengue control measures. செக்ரட்டரியோட இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கலுங்க. வெறும் இங்கே நம்பர் மட்டும் போட்டுட்டு இஃப் தே ஆர் நாட் டூயிங் த ஒர்க் ஃபார் விச் தேர் இன்டெண்டட், கேஸ் வில் நாட் கம் டவுன். புட் யுவர் ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர், BHS, NMS, whoever it is there, சூப்பர்விஷன் அவசியம். அது பண்ணால் மட்டும்தான் வில் ஹேவ் அ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் திஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அடுத்து போயிடுங்க. ஸோ this is what is we expect them. In addition to the regular work இப்போ சொன்னதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லாமல் இந்த லாரல் இண்டெக்ஸை நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் which we need to have an idea. உங்களோட என்டமாலஜிஸ்ட் ட்ரெயின் பண்ணுங்கள். உங்கள் DBC also can definitely help in this and see to that all fever reported area is visited. So இங்கே தான் the potential further undiagnosed cases will be there. Unless you catch them and bring into our radar, mortality will happen. See, அந்த கிரிட்டிக்கல் பேஸ் நிறைய முறை இப்போ டெக்னிக்கல் டிசிஷன்லாம் வரும். அந்த 2-3 நாள் விட்டுட்டிங்கன்னா அன்அட்டெண்டடாக இருந்ததுன்னா தென் இட் வில் கெட் ரிஃப்ளெக்டட் ஆஸ் எ மார்டாலிட்டி. ஸோ அதனால் எங்கெங்கே ஃபீவர் இருக்கோ டோன்ட் டேஸ்ட் இட். ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் எ ஒன் கேஸ், தெர் இஸ் ஒன்லி ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் ஆம்புலன்ஸ், ப்ளீஸ் விசிட். See to that your field team visits. Next slide. This is your routine trend. What is the formulation? இது உங்களோட என்டமாலஜிஸ்ட் பண்ணுறாங்களா, உங்களை ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்துருங்க. See, unless the required concentration and the quality is maintained, it will not have the implied impact. Yes, Temefos வந்து for example in Chennai Corporation, the Saidapet அந்த ஏரியாலே வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. Please ensure that they use it over there. அதே மாதிரி districts like the western district, Dindigul, Tirupur and all, where there is a large storage of water in blue drums. Please ensure, DDs should personally ensure, through your officials also you should ensure, health inspectors, that Temefos is put in the potable water, stored for a long time. And they should cover it up also. Yes, sir. At the slide. This is the ratio in which your pyrethrum and malathion to be used, and 1:19 part, kerosene and diesel. Right now we have a sufficient stocks of equipments and the consumables.
நீங்கள் வந்து ஒரு ரெகுலர் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இஃப் தெர் இஸ் எ ரெடியூஸ்டு குவான்டிட்டி, ப்ளீஸ் see to that your local body procure in time. வெறும்னே புகை அடிக்கிறதுல ஒரு யூஸும் இல்லை வித்தவுட் த பைரித்திரம் அண்ட் மேலத்தையான். Please see to that the required quantity is there. If they are not doing it in time, this issue also please escalate. We'll take it to the level of your Commissioner of Municipal Administration or the Commissioner of Panchayat. Next slide. Larval index is the one which we need to technically monitor. இது வந்து ஃபீவர் வந்த ஏரியா இல்லாமல் ஃபீவர் இல்லாத எல்லா ஏரியாலுமே பிளாக்ல ரொட்டீனாக பண்ணிட்டுருங்க. இது பண்ணால் மட்டும்தான் வாட் இஸ் த ஃபீல்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் வீல் ஹேவ் அன் ஐடியா. ஸோ டூ திஸ் அண்ட் மேக் யுவர் என்டமாலஜிஸ்ட் சார் சொல்கிற மாதிரி எல்லா ஏரியாவும் அலாகேட் பண்ணுங்கள். பீரியாடிக்கலாக எல்லாத்தையும் பண்ணோம்னா we can able to pick up those high incidence area cases. Next slide. This is the quantum which we discussed, both manpower, fogging, materials, and institution-wise, block-wise, we already have details. Next slide. Another area is the H1N1. So, idhula enna pathina, one point which we need to understand is that so far we have only 3 dengue official reported death. Here already 7 official reported death in the influenza. See, particularly the influenza hit your pregnant mother, all the elderly, the mortality is high. ஏன்னா இது வந்து highly transmissible, highly infectious. Unless and otherwise you do a protocol-wise management, we expect mortality here. Last time MDNHM பேசும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, our IMR raised in the last 3 years because of this fever-related deaths. See to that this should not happen in this year. Next slide. This is how various categorization is predominantly it's a moderate cases as on now, and most of them are admitted in the private institution. Next slide. This is where the cases are admitted now, and it is still restricted to 10 districts. We'll see to that things are not moving further. Next slide. Same. We have a sufficient stocks purchased through TNMSE. DDHS stock irukku. வேணும்னாலும் சொல்லுங்க. There's a drug boss book is available. We can procure this if needed. Please give it to both DMS and the DME institutions also. They need not to purchase. The sufficient stocks are available with us now. Next slide. This is the leptospirosis cases. As I said earlier, in addition to dengue and influenza, these cases also on the rising trend. Both the leptospirosis as well as the scrub typhus. Higher number of cases are reported in Chennai Corporation, Thiruvallur and Thiruvarur. மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது. These are the 5 districts where more number of cases are reported in leptospirosis. Monsoon rain ஆரம்பித்த பிறகு we expect these numbers to rise unless we control measures are instead. Next slide. The similar case for scrub typhus. Again here Thiruvannamalai, Madurai, Tanjavur cases are in 200 plus. 10 districts are really on the higher risk for the scrub typhus. So the end point is that fever surveillance is the very critical for us to identify the cases earlier. Surveillance will include both institution, including the private institutions and the lab surveillance. If any private institutions are not cooperating, following the protocols which we prescribe, please escalate to us also through DMS. And if needed, we can use our public health act to enforce it. See, in a communicable disease, in an epidemic, we will overlaying authority under the public health act. Don't hesitate. Breeding source irundalum sari, illa SOP follow pannalum sari, we can take an upper hand to see to that things are in place. The similar way, DBC already we have discussed in detail, and fever camps where and all is there. Instead of case irukkuradha mattum paakama, search for more cases and do the fever camps accordingly. Now NHM has also already given a flexibility of funding. We can use the according to the requirement. Next slide. NHM has given funds to the DDs to employ 10 DBCs per block for 120 days. 10 DBCs per block for 120 days. So I think this is the, sir, இப்போ hire பண்ணலாம் இல்லையா? Already they have already hired. Yes, sir. அது 10 DBCs வந்து they should be again நான் reiterate பண்ணேன், they should only அவங்க OA எல்லாம் போடக்கூடாது, ஃபீல்டில் போட்டு அவங்களோட ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்து we should put them to கண்காணிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
So please ensure that they are done. Ingyadu dengue cases increase that I'll hold the DD responsible for not putting pressure on the local bodies concerned. Please Yes. keep it in the mind. Yes, sir. So these are the other few areas which we need to concentrate. So one vandu school. So now children are almost 7 to 8 hours are in the school. School campus cleaning is very, very important. And there should be an ambassador where this dengue control measures can go to the schools. இது ரெகுலராக பண்ண வைங்க. OHD கிளீனிங்கை எல்லா ஸ்கூல்லையும் பண்ண வைங்க. மாஸ் கிளீனிங் வித்தின் த ஸ்கூல் கேம்பஸ் பண்ண வைங்க. அண்ட் ப்ரீடிங் சோர்ஸ் இருக்குதான்றது அந்த குழந்தைங்களே தாராளமாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. த சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் இஸ் வெரி மச் பாசிபிள் இன் த ஸ்கூல். மேக் இட் அஸ் அ ட்ரைவ். உங்களோட HICயும் BHSயும் if you are able to push them, they can cover all this educational institution in a shorter time. ஒரு மாஸ் பண்ணோம்னா டெஃபினெட்லி திஸ் will have an high impact and the message will go to the ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போகும். So this is a school concentrate. The second area which we are interested is the ICDS Anganwadi centers. இதோட ரியல் இன்டென்ஷன் என்னென்னா these are the very young குழந்தைங்க. இன்ஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா the mortality is still higher in this age group and their progress is very rapid. So இதை பண்ணணும்னா அங்கன்வாடி சென்டர்ஸை similar to schools, breeding source இல்லாமல் பார்த்துங்க. ஒரு சேஃப் குளோரின் வாட்டர் கொடுக்கறத என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. If there is any reported cases, please continue your fever surveillance on that. Mass cleaning, tire removal, definitely will have impact. Secretaries are already escalate பண்ணிட்டாங்க. This tire removal, do it as a campaign. ஒரு fixed day in a week வச்சுட்டு make it as a movement. Then இது ஒரு source reduction ஓட strategy மட்டும் இல்லாமல் definitely it will have a good IEC. Why it is happening போது the message will go. And adequate chlorination is another area. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் this regular chlorination definitely will have an impact in bringing down the density of the mosquito breeding. And OHT cleaning is where the source of your mosquito egg. In the OHT cleaning, regular once in a week, let it make it happen. And involve all the institutions, all the educational institutions possible, including the சார் சொல்லும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாரு the hotel association. உங்கள் டிஓஸும் வந்திருந்தாங்க. The message is already going on. ஏன்னா this is another potential breeding source where the water storage is there. There is a potential for people to come and go. Next slide. These are the various sections. இது சம்பந்தமாக நான் இன்னொரு detailed communication I will be sending it. Please use the Public Health Act. See, whenever there is a resistant, nothing wrong in issue a show cause notice, put the penalty. If needed, we'll sue them in the court also. We have a sufficient provisions under the Act, abatement of nuisance, water stagnation, breeding of source, and the notification. So in the notification, again I am telling, particularly private institution, if they refuse to share the data, please use this enforcement under the Act. Next slide. This is a request to the deans and JDs. As we discussed already, let us create a minimal number of fever beds now, and this should get expanded as and when required to the required quantity. And isolation beds now, right now we are I using. will also again reiterate, all the hospitals I had told in my speech also should have separate fever wards, and such wards should be having mosquito nets over there 100%, because I have seen visiting to the hospital, lot of mosquito. Please ensure mosquito sources within the hospital are also eliminated. Please take personal action in this regard. Put your RMOs also into this job, RMOs and medical superintendent, to see that the campus is also free of mosquitoes. Water mosquito sources also. Yes, sir. Quick முடிச்சுக்கணும். Yes, sir. Sir, இதில் diagnostics கிட்டு routine பண்ணாலும், the initial there was used to be an ultrasound to pick up those permeability in the earlier stage. That saved many lives in many districts in the previous outbreaks. Please ensure that. And hospital cleaning, including the mosquito-free environment, should be ensured. And continuous CME and other things, we can go ahead. Next slide. The inspection of the fever wards, and every case should be reported on IHIP portal. Next slide. This is to prevent the OTC drug. This is one of the reasons where there is a delay in the individuals repaid to the institutions. Either number through drug control, we will try to control it. Next slide. Madam is already given an assurance for this. Next slide. Food safety main restaurants பார்த்துக்க சொல்லியிருக்கோம், and your environmental control of the mosquito in the restaurants. Next slide. Sir, monsoon preparedness. Sir, this is the things which we need to do it before monsoon preparedness. Keep your HR identified. I will just tell a broad gist. This
Again, this is the request to the joint directors of health and deans both, more for them. Monsoon preparation, kindly take a note. I have written a letter which will reach the collectors on Monday. We have sent it by mail. Collector vachi Northeast monsoon meeting poduvange. In that meeting, call the major private hospitals also. And number one, adle review pannanum that the gensets in the hospitals, gensets and adequate fuel should be stocked. So this, the JDs should also personally check because they have this regulatory function. So for example, during 2015 flood, Miyot le vandu genset basement le vachittu it got inundated and many people died because of that. Gensets should be at a high level place and adequate fuel should be there in gensets both in government hospitals and private hospitals, number one. Number two, vandu oxygen supply. Oxygen supply vandu should be perfectly working during the rainy season. There should be no disruption of oxygen supply. The oxygen tanks should be adequately stocked because of flooding. They should not get. There should be no disruption in the oxygen supply. Number three, vandu hospitals le irkkudiya lifts. We have told lift and electrical installations. Please, varsolite deans and JDs, PWD use vachite, electrical wing PWD vachite, ensure that lifts and electrical installations are properly serviced. Malay time vandu they should not go out of order in this regard. Fourth is, Chief Secretary sonnange mundanal, ingadu flooding varundal, camp irundal, we should not hesitate in sending the teams of doctors to that camps. The JD should send in general. Requirement in the dean should also depute the officials so as to take off the people in those concentrated camps, give them adequate medicines and disinfectants also in those camps. These 4 points I thought, other points are there in the letter. எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க சார். சார் சொன்னேன். Another challenge which we faced last time is the power backup. So rain ஆரம்பிக்கும் போது டோட்டலாக பவர் ஃபெயிலியர் வரும். See to that at least your essential equipments are backed with a sufficient backup UPS. Next slide. Sir, during the season it depends on the load. The triage protocol irundha whom to handle irukum and emergency medicines, other things are usual things are there. And how to ensure a continuous supply is the challenge during the monsoon, which we already experienced. Will manage. Next slide. In the post-monsoon period, ensuring a safe drinking water, food is the major criteria, and surveillance is the one big challenge which everyone should do it. This will indicate the area challenges in the field. We'll do it, sir. Next slide. So, next slide. This is the routine cases which you expect in this period. But numbers are around 65,000 ADD cases are reported so far, and around 18,000 typhoid cases are reported. Hepatitis A is around 926 and E is around 140. Though the trend is remaining same, but please understand the numbers, and if you are not managing these numbers, it may be a throwing challenge to us. Next slide. This is area-wise cases where ADD cases are reported. In the Anji district, the more number of cases are reported. Ramanathapuram, Madurai, Viluppuram, Thanjavur, Pudukkottai, more number of ADD cases reported. Next slide. In the similar way, more number of typhoid cases are reported in Chennai, Trichy, Madurai, Coimbatore and Vellore. Sila district repeat aite irukum paathukonga. Next slide. This is the other waterborne disease overall reported, which includes hepatitis A, E and cholera. This is Thanjavur, Madurai, Theni, Trichy and Chennai. Trichy, Thanjavur, Chennai are the potential for all the waterborne diseases. Next slide. This is the sample which we do at the DPH office, where randomly the water supply from both TWAD, Metro and other sources are taken up. District wise, what is the unfit water we are able to get? This we are sharing it to the other local concerned local body also. Overall around 18%. Last slide. 18% of the water which we are using is, last slide, are unsafe. This regular monitor panninga. The report we will ask our deputy director to share it officially or from the headquarters. Next slide. So this is the final slide. Source reduction is very critical. Cleaning the OHT, whatever may be the source of water to be done.
Water chlorination, we'll ask them to step up superchlorination whenever needed. Otherwise, 0.22 ppm to be maintained. Mass cleaning already discussed in detail. ORS distribution, we have a sufficient stock, free supply, use it. And local IEC, which we can do it at your level, even a simple press meet and regular message is more than sufficient. Next slide. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for your excellent presentation. And now we will, for the medical protocols. Madam, your presentation. Okay. Yes, DME will introduce and then concerned officer. So, thank you, sir, to DPH for arranging this program. And through this, Deans, I request, already the fever ward is ready, your expert team is ready, and please coordinate with the DDs and JDs and in the district-wise, and in Chennai with the GCC regarding this implementation of this program. And not this program means management of these cases. And see to that your ward and all the adequate water supply, adequate drinking water supply, and the clean hospital campaign as described by our respected Principal Secretary. And now over to Professor Dr. Chandrasekhar, regarding the management protocol for the adult dengue. And followed by Dr. Professor Poovaragi regarding management of the pediatric cases. Thank you. Sir, respected Health Secretary, sir, NHM MD ma'am, DME ma'am, DPH sir, DMS sir, respected dignitaries on the dais and off the dais. Thanks for the opportunity, sir. So next 10 minutes, I'm going to talk about the clinical management of dengue in adult. Next slide. So we all know that like dengue is a very common problem we come across in the monsoon season during the pre-monsoon. It's a very common problem, like it's a mosquito-borne, vector-borne diseases. There are 4 different types. That has been, all of us know the different types. But the infection with the, next slide, please. So the infection with the one serotype does not confer any immunity to the other serotype. So that is the problem, and we do have some kind of structural proteins and non-structural protein that comes in the NS series. That's what we are measuring during the acute phase of the infection during the viremia. Next slide. So this is the clinical criteria for dengue infection. So any acute febrile illness, usually the patient presents to us with a abrupt onset of fever with a frontal headache and myalgia, arthralgia, rashes, and hemorrhagic manifestation. So this defines the clinical criteria of the dengue infection. Of course, the dengue hemorrhagic fever, in addition to that, if somebody is having hemorrhagic tendencies in the form of positive tourniquet test, skin bleeding in the form of petechiae, ecchymosis, or purpura, or major bleeding from the GIT or injection sites or from the muscle. In addition to that, they should also have a demonstrable evidence of thrombocytopenia, that is a platelet count less than 1 lakh. Next one. In addition to that, the rise in hematocrit is also being considered as one of the significant factors to define dengue hemorrhagic fever. Dengue shock syndrome, in addition to all the above criteria for DHF, when somebody is presenting to us with a weak pulse, tachycardic, narrow pulse pressure, with the hypotension for the age, with cold, clammy skin, and patient is restless, we diagnose as dengue shock syndrome. Next slide. So in a community level, like this dengue can present with varying presentation, the myriad of presentation. It not only presents to us with the typical classification of the dengue, which I already alluded to, it can also present to us with the encephalopathy, seizures, sometimes acalculous cholecystitis. It can go to the cardiac department with myocarditis and all. So one has to some cognizant about the expanded dengue syndrome also. Next one. So this is the WHO classification. We need to define dengue with warning signs and without warning sign, and severe dengue with plasma leakage, with hemorrhage, and with organ impairment. Next slide. So this is again the definition of the dengue. What somebody is coming from the community where the fever is prevalent. When they present to us with the fever, aches and pain, nausea, vomiting, one should make a probable diagnosis of dengue. But I want to have your attention on the warning signs. This is the very important thing which was constituted in 2009 by the WHO after ascertaining various factors which can have a better predictive value to diagnose
a complication. So the warning signs are the abdominal pain or tenderness, persistent vomiting, mucosal bleed, lethargy, restlessness, when liver is enlarged more than 2 centimeter, when there is a clinical evidence of capillary leak syndrome, increase in the hematocrit. Next slide. So this is again the classification, mild, moderate, and severe. Why we should classify this? Because in mild cases, we need to have, we can resort to a OPD treatment and a patient. 90% of the dengue cases are self-limiting. Only 10% of the cases, they can get some complication, either as moderate or severe dengue. Next slide. So next slide. So we all know the pathophysiology. Once there is an antigen-antibody reaction, it can result in escalation of the complement reaction. So once there is an inflammatory milieu, the damage occurs in the tissues and blood vessels that results in coagulopathy, that is abnormal bleeding. And sometimes similarly, like the activation of the T cells, which can result in the endotheliitis, which eventually can cause capillary leak syndrome. So both these things together can result in hypotension, the complications, the capillary leak syndrome, shock, and organ involvement. Next slide. Next slide. So this is very important. When a patient is diagnosed with dengue, it goes into 3 phases. One is febrile phase, critical phase, and recovery phase. So the incubation period, we all know that like it's 2 to 8 days. Once somebody is developing an abrupt onset of fever with headache, with myalgia, they enter the febrile phase. So this febrile phase lasts for 4 to 5 days. Then the fever comes down. So that may give you a fallacious impression that the patient has improved. The patient may take some OTC medicine, they may say that like I'm getting better. But the thing is that in fact the patient would be entering the critical phase by the end of 4th or 5th day of the illness. One has to have some kind of education about these the different phases of febrile illness, critical illness. The critical illness lasts for 3 to 4 days followed by recovery phase. Next slide. So I'll show you some pictorial depiction. Next slide. So the temperature pattern which you could see during the critical illness period, like the temperature in fact comes down and followed by a small rise in the rise in the temperature during the recovery. Next one. So similarly, you do have some changes in the blood count. So all of us, we do cell counter. The first thing to go down is the WBC, and that is the early to recover during the recovery phase. The platelet also, it goes down during the febrile illness and it goes further down during the critical period, and it recovers a little bit late than the leukopenia. The hematocrit is one thing which you could see during the critical phase, it goes up. So these are all some of the dynamic changes which happens in the complete hemogram. One has to be aware of that, and accordingly one has to identify the critical period and diagnose and treat. Early identification is more important. Next slide. So this is where the critical period, where the patient is having dehydration, they are likely to develop complications like shock or bleeding. Next one. What happens when the patient is recovering from dengue infection? So when the patient is having a recovery from the dengue infection, they get a feeling of well-being and their hemodynamic status improves. They may have increased urination in the form of diuresis, and they may have bradycardia also. In the recovering phase, the bradycardia is good for the patient, that patient is improving. The hematocrit and platelet also improves over a period of time during the recovery phase. Next slide. So these are all the rashes you see. Next slide. So the problem is, having identified the patient as dengue, the patient sometimes they go into complication. Why it is easy to miss a dengue shock? The answer is like within hours it happens. So once the patient develops a warning symptom, within hours they develop a compensated shock and subsequently a hypotensive shock, and they get cardiac arrest. So that's why many times we do see sometimes the patient walk into our hospital, they get some kind of eventuality or mortality, that we call it as walk-in death syndrome. A careful physical examination is critical to recognize a patient in shock before the stage of cardiovascular collapse. I'll tell you how you can identify it with a simple physical examination. Next slide. Next slide. Next one. We need to get once the patient comes to us, like we need to get a history, because patient would be in shock. We need to get the history, a quick history about the duration. The day of the illness is more important.
their ability to take oral feeds, urine output, warning symptoms, and comorbids. Next slide. So general examination, we need to make a general systemic examination. Next one. This is more important. Hemodynamic assessment is a paramount important thing which one has to do at the bedside. There are certain factors which any of us can do, even a paramedics can do, a doctor in the primary health center also can do. What they can do is they need to assess the conscious level, that is, can give us some idea about the organ perfusion, particularly in the brain, the capillary refilling time, the extremities, the cold, the color of the skin and temperature of the skin, and peripheral pulse volume. So these things will define the peripheral perfusion, heart rate, pulse pressure, and the pulse blood pressure, which defines the cardiac output. The respiratory rate goes up only in patients who experiences some kind of tissue hypoxia causing lactic acidosis, and the respiratory rate goes up. Sometimes pleural effusion also can cause, ARDS also can cause the respiratory rate to go up. The urine output comes down only in patients who are having a compensated or a decompensated shock. Next slide. So now we see how to identify, because these things happen over a period of within minutes to hour. So one has to identify, one has to recognize, identify the patients who is likely to develop a compensated shock, identify them and appropriately treat them. That is the most important thing. So ladies and gentlemen, I want to have your attention on the middle one, the compensated shock, where the conscious level is clear and lucid, whereas the capillary refilling time one can do at the bedside, the extremities will be cold, and peripheral volume, pulse volume will be weak and thready. So this can happen in a patient with compensated shock, number one. Similarly, heart rate goes up, pulse pressure comes down. In fact, if you measure the simple thing like blood pressure, they will have a normal systolic blood pressure, whereas the diastolic pressure goes up. Sometimes we call it as diastolic hypertension. The narrow pulse pressure, less than 20 millimeter of mercury, says that the patient is likely to develop a compensated shock. Similarly, respiratory rate also goes up. Whereas in next slide, whereas in patients with hypotensive shock, somebody is with a shock, then they will have the altered sensorium. They will be restless, they will be confused, and they will have prolonged capillary refilling time. Their extremities will be cold, so their heart rate will go up. So all these things will get exaggerated in addition to the reduced urine output in patients with hypotensive shock. So one has to identify the compensated shock. The another thing which we can do it at the bedside is, many patients who are going for a compensated shock, they will have tachypnea. So that we call it as a quiet tachypnea. The patient will not say that like I am having breathlessness. The patient will be having an increase in the respiratory rate, but the patient will not have any symptom. That we call it as a quiet tachypnea. That is also another bedside, important bedside by which we can diagnose the patient at the compensated shock level itself. One is that I should appreciate that you are focusing on how to identify the shocks. But then certainly I thought one very important, lest I miss it. Protocol, all of the doctors have studied during their, they know it. But it's better that each of the deans, maybe we can share this presentation. Deans can also add this thing. I'll request that when you go back on Monday, kindly call all your medicine and pediatric, these two departments, see generally? Medicine and pediatric department, all doctors from professor to associate. And the deans can organize local evening. They can also add inputs into this. Whatever is the additions to be done, please organize an evening training session for your doctors. Adu konjam mukkiyatha avanga purinjiruvaanga. Illena, some of the doctors will just take it. You are telling, I can see your passion when you are telling that we should identify this. If we miss it out, the patient can die. Other day, the MMC dean was also telling that it's very important. Sometimes we miss it out. Maybe after this, you can also add your points in this regard. But I'll request you to all the deans to on Monday, after having organized the training session in which you don't miss out any, including your on the department PG students, then all the associate, assistant professor, associate professor, ellam vachit, and staff, senior nursing staff vachit, training sessions ellam naduthinga. Ovvaru dean, ovvaru CMO,
sir, deans of the hospitals can also share their presentation to the JD concerned, who should organize this training program through the CMOs to do it for their department staff, so that hospital, because the medical college, they will not have, we may not have that casualties. Hospital, or non-taluk hospital, and whoever is there, CMO should organize this. So this used to be done, and once it is organized, then on Tuesday, by Tuesday evening, the JDs should actually give 1 or 2 messages that we have organized the training for all our sessions. This is my request to everybody. Next slide. So this is a very simple thing. A nurse or a physician assistant or any paramedics or even a CRRI can do, or a doctor in a primary care center, they can identify who is the patient who is likely to develop some complication by touching the patient. By touching the patient's arm, looking at the color, if it is pale and mottled, the patient is likely to get complication. If the capillary refilling time is more than 3 seconds, the patient is likely to develop compensatory shock. If the temperature of the skin is cold and clammy, again they are at risk of developing compensated shock. Pulse volume is feeble and low volume, again it indicates that by touching the patient, like you can identify that these are all the 5 things. The pulse rate would be obviously increased. So these are all the 5 things which we can, it hardly takes 30 seconds, but it needs close monitoring to pick up the cases who are likely to develop some complication. This is a very simple thing which we have been adopted and we have been practicing in our Stanley Medical College, sir. We have trained our postgraduates also in this kind of thing to early identification of these complications. Next slide. So the investigation, we all know that like NS1 and the IgM antibodies. Next slide, please. Next slide. Next slide. The hematocrit, that's what Dr. Radhakrishnan sir also said. This is another very important thing which all of us can do in a primary health center. The hematocrit also can give us some idea. When a patient with elevated hematocrit, if the patient is stable, it means the patient is having a dehydration or a patient is having some inadequate oral intake. They need to be promoted to have a oral hydration. That is when the patient is stable. When the patient is having unstable, that means the patient is having a capillary leak. That patient immediately should be referred to the next higher center and IV fluid should be given. So this is again another very important thing which can be practiced at the prime PHC level. Similarly, when the hematocrit is low, in an unstable patient means the patient is having a bleed. Find out the bleed and find out the cause for it and treat appropriately. In a stable patient with a decreased hematocrit means the patient is having a hemodilution and stop the IV fluid. So this is a very simple thing by which we can infer which patients are likely to develop complication and which patient needs OPD management. Next slide. So these are all the admission criteria. All of us are well aware of this. Next slide. So this is what, in addition to the warning signs which have been governed by the WHO in Stanley Medical College, we do have 2 other factors. The orthostatic giddiness, the patient gets giddiness on standing up, on propped up position is one of the warning sign, and a reduced urine output. So these 2 things we have taken it as a additional warning signs in addition to the WHO thing, and we have done some studies also and which have shown that a better predictive value to predict the patient to develop who is likely to develop a complication. So another thing in the laboratory thing is, in addition to the increase in the hematocrit, decrease in the platelet and increase in the SGOT, SGPT, serum albumin also plays a very important role. Serum albumin, in fact, it holds the water, it holds the fluid. The low albumin level in patients with dengue infection indicates that the patient is likely to develop complication. Of course, the ultrasound guided, as Sarah has mentioned, gallbladder wall edema, presence of ascites and pleural effusion can help us to find out which patients are likely to develop complication. Next slide. Next slide. Next. So the previous one, outpatient management, patients who are OPD management, they should be advised about the oral intake, adequate urine output, and the identifying they should be educated about the identifying the warning signs. Next slide. This is the group B, where the patient, in addition to the dengue infection, when they have any other comorbidities or any other risk factor, they need to be identified and admitted, and you need to give IV fluids based on the hematocrit and platelet values. Next one.
we should give you another problem in the hospitals is when we are giving the IV fluid, sometimes the treating doctor overzealously, when they administered excess IV fluid, that can result in pulmonary edema. We need to be aware of that, and we need to closely monitor the hydration status and the hematocrit, WBC, and the platelet. Next slide will show you the normal maintenance rate of the IV fluid. Somebody is having a 50 kg, they should be given 75 to 90 ml of fluid per hour. So these things should be followed. Otherwise, you will overload with fluids. So you should strike a balance between a negative and a positive balance. Next slide. So this is the patients with the dengue patients with the warning signs. As an IP patient, the fluid management, we need to start the patient with 6 ml per kilogram body weight. And if the patient is improving, we can de-escalate the fluid therapy. If the patient is not improving, we have to step up the fluid therapy to the dose of 10 ml per kilogram body weight. Next slide, per hour. So this is what you see on if the patient is not improving. For every IV fluid bolus, you need to check the hematocrit. That is also more important. Next one. So this is in patients with dengue hemorrhagic fever, grade 3. The patient has to be given 10 ml per kilogram body weight per hour. So that is the protocol. It should be given for the first 1 hour. If the patient shows improvement and a decrease in the hematocrit, you can down titrate the IV fluid level. If the patient doesn't respond, you give another repeat bolus or think about colloids. Next slide. So this is in patients who are in shock, where these 10 ml to 20 ml per kilogram has to be given within 30 minutes in addition to oxygen. So that is the treatment of choice in patients who are having shock. Again, we have to titrate according to the hematocrit. Next slide. Next slide. So one should know how to identify the adequacy of IV fluids also. Next slide. When to reduce it and when to stop it. Next slide. I can share these slides later, sir. Next slide. Suspect bleeding, if a patient is having a persistent or severe overt bleeding in the presence of unstable hemodynamic status, if there is a decrease in the hematocrit, even after despite fluid resuscitation, suspect bleeding, if a patient is having a refractory shock that fails to respond to the fluid resuscitation, again suspect bleeding, a patient is having hypotensive shock with inappropriately low hematocrit, again suspect bleeding. Next slide. So the platelet transfusion, we need not chase the platelet levels, and the platelet transfusion is no longer is recommended. Only in patients, next slide, only in patients whose platelet counts are less than 10,000 or with major bleed. WHO is classified grade 2 bleed where the platelet transfusion is indicated. Nowadays, like FFP also, we can give even before the platelet transfusion. Next slide. So the criteria for discharge is all the following must be present. The patient should clinically improve, afebrile for the 48 hours. There should be an improvement in the clinical status. His appetite goes up, vital stabilizes, and minimum of 2 to 3 days after the recovery from the shock, and a laboratory parameters stabilizes. So these are all the parameters one should have to get the patient discharged. Next slide. So this is the summary. Most of the dengue infections are self-limiting, and the day of the illness and the early identification of the warning signs and symptoms are crucial, and the repeated clinical evaluation and monitoring is more important than IV fluids, and education is the key to the success in the management of dengue. Thank you, sir. Thank you, Professor Chandrasekhar, recording the elaborate presentation of this dengue management in the adults. And I like to this PPT to be shared with the DDs and the JDs, sir. And if possible, as per instruction from our Principal Secretary, on Tuesday, this presentation can be through Zoom. You can discuss with all the JDs and DDs, all the medical officers. I will suggest, as you say, on Tuesday, Monday is a holiday actually. Yes, so on Tuesday at 3 p.m. or a Zoom link create pannittu, let all the medicine, pediatric wings of the government hospitals, of the medical colleges and government hospitals, and all the PHC doctors. I want, because PHC standalone cases, it should not, let them be given that link. And I will request, the doctor has kunjam avasarama pannar because we are in a hurry. But there with full protocol, give at least 1 to 1.5 hours, 3 to 4:30. Let there be a session in which 2 to 3 doctors will actually, Dr. Chandrasekharan can give,
And whoever else DME Dr. feels, Professor we can give. Rajendran, sir. Professor Rajendran Stanley. And pediatric, Dr. Puvaragi, sir. So I appreciate Dr. Chandrasekhan for a very passionate present. Madam, somebody Yes, else? sir. So this, regarding this, the presentation is really for the CME, it will be very useful. But at that stage, at the primary health center stage, when to identification is the most early identification. The 5 C's are, as you said, what is the things with the color, all these things. Immediately how to shift, whether the counter drugs the patients were on, that shifting, the referring is the most important thing at the primary health center level, PHC level, sir. That things should be shared. And Professor Puvaragi, please. This is regarding the management of dengue in children, sir. Respected Secretary, sir, the dignitaries on the dais and off the dais. The next 20 minutes will I be talking the specialty of treating dengue in children. I thank Dr. Chandrasekhan for having primed with all the details which is necessary. Next slide. The scope of the session will be recognition of dengue at all facilities, the facility-based management of dengue, the criteria for discharge, and just a summary. Next slide. So children are not to be treated as mini adults. That's very important when you treat dengue. Not all fevers are dengue in children, but consider dengue in all febrile illness in children, especially during these endemic seasons. Next slide. So basically we know dengue is asymptomatic in 75%. The 25% of children who present with dengue will be categorized as non-severe dengue and severe dengue. So we categorize them into 3 to decide on the management. So without warning signs, probably we'll give an OP management and home therapy with enough advice. Those who have warning signs, we hospitalized all children. They need inpatient therapy. Again, some of those children without warning signs will also be hospitalized if they come under high-risk category, like infants, underlying renal disorders, underlying cardiac issues, those who are on bleeding drugs. So those children will also be considered to be risk, and they'll also be hospitalized as inpatients. Severe dengue goes without saying. They need to be hospitalized immediately and triaged immediately and to be treated in a center where there are intensive care facilities as they need more frequent monitoring. Next slide. So when you evaluate, the clinical assessment is very, very important. All children with fever, the hands and the feet of those children has to be touched. Dengue with shock can come walking to you and they are fully conscious. Unless you touch their hands and feet, it is very difficult to find out whether they have hemodynamic instability. So please have the habit of touching the hands and the feet of the children to assess the pulse and the volume status. Measure the weight, temperature, pulse rate, and blood pressure. These are simple procedures which will help in the long way to manage a sick child. Intake output is very, very important. We say urine as a liquid gold. Yes, urine is the only parameter which helps in management in children. Keep titrating fluids after assessment. Do a bedside duty, assess the child, give the fluid, reassess if it has helped the child. Too much of fluid is bad and too little is worse. Look for warning signs in any child who's stable. The only lab investigation which I would need for managing dengue is a bedside hematocrit. So CBC is available for all of us to do a hematocrit. That will decide the quantum of fluids we are going to give. And please do not chase platelet numbers. They are scary, but let us not chase the numbers. Point of care ultrasound available in all the medical colleges definitely helps us to identify the fluid leak. Next slide. So these are some of the slides. Children can have varied manifestation. You do a tourniquet test to identify the capillary leak. All these rashes. Maybe in darker children, you may not be able to identify the rash. Just give pressure over the chest or the back, and that blanches. That indicates capillary permeability. Rashes in dengue can occur early and are useful in the recovery phase as well. Next slide. So please do the temperature chart. We know the critical phase is going to come. The mothers and the parents will relax when the fever subsides. That is where I am worried, because child enters the critical phase. After subsidence of fever, child is not well. Child should come to us immediately. That is the phase it's important for us. Next slide. The timelines. In febrile phase, the day of fever is very, very important. Leukopenia and tourniquet test are very, very useful. In afebrile phase, leak begins, the critical phase begins. Lab is very, very important. A simple complete blood count.
rising hematocrit, falling platelets, and the clinical evaluation, it's very, very useful. Child will look edematous, but volume will be low. Narrow pulse pressure and pain abdomen in a child are imminent features that the child is going to go in for shock. Child complaining of abdominal pain should immediately be attended to. Unrecognized shock leads to bleed, and shock and bleed is a bad combination to save the child. Urine output is equivalent to CVP monitoring, so every child with dengue should have a measuring jar to get the urine output timed. And in a child with fever, if you have a normal CRP, that's a more valid clue. In the season of fever, you're dealing with dengue. Next slide. I think dengue with no warning signs can be managed in any OP facility, outpatient and home therapy. Paracetamol, please give them in the right doses. We do see children with paracetamol toxicity along with dengue. It's a worse combination. Hydrate them with home available fluids and ORS. You can use rice, kanji, buttermilk, more, or whatever they have locally available, you can use those fluids. And fruit juices, beware, they contain a lot of sugar, so less amount of fruit juices are advised. Ensure a good urine output, watch for monitoring signs, and educating them to reach the hospital if they have any warning sign is very important. This is about dengue with no warning sign. Next slide. When to return to the hospital, please have printed handouts hand over to the mother. They should know all these signs: not feeding, not drinking, less urine, pain abdomen, any bleeds. The parents should know if any of this is there, they should come back. Don't expect them to remember. Please give them the handouts when you see a child with fever in this season. Ask them to come back if any one of these criteria are encountered. Next slide. The second category is dengue with warning sign or a high-risk child. Please hospitalize all these children. When you have a feel that the mother says child is unwell, child is definitely unwell, hospitalize them for no reason also. Hydration, prefer to give oral. Do not charge them with IV fluids. And please measure timed urine output. Again and again, please have the caregivers a measuring jar where they can measure the urine output. That is the one which is going to guide us for fluids. Titrate fluids according to urine output and the bedside hematocrits. And 8 to 12 hourly charting for these labs in children who are admitted with warning signs. And please look for organ involvement. And either they recover and go back home immediately. If you see any worsening sign, that's a time you have to refer them immediately to a higher center. Next slide. So these are some of the x-rays where you can have clinical findings. If you have POCUS, point of care ultrasound, you can identify the amount of fluid collection as well in medical colleges. Yes, next slide. Follow the fluid protocol stringently. Please have written fluid protocols according to the weight. Oral is always better. And chart the fluid second hourly. Do not see the child once in 4 to 6 hours. Every second hourly, the child has to be reviewed. And do not rush in fluids because anyway it's going to leak. Be slow and steady when you give fluids and look for organ involvement and identify the recovery phase. Beyond 48 to 72 hours, don't give them fluids. You will be in trouble because it will accumulate more. Identify the warning signs and then refer them early. If you have persistent fever, you're in trouble. It's either a co-infection or a complication. Please refer those children. Next slide. Be prepared. In tertiary care centers, we already have certain protocols. Similarly, in taluk hospitals and other secondary centers, please keep the units well equipped. Dedicated dengue units should be there to have trained personnel to give fluids. Please document the temperature and weight because the fluid does not depend on the existing weight. Most of our dengues are obese. You have to calculate according to the expected weight. So please weigh all the children. And stick charting of fluid should be carried out. ORS corners, rice kanjis can be provided in all the hospitals with salt. Display the posters of warning signs all over the areas where patient caregivers are moving about. Dengue chart, I'll show you, that's very important for monitoring and recognize them for early referral. Next slide. Please equip all the OPDs and units with thermometers, weighing scales, BP apparatus with appropriate cuffs, that's very, very important, measuring containers for urine, monitoring charts, and see to it bedside 24/7 blood counts are available. Adequate crystalloids and colloids should be available, and standard treatment guidelines should always be available in all treatment centers. Next slide. Fluid therapy is a cornerstone. See to it oral fluids are available in plenty. I don't think we need any medicines other than paracetamol to treat dengue. Fluids according to the expected weight. And if required, you give them IV fluids, titrate 2nd to 4th hourly, and please keep monitoring for shock. Most of these children recover within 2 to 3 days. No child will need more than 3 days fluids. Next slide. These are the simple dengue monitoring charts, very, very useful in clinical management of children with dengue. Next slide.
So referral, we should know when to refer. Dengue with comorbid states and warning signs, please refer them to tertiary hospitals. All kids with severe dengue should be treated in intensive care units. Have guidelines for referral. Document the issues for referral. Update the investigations. Have a controlled transport, and please counsel the caregivers about the problems which already had, which you are anticipating. Next slide. Transport, follow transport ethics. Doctor to doctor and nurse to nurse convenience. You must convey the message clearly. Timely and safe transport is important. Never send a child unstable, however emergency it is. Stabilize the child and then shift the child to a tertiary care center. Trained personnel should be available during transport and take care of issues like hypoglycemia. Very simple to manage. If left out, you will have a lot of issues. Keep the caregivers informed of the transport ethics. And please get a feedback from the referral center so that you don't miss out anything. Next slide. Severe dengue, yes, we all know plasma leak, we are already lost. No child should go into severe dengue. We should identify them before going to the warning signs. If at all in the warning signs, prevent them going into severe dengue. Next slide, because it can cause MODS. So shift to HDU, we say ABCDE. Take care of airway, breathing, circulation, disability, all the electrolytes, fluids, and glucose. Every child should have these parameters monitored. Hourly monitoring. Child should be given a bedside duty when somebody is very sick. Bedside fluid charting is very important with urine output. Do not rush boluses. And if there is no shock, no bolus. Persistent shock, please go for blood products early. Point of care ultrasound is mandatory for treating children with shock, and stabilize all the lab parameters. Next slide. So whenever there is shock, the algorithm goes, you give fluids, assess, give fluids, assess. This continues for 72 hours. Depending upon the tempo of shock, if it's compensated, you start with 10. If improves, go down to 6, 3, and 1.5. If it is hypotensive, start at 20 and then go down. If the child needs beyond 3 boluses, you are in neck deep trouble. You need to monitor. You have to take care of the airway. All the complications set in. Better pray the child does not go into shock. Next slide. Shock in dengue, monitor the child. Once a child goes in and out of shock, it's not done. For the next 48 hours, the child can go in and out of shock, so keep monitoring. Always prefer to give crystalloids. They are too good. If necessary, you can go for colloids, but when they use colloids, you need some monitoring. Refractory shock needs blood products. Please identify early. Again, dyslipidemia should be identified. Compartment syndromes and MODS. Please take care of paracetamol toxicity in children, because most of the parents are worried about fever and they load the children with paracetamol every 4 hours. So please ensure that they take adequate doses at the rightly time. Next slide. Recovery, yes, we would expect all the children to go into recovery in 48 hours of leak. Fall in hemoglobin, fall in hematocrit, yes, due to shift. Please interpret this hematocrit changes depending upon what phase they are in. Fall in hematocrit during shock, we need blood. Fall in hematocrit during recovery, it is reassuring. Early diuresis, platelets, most of the time we do not give platelets. Itchy rash is worrying for the parents and the child, but as a physician, it is reassuring that the child is recovering to go home. Bradycardia numbers are worrying, but again, the child is recovering, so you don't have to worry. And please follow guidelines for discharge and have discharge policy written in the units where you treat dengue kids. Next slide. So do's, suspect dengue in all fevers, hydrate them, tell them when to return, give them handouts on warning signs, recognize the leak phase, treat with fluids timely. Do not rush in more, do not give them less fluids as well. Crystalloids are very good, and use blood in refractory shock. And in complicated children, please monitor all the lab parameters. Don't panic. No steroids, no antibiotics, no platelets, no hypotonic fluids, no unnecessary labs. Dengue is a simple disease. Clinically, you can evaluate and treat with simple investigations. And do not wait for serology. If you think it is dengue, please treat it as dengue. And do not delay transport of a sick child, and never ever shift an unstable child before stabilizing. Next slide. There's a list of investigations you don't need. The tempo of investigations depends on the tempo of the disease. A good clinical examination and hematocrit is all what I need. You look at the fluids, depending upon the urine output,
maybe check the blood sugars. Other investigations are required in a very small number of children who have severe dengue. Next slide. So the criteria for discharge, please have these written criteria and follow them in every unit before discharge. Next slide. In infancy, it is very dreadful. Please, they may present with atypical features, they may have seizures, they may not have high hematocrits. A high degree of suspicion is important in all children with fever who have rash. They may rapidly deteriorate into shock, and these children come into high-risk category. Please hospitalize all the infants where you are suspecting dengue. And the fluid intake again may be very, very challenging in these children. Next slide. So to summarize, if there are no warning signs, have them in the home therapy, give them OP management, give them the handouts when to return. If they have warning signs or no warning signs but still having comorbids, hospitalize them and treat them as inpatients. Check urine and hematocrits and treat them, that's more than enough. Severe dengues, try to avoid children going into severe dengues as the mortality is very high. Early warning signs, if you have facilities managed, otherwise please shift to a place where intensive care facility is available. And monitor these children with a good clinical examination, hematocrits and urine output. Chart the fluids hourly or second hourly and refer early. And when you refer, transport them in a safe manner. Transport can critically affect a sick child. And keep the caregivers always counseled of the problems existing and anticipated. Last slide. These are my references. Yes. Next slide. Thank you. I would like to place my sincere thanks to our Dean, Professor Terni sir, who made me to stand before you for this session. Thank you very much. Thank you, Professor Puvireg, ma'am. Regarding this, in a crisp manner, she has given a nice description about the management of the dengue without warning signs and with a comorbid illness. I request Dean, MMC, to just give a just over this. And So thanks for the opportunity to share my experience with my colleagues as well as joint directors and DDs. Just wanted to add a few points. And already Dr. Puvireg and Dr. Chandrasekhar highlighted about the management of dengue in a detailed manner. I just want to add a few things. We know about the protocol. We know the categories, warning signs, without warning signs, critical phase. Still, why we get deaths in dengue? There are areas, the atypical presentation, that is the one which is challenging in the field management. The first thing is, children or adults. Children usually during this time, when they come to casualty with acute abdomen, we should not take it as an appendicitis. Many times it happens. Immediately the surgeon feels that it is a case of appendicitis. They do ultrasonogram, they'll see that the inflammation in the appendix. Immediately it will be taken up. That time the platelet may be normal. So don't rely on platelet at the time of acute abdomen. You have to repeat the thing. So after the surgery, what will happen, once you touch the tissues, the child can go for a bleeding manifestation, all sort of complication will set. So during this epidemic's time, a child or adult presenting with acute abdomen pain, the pain is due to stretching of the capsule in the liver and also intestinal edema of the large intestine and the smaller intestine, which causes the severe intense pain during the epidemic, during one of the symptoms in dengue. Then second thing is, strict monitoring is important. We can tell many things to be monitored. Simple measures like checking the pulse volume, checking the urine output, checking the sensorium and blood pressure. If the blood pressure, the base value of all these values are very important, and then we have to decide how often we are going to monitor these patients. Whether we are going to monitor hourly basis or two hourly basis or 4th hourly basis. If the patient is stable, then you can increase the interval of monitoring. That is very important. And
another important challenge which we face in the field level is direct purchase, that is over the counter. Over the counter patient attendants, they buy the paracetamol. That masks the symptoms. So that is why the patient lands up in 4th day or 5th day with the critical phase. So whoever is getting the paracetamol from the pharmacy, that line list has to be taken by the health inspector of that area. Once the health inspector has taken the line list, they can go to the house, then they can find out the case. Otherwise, what will happen? This will mask, that will end up with critical phase presentation. Another important point is, hematocrit is the only investigation which is needed during the monitoring. So once you start chasing the platelet, or if you tell the platelet count to the parents, they get a mental agony and they're under stress. They wanted to give a platelet. So the reassurance is very, very important, and the hematocrit monitor is even semi-auto analyzer. If you keep it in the ward, you can do it 6 hourly or 12 hourly, like that you can monitor. And then the plan of management. See, all the information is not needed for the primary health center medical officer. The primary health center medical officer can manage only at the acute viremic phase. Once that phase goes, then immediately he has to refer early to the next level of hospital, either taluk or medical college. If they keep them for up to 5 to 6 days, after unstable state, if you refer, mortality will happen. So the clear-cut criteria and indication should be taught to the primary health center medical officer. At the same way, joint directors and the taluk hospital and district hospital also, they should be able to manage once till the patient goes to the stage of critical phase, or if they have a warning signs, they can very easily identify. At the same time, with the warning signs, they can refer to the medical college hospital. In the medical college hospital, again, the injections, especially injection forms, should be avoided. Rural area and all, parents insist for injections. So injections should be avoided. Non-steroidal anti-inflammatory drugs should be avoided. And the atypical presentation, one of the challenges is obesity. Obese children, assessment of hydration is very, very difficult. If they present with the 5% dehydration, that should be counted as 10% dehydration. If they come with the 10%, they are in a critical state, in the final stage of thing. So these are all very, very important, and the chart should be there in all the places, primary health center, the taluk hospital and medical colleges. Pulse rate, BP, hematocrit. These 3 columns are very important. The urine output is important. The 4 things, if you closely monitor, we will not lose patients. Another thing is, when you have a mortality, when you have a death, critically the case should be screened. Why we lost the child? Where it went wrong? Because we know all the 3 phases. Why this patient has died? Either it could have come late, or even if it late also, the reason may be different reasons. But the critical analysis should be there. Another thing is discharge criteria. Some of them are very, they are in a dilemma whether to discharge or not. They are in a fear whether to discharge or not. See, any patient with the dengue, ideally they should receive 24 to 48 hours IV fluids. Beyond that period, if the patient is getting fluid, means your line of management is not in the right track. So that should be clearly monitored. Another important thing is, during the phase of recovery, they just do liver function test. They see some elevation of the liver function test. That will take 4 weeks to settle down. So what you can do, you can reassure them. You can ask them to come after 1 week. Again, you repeat the LFT, see whether there is a declining trend or not. Otherwise, you will keep the patient in the hospital unnecessary stay. Co-morbid or co-infection can set in, then persistent fever there. Beyond 7th day, if any child or any patient is having a persistent fever, you should exclude other causes like scrub typhus, or other causes for urinary tract infection, or thrombophlebitis, and other causes will one of the reasons for the persistent fever beyond 7th day. So these are all the important points which I wanted to share, because when I was heading the pediatric department, many times we used to get this acute abdomen as an appendicitis. Many times they come with the neurology department or general medicine as encephalopathy, because the fever with altered sensorium, with the convulsion, they immediately think of meningitis. Finally, the case is a dengue encephalopathy. So during the epidemic, if they come to the neurology with the encephalopathy, it should be taken as only, first thing is to be excluded. If the patient is coming to urology and nephrology with reduced urine output or acute renal failure, again we need to exclude dengue. If antenatal mother coming with the history of bleeding PV during the period, with the history of 1-day fever or 2-day fever also, dengue should be excluded. Otherwise, it will end up with a problem. So all these areas are of concern that has to be highlighted, and the point of referral also should be clear-cut, the indication should be there. Then we can reduce the things. Thank you for the opportunity.
Thank you, Professor Tekni, Dr. Dean, MMC. The main aim is, dengue is a disease, physical, that is, listen to the history. The history taking is important. Then basic clinical evaluation is to be done at the primary health center level and our OPD level, even in tertiary and secondary level care. So when to refer, that is the most important thing. How to refer, that is after stabilization, your right patient, right diagnosis, right interference. That is, intervention is needed, is most important thing. So thank you. Anyone from your Yes, sir. I GDs or? Madam, I will, Chinna, our request. Since I have to go, I have a meeting with Chief Secretary at 2:30. So I will tell a few points and then, sir, unga paper kude kile. Thank you, Dean MMC. Given up long back. Many years back, tepid sponging has been given up. Please don't advise tepid sponging. The tepid sponging in children and adults will bring down the temperature below normal. That will mask the symptoms. Please don't ever advise the tepid sponging. Thank you, sir. I thank MMC Dean. In fact, you have also given some TV bite. Adu kuda group leading so that others can listen. And on Tuesday when we are having, maybe all Dean MMC and Dr. Chandrasekharan and Dr. Puvalagi, all three of them, madam, at least 1.5 hour, medical, medicine, pediatrics, both medical colleges, JDs, and all PHC doctors, because standalone park. Any other doctor who is interested, DPH will give a link. It is the responsibility of everybody that 1.5 hours the presentation should be listened to by everybody. So this is the point. Since I am having shortage of time, I thought I'll speak for 1 hour the review for which because together I may not have video Zoom le panlam, but I'll just give the flavor of something and the issues which I review, and then I'll go. So now it is almost 2. Maybe I'll stop at within the next 10, 12, 13 minutes. My time I have to go. I have, the point I am trying to highlight is, every Tuesday, I sit with the DME, DPH, DMS, MD&HM, etc. And we review some common subjects. So this is to tell you that this is an important issue. First, I review. Vinay, அந்த மினிட்ஸ் இருக்கா மீட்டிங் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் கொடுங்க. எஸ் சார். நோ அது லாஸ்ட் டியூஸ்டே மீட்டிங் நடந்தது, அதோட மினிட்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா? அது சும்மா கொடுங்க. வாட் எவர் இஸ் தேர் யூ ஹவ் காட். ஸோ வாட் வி ரிவ்யூ இஸ், நம்பர் 1, ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் டேபிள்ஸ் ஆஃப் டிஎம்இ அண்ட் டிபிஹெச் நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணுறோம். இந்த டிஎம்இ அண்ட் டிஎம்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் டேபிள் சார், இந்த டேபிள்ஸ் இங்கே இருக்கா? ஜஸ்ட் கேன் வி ஹேவ் எ லுக் ஓவர் தேர்? பிபிடி இருக்கா? வினே பிபிடி இங்கே இருக்காப்பா? பிபிடி இப்போ தயார் பண்ணீங்களே ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் டேபிள்ஸ், கொஞ்சம் போடுங்க. I'll just give you a flavor. This is what I review. So basically I have told, போடுப்பா. Next. So first is the OUTS OHSS attendance. I have told the deans that your RMO should every day, the 3 shifts, they should review the attendance of the outsourcing staff. Wherever the 100 plus, both DME and DMS, they should review, JDs should review. So over here, for example, institutions with less than 70%, Erode, Ariyalur, Dharmapuri, institutes, this is DME, these medical colleges. Yes, medical colleges. Okay, next. Podapa. Very important, DME உங்களுக்கு if the madam DME or Dr. Shantaram உங்களை கேட்குறாருன்னா நான் கேட்குறேன், அதெல்லாம் they have to be properly responded. Next. So these hospitals have poorer attendance, the deans should take care. I review long, but I'm just showing you what this is what every on Tuesday I review. That's why every Monday I seek this table from them. Next.
Okay, then drinking water facility, I have told that every hospital should have in every floor at least, when I come or minister come, every floor in every hospital, we should have drinking water with RO plant. So that is there, and I will share in WhatsApp. Please review internally. I wanted to review for you for 1 hour, but I don't have time. Next, which don't have hospital. For example, the percentage of wards without drinking water supply. For example, Government Medical College Dindigul, 52 wards into 6 wards le ille. But Kile Pota, the green are better ones. Kile Ponaka, some of the wards, many of the wards do not have drinking water supply. Tanni irkudum, people should not say that we don't have drinking water supply. For this, you can ask even the Rotary, Lions or other sponsors, but every ward should have drinking water. They should not take drinking water from the bathroom wash basin. This every week I will like improvement in this. Next. Rest toilets. Anikina vandu, I had been to some hospital I went to Chengalpet, even Trichy. Wash basin ille. Toilets were not functioning some of the cases. Next. So those which have the damaged Indian water closet or European water closet, last week, this week. This figure I review, both for DME and DMS. So this, some of the cases which have improved, it is green. Which are same is blue. Which have deteriorated also is, next ponge, are red. For example, Namakkal has deteriorated. Last week, 10 toilets work pannamal irundhu, ippo 14 work pannamal irukke. So this, please keep, we'll give you this table. Next. Diet. I want all the JDs and all the deans to every day, and RMOs and medical, to see the diet. Or hospital pone etne, they have got say 1,500, 1,000 foods prepared. But everybody was taking outside. This means nobody was being given and this food was being leaked outside. Ration was being siphoned off by the staff over there. So diet vandu percentage, how much percentage of the beds diet tayar pannange. Diet time le kodakapitulda aniki tambaram le pone, they had not put vegetables into the sambar. I was shocked to see that. But some of the hospitals I found diet to be very good. So this is monitored. Average diet lifted, percentage of diet. Next. So every week DME, DMS are there reply. Next. Linen, very, very important. Every day, every bed sheet is to be washed and put in the laundry and do. Laundry work alena, please bring it to your DMS, you make it correct, do it manually, dry it and put. But every day, every person, not only bed sheet, but pillow cover also should be replaced. Nere pillow sir tooki eduthu poiruvange. That's not the point. Everywhere, not only ICU, regular ward also, pediatric ward, every day, and preferably have all 7 days different color, or at least 3 colors you keep on alternating. Monday, Tuesday, Wednesday, then again Monday, Tuesday, Wednesday, different colors, so that we are able to see that different colors are maintained in this thing. So this, how many, for example, this is number of, if you see the column number 3, column number 1 is number of beds, then the midnight census, then number of bed sheets should be 3 times the number of beds. Illena udne vaangi venge, nalla quality vaangi venge, best quality iruknu. Summa faded bed sheets podakudadu. And how many are available? Engenge shortage irukke, adu nange podrom. So some of them shortage we have shown in red. Next. So this I review. Very important. Next. This is DME, DMS podu. Okay, podu. Okay, next biometric. Okay, since I ade podunge attendance podunge. Same thing for the DMS I review. All the hospitals, DMS, all the hospitals put together I put in the this thing also, district also I review. Now second point is the attendance. Very, very important. Attendance. Podpa. DME le podu. DMS vitrunge. Since the time is short, the same thing I review for a DMS. DMS replies for you. If you are short, then she replies for you. Biometric attendance. DME potite irunge.
Biometric attendance, now I have sent a circular. The NMC, the government CM office has given strict instruction that no embarrassment, NMC norms le, college kit to go notice. So biometric attendance has to be ensured. Morning 7:30 OP timing, that unit in the medical college should report. For the JDs, CMOs should ensure 7:30 means 7:30. But I still give time. Somebody, Manidhar late, 8 o'clock I am getting the attendance. Adle late the JD, I have told DMS to frame charges against the JD and CMO concerned and superintendent of that hospital. They are not ensuring attendance. 7:30, 10 minutes kodtalu, unglu reporting time 8. 9 o'clock for the medical colleges, if it is there, we ask by 9:30. So it should be half an hour, we give the time. At the same time, exit attendance could have put them. Exit attendance, okay, if somebody has worked late, dean ode knowledge ode irundal, we are okay. But exit attendance has to be ensured by all of you, so that NMC le vandu nammode colleges ki vandu endha madiri embarrassment irukka kodadu. So you see, these are the colleges, percentage of this is attendance from 11th to 15th. 70% attendance is in Chengalpet. Mosma irke madam. 70% attendance. This means that she has not ensured strictness over there. Stanley 71%. Nethu dan press ki indicate putanga. You are a sincere dean, sir, but unga all vandu inge press sir Stanley le doctor sariya varmatange unga badil enna minister kitte ilepa varange sonnanga. But in this idu konjam paarthukinga ninge. You are all good officers, sir. Ninge Stanley dean and all. So please ensure you should not be in this sort of a list. Stanley MMC kammiya irukke. Pinal ponge. Okay, just 62, 65, what is Dindigul 65%, then 62% Nagapatnam, Tiruvallur 62%, wherever it is there, if it is there, if they are not putting, they are coming, then please set right. For me, the record is an important issue, please set it right. Next. JDs porthalle rombo mosama irukke. I am also seeing in the DPH also. I want, sir, your OP starts at 9. 9:30 na kekumbodu, some of the districts which are poor are Viluppuram and all rombo poor irukke. I have told that sariya varala DD mele charge podunge idu sollirukken. Okay, improvement irukke. I am just touching the point. The next ponge. Sir, civil works portharile, just go to the DPH civil works. DPH civil works, I will tell you the issue, all the DDs. 2014, 23-24 le, we have selected PHCs, HSCs, block health officer units to be started by the village panchayats, town panchayats and municipalities. My request to all of you is that all the places ask the local bodies through collector to immediately tender and issue the workout, 23-24 works. Adadu 15th, there is a scheme called 15th Finance Commission. Adle vandu Pudu PHC, HSC and block health officers start parduka fund kuduturkange. So adale vandu those works have to be done by the local bodies, that is panchayat or town panchayat or municipalities. Last year vandu ipo nama review panto, some of them you have not studied, you are sorting it out. But ipo pudu list vandu, maybe after I go you can just tell what are the numbers, and DPH can also konjam or na solli the review panunge and sure that all these works are in the collectors conference le naanga review panna porom. Collector ki neenga dhan sollano. This is the which year? Sir, this is 23-24 or 24-25? 15th FC. Next. 23-24 irka. 23-24 irka. Next. 15th FC ponge director. அடுத்து போங்கப்பா. பின்னால் போங்க. பின்னால். No, I think there is a lag over there. Abstract போட்டிங்களே பின்னால். Just wait over there. So 15th FC 23-24, these are the PHCs which are allocated. So 76 are allocated in the districts
and HS, PSC means primary health science, HS, okay. This is the, konja next ponge, district wise parpom, 23-24 district wise irka. Next ponge. 23, next. Next district wise irka physician. Next. District wise 21 to 23, sir. 23-24 irka. This is the na? Including current year. Sorry, idile vandu work spending irukliya. For example, let us take the case of Chengalpet. All of you see table of Chengalpet. 30 work ad capital na 3 completed, 2 ongoing, 25 pending. Adlendu 2 tender finalized, 9 tender in process. Tender not yet floated, adu 12. Adan collector vachid, if I ask the JD, DD Chengalpet, which are these 12 tender not floated, he should have this list of 12. Site not handed over to, adu follow up pannanu. Innor key next indu site yet to be identified partha. For example, Chennai le 10, Keele Dindigul le 4. Idella ensure. I feel that 23-24 idle add all current year. Rural add pannirkom. Okay. Okay. This please ensure it. Maybe I'll have a separate Zoom meeting with all of you in this regard. So this is this thing. The last point is Makkalai Thedi Maruthuvam. I'll just touch the issue. Makkalai Thedi Maruthuvam portavarile, the gap is between the numbers you have identified through WHV and numbers who have got to the PHC. அது நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பெரிய கேப் இருக்கு. கொஞ்சம் WHV, BHO வச்சிட்டு கொஞ்சம் push பண்ணி வைங்க, so that those people go to the hospitals and come into the medicinal fold. That gap should be reduced. These are the 4 points which I thought, if I would have continued. Right. So please excuse me because I have my meeting with the CS at 2:30. So after those 5-10 minutes by both conclude panna poringla, then you will have your lunch, and I am happy to interact with all of you. In the districts also we will meet. So thank you for this opportunity and do your best. Jangu portharile, you should all do the best. Tuesday vandu konjam please take that technical sessions seriously in this regard by all the speakers who were very good in this regard. Thank you so much. தனித்தனியா பிரிச்சுலமா நான் டிராப் பண்ணிட்டு வந்துறேன். நீ உங்க சப்ஜெக்ட்டா? Please be seated. If there is anything other directors want, we can have it now, so that another 5 to 10 minutes we can finish. Just the financial aspect of NHM I would like to put up. Please understand that next year, being the election year, all our expenditure must be completed before February. No major activities or new initiatives can be taken up after the code of conduct sets in. So maximum all our major initiatives, all our schemes, please ensure that December and January is the prime time before which we'll have to complete. Now we see that many of the funds, scheme funds, have not yet been utilized. So do not, the more you utilize, the easier it is for us to transfer funds. I saw last year that until March the funds were not utilized, and now the SNA has a rule that on the March 31st automatically funds return to the head account in the state. So now do not crib after that the money was not spent. Any money that returns to NHM on the March 31st shall not be returned to you for any purpose. So see to it that all your expenses happen beforehand. Except for certain categories like if it is reimbursement for certain works, or if it is, any kind of the cataract surgeries, and you calculate and reimburse only a little later. Those things we can understand, but other expenditure shall be carried out before March. And this year, of course, this financial year, we'll still have a crisis because we'll have to do everything before January. After February, it will be difficult. Ongoing works will continue, even if there is code of conduct, but many of your initiatives cannot be taken up. So please ensure that the money is spent. We have received second tranche of money now.
So in the next 15 days, maximum transfers will happen. But in the first tranche itself, I see that a lot of utilization has not happened. So Vellore, Coimbatore, Mayiladuthurai, expenditure is only up to 72%. Now, if you do not spend more, I cannot transfer more. And if I don't, and as you know, SNA le ennodia expenditure, ungalodia expenditure, ellame utilization le kaattum. Neenga spend pannalena, I cannot seek the next tranche of funds. Okay, so your unutilized fund is shown as the state's unutilized money. So if the money doesn't get spent, I can't ask for the next tranche of money. Now next money tranche-க்கு நான் இப்போ தான் செகண்ட் tranche வாங்கியிருக்கோம். ஸோ செகண்ட் tranche-ல உங்களுக்கு இன்னும் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாமலே பழைய பாக்கியவே நீங்கள் இன்னும் 25% வரைக்கும் வச்சுருந்தீங்கன்னா then you will not be able to spend more. Except for salaries, not much of expenditure is happening on the other expenditure. So whatever has to be set as a limit to JDs and block medical officers or to the deans, please do it immediately. உங்களுக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மட்டும்தான் நீங்கள் உங்கள் கையில் வச்சுக்கணும், DDs especially. Anything that has to be set as a limit to the other officers, not a day should be wasted. The day you get your proceedings, please see, and the next day see that the fund is set as a limit to the JDs or the deans. Now, one of the district, we heard that day that, hiring of specialist kaasu varla. But you saw that June end liye hiring of specialist ku fund kodthirundom. All that you had to do is to set the limit and give it to the JD, give it to the dean, and CMONC expenditure irundha dean ku kodthidinga or CMONC ku kodunga. Transferring of limit should not be delayed. I understand, some of you do not have district accounts officers, so it is a little difficult, but train one person. ஏன்னா நல்லா படித்த பசங்க ஒரு பர்சனை வந்து நீங்கள் அக்கௌண்டண்ட்டாக போட்டு ஒரு ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டாக போடுங்க. இல்லை இருக்கிற வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஆஸ்க் தெம் டு ஈவன் யூ சென்ட் தெம் டு NHM ஃபார் 2 days. நல்லா ஒன்று ட்ரைனிங் கொடுப்போம். We will train them in accounts and use them as your accounts officer. Now that is what we do even in NHM office. Not that I have very highly technically qualified people. There are very smart boys who are taking care of the accounts wing. Now that is all you have to do. Dams illa unga vacancy irukku treasury inda yaru podlena, it doesn't mean that all our accounting work has to stop. There has to be 2-3 trained people who should take out this activity, and JD's office also good coordination has to be there. Please do a weekly coordination meeting. JDs, DDs and deans, please do a coordination meeting on the accounting alone. We do send a lot of money. Now the problem is, if you do not know that the money is sent to you, you are not claiming it from the DDs, and thereafter the money gets returned to our account. Let that not happen. And I have told my NHM office very, frequently I keep telling them that every proceeding issued and the fund released from our office, the communication should be put in the common group so that you all know what money is being given, for what is it given. And those proceedings copy, please do collect it and share it with the JDs and deans. And you should know why the money is given, and please spend it accordingly. Now, 15th Finance Commission Puerto Rico, this time we are spending a good amount of money on procurement of reagents. We understand that most of even from the medical colleges, hospitals, we heard that more than any other issue, reagents on the procurement is not stable, and we have shortage in it most of the time. So adukkaga ipo common reagents that are required across our hospitals, they have listed, and we have given it to TNMSC for procurement. So those will be supplied. And adukana common storage units, the cold storage units are being prepared by the TNMSC. So they shall be commonly used by both hospitals and the primary healthcare institutions also. So the management of reagents, I think we'll have to take up. So please ensure that this activity goes well. Just one last point from my side is, as a morning I mentioned about JAS, Jan Arogya Samiti, which is Mahila, your Makkal Nalvalvu Kulu. அது வைப்ரண்ட்டாக பண்ணுங்கள். This is just a community-based body which will be attached to a HSC. So HSC லெவலில் நீங்கள் எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் this account நான் ஆக்டிவேட் பண்ணது, you can use it and you can carry out those activities. So that is one point. The last one is about the IELS, integrated essential diagnostics வந்து நம்ம laboratory services on a hub and spoke model we have introduced. Now this is being carried out in Tiruvallur as pilot பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Now
Initially, we tried to, now you all know what is this hub and spoke model, where the samples will be collected at the primary health care level or at the sub-district level, and some of the lab services which are provided only in the medical college or in the district headquarters, there the samples are transported. So instead of asking patients to go all the way to medical college, we will collect the samples and transport it to the concerned hospital where the lab services are available. This is all the program is about. Now for this, we wanted to hire transportation agency which can do this work. However, we could not settle with any of them. So we have an idea that the sample transporters are there in TB program. So they have been given 2-wheelers, and around 650 of them are there across the state. So they have 2-wheelers. We are paying them from NHM for the POL and for the honorarium for those people who are using. The main purpose is they help in notification of TB by transporting samples. Now we thought we can use this team and see to it that we can, the same model that we were thinking of can be implemented through them. Now that is actually a very good model where our own employees will get little more incentive for transporting samples. They'll be more accountable. They already have vehicles. We only have to make them transport these samples between 12 o'clock to 4 o'clock in the afternoon, which has started in Tiruvallur. Maybe Tiruvallur DD can just tell us about how it is going and how it can be improvised further. Now, I request the cooperation of deans in this regard. This program is something to be launched at the very high level. Makkale Thedi Varuthavam evlo important ana oru scheme. You all know that diagnostic is is something that is the need of the hour, and அந்த ஒரு flagship ப்ரோக்ராமாக இந்த ஸ்கீமை வந்து லான்ச் பண்ணால் மக்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் let us see how this model goes. ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் which the lab technicians will have to use. So they will so when the samples are collected, the data is put on the software. So the person will come, pick it up and drop it in the hub lab where the tests are conducted. The test results will be put up on the LIMS software, which can be viewed from anywhere. So it's only the sample that is transported, and once it is samples are tested, the report is generated online on the LIMS portal. Now this is something that should be launched in next fortnight time. All the 3 institutions will have to work in coordination. So just wanted to mention that district level, the good team has been developed, a mapping has been done, clusters have been formed. So hub and spoke la endha hospital ku endha cluster varundrathu already ஒரு model ready பண்ணி DDs ready பண்ணி நமக்கு கொடுத்திருக்கீங்க. Just hope that you have communicated this through the JDs and deans. So unless they all cooperate, you all work as a team, this work cannot be done. So please share the clusters that you have designed, whether that route is all right, whether the testing, and moreover, நம்ம எந்தெந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் எது எசென்ஷியல் சர்வீசஸ், மேண்டேட்ரி சர்வீசஸ் டு பி ப்ரொவைடட் அண்ட் போட்டது, அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரீஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் 1 year NHM மூலமாக. ஸோ நீங்கள் அகேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த மேண்டேட்ரி லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் டு பி ப்ரொவைடட் அட் த PHC லெவல், அட் த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் அட் த மெடிக்கல் காலேஜ். அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கா, அதுக்கான ரீஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கான்றதை என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் திஸ் வில் பி அட்வர்டைஸ்ட் அவுட் சைட் and asking people to give their samples, and we will help them get the test done. So essential services list பார்த்துக்கணும். எல்லாரும் அந்தந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் அந்தந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கா என்றது பாருங்கள். இல்லைன்னா ப்ளீஸ் ரைட் டு us that இந்த சப்-டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம பிளான் படி இந்த சர்வீசஸ் கொடுக்கணும், ஆனால் இங்கே கொடுக்க முடியல. மேபி பிகாஸ் த ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் or certainly ஒரு ஏதோ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகலை. அது வந்து இட்ஸ் அ டைனாமிக் ப்ராசஸ். இட் ஹேஸ் டு பி செக் கண்டினியூஸ்லி. ஸோ இது பாருங்கள். ஏன்னா ஒன்ஸ் வி அட்வர்டைஸ் அண்ட் டெல் தட் பீப்புள் கிவ் சாம்பிள்ஸ்னா தென் யூ கேன் நாட் சே தட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் திஸ் எக்யூப்மெண்ட் ஒர்க்கிங். ஸோ ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் த லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட். நம்ம போட்டு ரூட் எல்லாமே கரெக்டானது செக் பண்ணுங்கள். The routes, that is the clusters that you have found, whether it is all right, and
the LIMS software work ஆகணும். The GPS, the newly introduced GPS based software is also there, that will also be used. So LIMS software work ஆனதா அந்த test reports வந்து எங்கே இருந்தாலும் நம்ம generate பண்ண முடியும். So all these three things must go together and the lab technicians must be trained in this regard. So we have been training from NHM office. Now I request DPH, DMS and DME to support in this regard. This will go a big way. தெலங்கானாவில் இது பண்ணியிருக்காங்க, பட் நாட் திஸ் பிக் வே. அவங்க ஒரு ஹப் ஹாஸ்பிட்டல் வச்சுருக்காங்க, பட் வி ஆர் பிளானிங் டு டூ இட் அக்ராஸ் த ஸ்டேட், using all our major laboratories. So this program should be taken up in a big way. So I request your cooperation in this regard. That's it. So finances மட்டும் நான் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த வாரம், that is the next 2 weeksல வந்து all this existing என்னென்ன ஸ்கீம்ஸோடைய ஃபண்ட்ஸ்க்கு நம்ம அனுப்பணுமோ எல்லாமே we will be sending it in the next 2 weeks. So expenditure is something that you will have to achieve a little more. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. So 1 minute, sir. Just 1 minute of Dean's kind attention. That is regarding ABUS, active participants should match with the men in position of your institute. So see to that, please review your this ABUS attendance frequently. Next is one more thing is LMO, that is PESO license, check if it is updated or try to update immediately. Otherwise, may have to pay the penalty. So check LMO, the PESO certificate is, license is obtained or not. Especially in the newer centers or shifting of the LMO tank, all these things to be checked. And thank you, ma'am. Lunch is organized here. After lunch, DDs they should reassemble at EGMO Training Institute by 3:30, along with CHOs. Deans, madam will decide. Deans and JDs, Deans will remain here. JDs will go to DMS office. Lunch inga mudichirunga. 3:30 DDs at Egmore. Thank you. Sir, anything, sir? So, just 1 minute. So already, just 1 minute. Good afternoon. Actually, a final point is that this is regarding deceased donor organ donation program. Actually, most of the institutions, brain death identification is not happening at the desired level. Please pay attention to it. So this is one of the flagship programs of the government. Please, we will do regional reviews as well. The institutions who are not identifying the brain death, please pay attention to that. It's an important program.
ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். கள்ளக்குறிச்சி டீன் மேடம் வந்து பர்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. எங்கே இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருங்க. கள்ளக்குறிச்சி டீன் மேடம் வந்து பர்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. யார் பார்த்தாலும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுங்க.
Kind attention. We request all dean to assemble back in the conference hall. Review is going to start shortly. Thank you. Good afternoon. Kind attention, deans, please assemble in the conference hall. The review meeting is about to start. Thank you. I repeat, respected deans, please kindly assemble in the hall.
யார் வீடியோ எடுக்கிறா? கவரேஜ் பண்ணுறோம்ல, லைவ் போயிட்டு இருக்காரு. இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. Kind attention, deans and medical superintendents. This is regarding organ retrieval and transplant program. Transplant secretary is going to address you. Briefly, he is going to brief about your how to identify that brain dead and all these procedures. Over to Professor Gopalakrishnan, sir. Respected Director of Medical Education and my esteemed colleagues, respected deans from different medical colleges. Good afternoon. So this just to brief about the current scenario in prevailing in the government institutions in Tamil Nadu regarding deceased organ donor transplantation. Actually, you all know there is a tremendous increase in the need for organs. Organ failure is increasing by leaps and bounds. At the same time, availability of organs is limited and reducing. In fact, a worrisome phenomenon is that the number of transplant centers which have been doing much more, the number has drastically come down in government medical colleges. That is a fact. The reason being, most of the families are nuclear families, and even if the relatives are willing to donate, they are either diabetics or hypertensives, they are not in a fit condition to donate. So living related, I'm talking about kidney, the same thing, related liver donation is all the more difficult. So availability of organs is very much less, whereas need is on the rise. The gap is increasing. And the deceased organ donor is the great source for organ. There is a felt need for it. And this program is a flagship program of the government. And our Honorable Health Minister and Honorable Principal Secretary to Health, they are very, very, very particular about this program. In fact, every week they are monitoring the data. That is why the Minister, even though this particular topic is not in one of the primary agendas, he made a mention in his speech saying that I am not satisfied with the current numbers. In fact, Minister has told me that to organize exclusive review meeting wherein he is going to preside such meetings in every region wise. That's what is going to happen. Okay. Where do we stand now? Actually, from 1st January to till date, the Tamil Nadu government medical institutions performance with regard to brainstem death or brain death identification and generation of brain dead donors, the number is very meager. Most of the centers are not up to the mark. One particular thing is that, Madras Medical College, Rajiv Gandhi Government Hospital, under the leadership of our Dean, actually we have initiated certain strategies. I think in a couple of minutes I'll just share the strategies and plans which have been proved to be very successful. So far we have generated 17 donors. Today one more is in the process. With that it is going to be 18. Whereas the total of all the medical colleges put together so far only 42. Out of 42, 17 has come from one institution. I know this is very complicated procedure. Lot of stakeholders are there. It requires team effort. But every hurdle, every bottleneck can be overcome. If at all we put a system in place, the efforts have to be taken to put a proper system in place.
starting from sensitization of the public. I think we need not, of course it has to happen, but to our pleasant surprise, the public is sensitized enough. The acceptance rate for organ donation is more than 90 to 95%. Very rarely they say no to organ donation. So that is not a major hurdle. It was a major hurdle to start with. Now that is not a major hurdle. The next problem is that the institutions which have obtained permission or license to perform transplant, and there are some centers where there is no facility for performing surgery, but they have got license to identify and certify brain death. The first category, that is 13. First category, that is 13. Second category, 27 institutions are non-transplant organ retrieval centers. In all these centers, I think the current problem or the bottleneck is the medical fraternity who have to play an important role there. I think there is a miss there. So you need to focus sensitization and encouragement or kind of chiding and repeated nudging of those fraternities, particularly the neurosurgeons and the intensivists bar anesthetists. Please create a team who is going to be in charge for identification of brainstem dysfunction. First step, that has to be done by either a neurophysician or a neurosurgeon primarily, because most of the donors are road traffic accident victims. They get admitted under neurosurgery. First step is that brainstem death identification, brainstem dysfunction. Next step, immediately that information has to pass on to a dedicated team. My humble request and suggestion to all of you is that please identify a team of doctors, 3 or 4 people, make emergency medicine HOD or anybody who comes forward to do that as the nodal point. Under him or her, middle level or even young level, motivated, well-motivated, enthusiastic, with a kind of a philanthropic mode. That kind of a persons have to be identified and they have to take charge subsequently. It requires a lot of procedures in the sense that create at least 2 beds exclusively for this, because after this step, maintenance of the brain dead donor, it is art as well as science. It is not just maintenance of yet another patient, comatose patient on ventilator. If that attitude is there, before the second apnea, patient will just crash. This brain dead person is not just yet another patient on ventilator. There are so many things do happen. You have to be monitoring the hemodynamics, the blood pressure has to be maintained with sometimes double or triple inotropes. The hypoxia should not happen. The ventilatory parameters have to be monitored. And there will be a lot of hormonal chaos, severe hypothyroidism, parenteral thyroxine may have to be given, vasopressin has to be available. But all these things are easy. And there will be dyselectrolytemia, particularly there will be hypernatremia because AVP depletion is there. And very often you get hypokalemia and acidosis. But I'll tell you, if we keep talking about theory, it may sound as very high sounding, but it's all very easy. Only thing is that the team of experts should sit together and formulate protocols of management of every component of it. We have already finished that. Our dean has convened a series of meetings, and every component, every aspect of management has been finalized and protocolized. It's enough if just your team follows that. And all these protocols can be affixed in that identified room, a small room. You restrict the entry of even attendants because infection, sometimes, many times what happens is that everything is, there is a consent given, everything is okay, but there will be a lot of infections if there is tremendous inflow of other persons and so on. Isolate, just 2 beds will do. There is a ventilator, monitor, and all other gadgets. All the protocols affixed on the walls, and this team. And this team has to communicate with other specialist opinion as and when required. Create a WhatsApp group. There should be a seamless flow of information among the stakeholders at this point of time. Involve the
grief counselor. Most of the major hospitals have grief counselor or a coordinator, and the peripheral centers where the transplant surgery is not happening, but only non-transplant organ retrieval center license has been obtained. For 2 or 3 centers, there is one counselor. That person can move around as and when need is there. Involve the grief counselor to talk to the patient's relatives. And again, I will tell you, we are under the impression that doctors should not talk. There is no such rule that doctors should not go and talk to the patient's relatives. Only thing, we should not be initiating the process. The grief counselor can initiate the process, and subsequently, a senior doctor, an intensivist, emergency medicine, or anesthetist, or anybody can go and talk to the patient's relatives and explain the concept of brain death and make them understand the benefits of organ donation. 95% of the families are readily willing because they're sensitized enough. And the process of brain death certification, again, we have standardized the protocol. There is no place for ambiguity. If there is any doubt also, 24/7, 365, Team RGGH is ready to clarify any of the doubts and so on. And there are certain situations where the patient's condition may be unstable, may not withstand the apnea test. In such situations, the cerebral angiography ancillary test is permitted. That also can be done if the facility is there in certain institutions. There is a huge potential for generating the brain dead donors. But if the attitude and the orientation of the concerned doctors, medical fraternity, if it is not there, the program will not take off. The worrisome phenomenon is that the centers which have been doing very actively this brain death certification also, this year performance is very, very low. This is a matter of serious concern, and the Honorable Health Minister is a bit upset on that, and he said to convene exclusive meeting on that also. Apart from that, actually the sense of gratification, the satisfaction that gives us once a successful brain death is identified, and that turns out to be organ donation, and 7 or 8 people get the benefit out of it. Nothing other than this can give the maximum gratification. And recently, Dean has organized one more thing also. NOTO has been suggesting that, but we were not doing it. So far, what we used to do is that after all the organs are retrieved by the respective teams, the mortal remains will be mobilized from the operation theatre to the mortuary. And at the mortuary, our dean and medical superintendent and the concerned people, we used to go and place a wreath or a garland, and then we pay respects, and then the mortal remains will be getting into the ambulance back home. That's what we were doing. But now recently we have started a honor walk. This has been happening in the Western world. They gave a lot of importance for that, but in India it's not happening in a very wide way. The NOTO, national agency, actually it has given an advice to do that, but in the Indian setting, it is not possible easily. But recently we have started. Each time, about 300 people, 250 to 300 people, including the public and the onlookers and the medical students. The undergraduates are there, so keen. The second honor walk happened by about 10:30 p.m. We thought they may not come. Just a word of information, they all ran from the hostel, and it was a very big gathering. We stood in 2 rows, and between the 2 rows of such a massive gathering, the mortal remains was mobilized in the battery-operated car for about 500 meters, more than that, from the main complex to the mortuary. It was a very moving scene. In fact, the family said, even a VVVIP will not get this kind of the homage and tribute during the last journey. We feel, even in this hour of crisis, we feel moved. That's what they said. So what I meant to say is that starting from identification of the brainstem dysfunction until the final kind of a honor walk, there are so many steps, and all these steps, all these procedures, all the requisites
the medical and the legal and the ethical aspects of it, every detail has been thoroughly discussed by a group of doctors, and every step has been protocolized. It can be used as a template. The model which is being practiced in RGGH can be used as a template and will be too willing to help any center in any point of time. And what I would suggest is that to start with, every institution may convene a meeting and find out what exactly is the major problem. There can be more than one problem, but enlist the problems in the order of priority and try to approach the problem. If the problem is not able to be solved at that level, please escalate to the directorate and then subsequently to this thing. Why I'm saying is that the program is very keenly watched by the government. And it has become very competitive, because as the Honorable Minister was alluding to in his talk, there are other states, they are also coming up with more vigor and enthusiasm. If our numbers are not matching with other centers, other states and all that, that may be viewed very seriously. It's not just that alone. Even otherwise, forget about all those, this thing, the number and award, reward and all that. More than anything, in each one of our centers is high volume centers. Maximum number of the potential organ donors which we do get, and in this hour of crisis of extreme shortage of organs, if we just go this program unattended, I think it's not a good thing at all. That's what I feel. It's more than anything, even let's not bother about who's scrutinizing and who's reviewing. That is, of course, that is there. But even beyond that, I think it's a call of duty, given the current state of affairs. It requires motivation. If they are not getting motivated, the next level of kind of a remedial measure has to be taken. And please escalate the issues and discuss the shortcomings. And from Transton, any clarification, any point of time, definitely we are here to help out. And we are monitoring the activities of the coordinators also. If you are not happy with the functioning of the coordinators, please communicate. We'll find out. I'm ready to reach up to the centers also. I'm just planning to travel to different centers and conduct small meetings and so on. If we conducted a webinar and such webinars, particularly focusing on overcoming the shortcomings if it is required, rather than the routine theory, didactic theories, that kind of lectures also can be organized. Or come up with one index clinical situation which has failed in transforming into a successful donation. Let us analyze bit by bit and find out where we went wrong, where the system went wrong, what else could have been done also. And if somebody requires a kind of a training and orientation in any process of brain death certification, you are most welcome to, with the permission of the Madam Director of Medical Education, you can depute a person for a few days to the center where it is being done often. That also is feasible. Thank you so much for that. So, thank you, Professor Gopal Krishnan, sir, regarding this organ retrieval and transplantation and identification of the brain dead patients. That's the most important thing. As per the government instructions, the program should continue.